Hi. Hi. Hi, Jasmine. Hi, Jasmine. Okay, so start பண்ணலாமா? So யாரெல்லாம் chatல இருக்கீங்களோ ஃபாஸ்டா வாங்க. Let's start Hi. the Hi, session. Ratna. Hi, Anusha. Okay, Hi, hi, Bluestone. Bluestone. So fast. எல்லாரும் யார் யார் இருக்கீங்க ஹாய் போடுங்க. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன். So நம்ம ஃபாஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். So யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்க. So நம்மளோட பயாலஜி ரிவிஷன் சூப்பர் ஃபாஸ்டா போறோம். ஹாய் Hi, Shabir. ஷபீர். ஹாய் மது. ஓகே. Yes, definitely you'll get கண்டிப்பா sent up. எல்லாரும் சென்டம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் So let's 2.5 wait for days. 2 minutes. ஸோ எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ 2.5 days என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஓவரால் ஐடியா நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே ஸோ இது வரலும் முடிஞ்ச எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ஓகே. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி சூப்பராக பண்ண போகிறோம். அதனால இந்த பயாலஜி நம்ம வந்து லைக் பாஸ்ட் எக்ஸாம்ஸை பற்றி யோசிக்காம இருக்கிற 3.5 daysல டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ப்ராப்பராக ஷெட்யூல் போட்டு நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஷெட்யூல் போட்டிருக்கோம் அது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகே ஸோ ஃபாஸ்ட் லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் 2 minutes. லெட் எவ்ரிபடி ஜாயின். ஓகே ஹாய் எவ்ரிவன். Okay, Shabir. Okay, fine. You're not guessing it. So, hi, good evening. எல்லாரும் லஞ்ச் எடுத்தாச்சா? ஹவ் யூ ஆல் ஹேட் லஞ்ச்? So, yes, previous year questions நமக்கு just ஒரு basic like எப்படி அந்த questions வரலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். டோட்டலாக we should never depend on the previous year questions. Okay? So, அதே question repeat ஆகும் அப்படிங்கிற thought வேண்டாம். ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் அது எல்லாமே. எஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து இட் கிவ்ஸ் அன் ஐடியா எப்படியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடியா தான். யூ கேனாட் ரிலே ஆன் தட். ஓகே ஹாய் கதிரவன். ஹாய் ஆதிலா. எஸ் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே ஸோ 3.5 days இருக்கு இல்லையா நமக்கு. ஸோ இந்த 3.5 daysல இந்த ஹாஃப் டேவும் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மேக்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி பண்ணிருக்கீங்களோ இட்ஸ் ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் பயாலஜி. ஸோ பயாலஜியில் இன்னைக்கு day 1 நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு ஹாஃப் டே. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ஒரு 6 hours கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த 6 to 8 hours நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 3 chapters கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to discuss all chapters. Okay, we don't want to leave any chapters. எந்த சாப்டர்ஸுமே மிஸ் பண்ண போறதில்ல. எல்லா சாப்டர்ஸுமே வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். ஓகே ஃப்ரம் டுடே 4:30 5 o'clock ஸ்டார்டிங் 5 o'clock to 8:30 வரைக்கும். எஸ் அண்ட் ஃப்ரம் டுமாரோ அதெல்லாம் வந்து 9 to 7:30 வரைக்கும் நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸுமே வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஸோ வாட்ஸ்அப் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்கு. ஸோ இந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஷெட்யூல் சப்போஸ் மறந்துட்டாலும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. நம்பர் இதுலயே இருக்கு. என்ன டவுட்ஸ்னாலும் யூ கேன் ஆஸ்க் அஸ் எனி டைம். ஓகே ஸோ வாட்ஸ்அப்ல என்னென்ன உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் எல்லாமே நீங்கள் சொல்லுங்க. கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார்ம்ஸ் இல்லை வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குனாலும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்ல பண்ணுங்க. எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஷன் வந்து பண்ணிடலாம். ஓகே ஸோ எல்லா சாப்டர்ஸும் ஒவ்வொரு டே டுடே day 1 இந்த 3 சாப்டர்ஸும் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் day 2 day 3 என்னென்ன சாப்டர்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம் எல்லாமே வாட்ஸ்அப்லேயே அப்டேட் ஆகும். ஓகே ஸோ டெய்லி லைவ் கிளாஸ் மேரத்தான் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே எஸ் அண்ட் ஆல்சோ வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டிலையும் கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் கூட அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே பிகாஸ் புக் இன் 1 marks தான் நிறைய பேர் லேக் ஆகுறீங்க. ஸோ புக் இன் 1 marks எல்லாமே அதில் வரும். வி ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு டூ சாப்டர் வைஸ் டிஸ்கஷன் அலாங் வித் மென்டி குவிஸ். ஸோ மென்டி குவிஸும் சேர்த்து நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ மென்டி குவிஸ் இருக்கிறனால எல்லாரும் மென்டி குவிஸ் ஜாயின் பண்ணி புக் இன் 1 marks எல்லாமே டிஸ்கஷன் பண்ணிடலாம். ஓகே எஸ் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? அண்ட் பிடிஎஃப்ஸும் வந்து நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ பிடிஎஃப்ஸும் வந்து கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே எல்லா பிடிஎஃப்ஸும் டவுன்லோட் பண்ணி யூ கெட் இட் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே எல்லாமே வச்சுக்கோங்க பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாம். அண்ட் நீட் எக்ஸாம் யா May 6 வந்து இட் இஸ் கம்மிங்.
May 5 ரிசல்ட், May 6 நீட் சோ எக்ஸாம். இப்போ பயாலஜி நம்ம ப்ராப்பரா படிச்சாதான் நீட் எக்ஸாம் ப்ராப்பரா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். சோ இந்த கான்செப்ட்ஸே தான் இதுல நீங்க கிளியரா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீட் will be very easy. For sure. ஸோ இதுல இருக்கிறதே நீங்க நல்லா புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிட்டீங்கனாலே நீட் கொஷின்ஸும் உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் நவ் யூ ரிலை ஆன் மோஸ்ட்லி போர்டு எக்ஸாம்ஸ் மட்டும், பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். பட் இதை வச்சே நம்ம நீட் கொஷின்ஸும் நம்ம அட்டன் பண்ண முடியும். ஓகே, கான்செப்ட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கிளியர் வித் இட் யூ கேன் அட்டன். எஸ் எஸ், வாட்ஸ்அப் லிங்க் ஓகே ஷேர் பண்ணிடுறோம். ஸோ யூ கேன் ஜாயின் இந்த. ஓகே, ஸோ இதான் ஹெல்ப்லைன் நம்பர். ஸோ இந்த நம்பரும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி மெசேஜ் த்ரூ திஸ் நம்பர் வாட்ஸ்அப்பில் லிண்டா. ஓகே, யூ கேன் டைரக்ட்லி மெசேஜ் த. எஸ், ஸோ நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டீங்க. ஓகே ஓகே மேம், ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே கைஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே ஃபைன். ஸோ நோ ஃபியர். ஸோ ஃபியர் எல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். நம்ம இந்த 3.5 daysல ஃபோக்கஸ்டா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம படிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் ஆர் யூ ஹவ் ரிட்டன் இஸ் டன். ஓகேவா? ஸோ அதை பத்தி திரும்ப திரும்ப யோசிக்க வேண்டாம். ஸோ இந்த 3.5 days நீங்க நிறைய டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவீங்க. ஸோ அது எதுவுமே வேண்டாம். நம்ம ஷெட்யூல் போட்டிருக்கோம், அந்த ஷெட்யூல் படி போனாலே நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ண போறோம். ஸோ பயாலஜி பொறுத்தவரை என்ன பண்ணணும், ரிப்பீட்டடா ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ ரிப்பீட்டடா ரிவைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சாப்டரும் ப்ராப்பரா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே போகணும். ஸோ எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது, 22 சாப்டர்ஸ் இருக்கு, எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது, நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எந்த கன்ஃபியூஷனும் வேண்டாம். நம்ம ஷெட்யூல் போட்டாச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டே வித் us. ஸோ நம்மளோட ஷெட்யூல் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம மேரத்தான்ல பர் டே, ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஹாஃப் டேல நம்ம 3 சாப்டர்ஸ் முடிக்கிறோம் அப்படின்னா அது டோட்டலா கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சணும். போத் புக் பேக் அண்ட் புக் இன்சைட் நம்ம செஷன்லேயே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் பண்ணிடும். திரும்ப நீங்க இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே. ஸோ கம்பல்சரி எப்படி அட்டென்ட் பண்றது, இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும், அண்ட் இம்பார்ட்டன்டான புக் இன்சைட் 1 marks எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் 1 marks பொறுத்தவரை நம்ம பாட்னில 8 1 marks எழுதணும், ஜுவாலஜில 8 1 marks எழுதணும். ஸோ அதில் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஒரு 5 questions தான் புக் பேக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ரிமைனிங் 3 புக் இன்சைட் வரும். ஸோ அதுவும் நம்ம இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு செஷன் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7:30 7 to 8:30 நம்ம என் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் 3 சாப்டர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சா மட்டும் தான் நமக்கு அந்த ஸ்பீட் வரும். ஸோ இன்னைக்கு அந்த ஸ்பீட் இருந்தால் தான் நமக்கு அந்த 3 daysக்கு அந்த ஸ்பீட் ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் இதுலயே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டேக்கன் யுவர் நோட்ஸ். ஓகே, ஸோ நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கோங்க. ஸோ லிசன் பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து ரிவிஷன் செஷன் தானே, நம்ம என்ன சொல்றோமோ அது கேளுங்க. உங்க டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செக் அவுட். ஸோ டவுட்ஸ் இதுலயும் நான் சொல்றேன். சப்போஸ் டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இன்னுமே கிளாரிஃபை ஆகல அப்படின்னா யூ கேன் மெசேஜ். ஸோ இந்த நம்பர் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். யூ கேன் மெசேஜ் இன் திஸ் நம்பர். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஈஸி சாப்டர்ல இருந்து போகலாம். ஸோ எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர் இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து நம்ம மூவ் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி பண்ண போறோம். அண்ட் ஆல்சோ சாப்டர் 1. ஸோ ஹையர் வெயிட்டேஜ், பாட்னிலேயே அதிக வெயிட்டேஜ் சாப்டர் 1க்கு தான் இருக்கு. அந்த சாப்டரும் இன்னைக்கு நம்ம டோட்டலா டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே ஜூலியா, டெஃபினெட்லி வில் பிகம் அ டாக்டர். நெக்ஸ்ட் ஸோ பூஜா, ஹாய் பூஜா, சாமியூல். ஸோ நோட்ஸ் வந்து நான் எண்ட் ஆஃப் இந்த செஷன் முடிஞ்சதுமே இந்த பிடிஎஃப் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா யூ கேன் டேக் நோட்ஸ், இல்ல லிசன் பண்ற மாதிரி இருந்தா ப்ராப்பரா லிசன் பண்ணுங்க. ஸோ அதுலயே நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே. ஸோ ஓகேவா? ஓகே, ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? அண்ட் இது செஷன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகும். சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா யூ கேன் கமெண்ட். ஸோ நான் இடையில ஐ கிளியர் யுவர் டவுட்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், பாட்னில ஜுவாலஜில இருக்க எல்லா சாப்டர்ஸுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டா முடிக்கணும். ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் எனி சாப்டர். அண்ட் இந்த ஸ்பீட் நம்ம இப்பல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷா லைக் டீ காஃபி எது குடிக்கணுமோ எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்து ரெடியா இருங்க. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் 2.5 hours 3 hoursல நம்ம இந்த 3 சாப்டர்ஸ் முடிச்சே ஆகணும். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நம்ம வந்து முடியும் போது மென்டி குவிஸும் பண்ண போறோம். ஸோ அதில் இம்பார்ட்டன்டான 1 marks டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே ஓகே, ஸோ ஃபைன். ஓகே கைஸ், ஸோ மேக்ஸ் எக்ஸாம் பத்தி போதும். ஸோ முடிஞ்சது இல்லையா? ஸோ அதை பத்தி திரும்ப டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான். ஸோ இந்த சாப்டரை லைக் லாஸ்ட்ல படிச்சுக்கலாம், இல்லை வந்து அப்புறம் படிச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்காதீங்க. பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் இந்த சாப்டர்ல இருந்து 5 marks கொஸ்டினும் வந்துருச்சு, 1 mark and 2 mark கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் சாப்டர் ஆல்சோ. ரொம்ப ஈஸி சாப்டர் தானே இது.
ஓகே ஓகே ஸோ ஹையர் வெயிட்டேஜ் ஆல்ரெடி வெயிட்டேஜ் ஃபைல் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோவும் இருக்கு. ஸோ இந்த சாப்டரை பொறுத்தவரை ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு 9.1% வெயிட்டேஜ் இருக்கு. ஸோ 1 மார்க், 2 மார்க், 3 மார்க்ஸ் அண்ட் 5 மார்க்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் இயர் 5 மார்க்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் 1 மார்க்கும் எவ்ரி இயர் இந்த சாப்டர்ல இருந்து வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் 1 மார்க்ஸ் மெயினா இந்த சாப்டரை பொறுத்தவரைக்கும். ஓகே ஓகே ஸோ எஸ் வில் ஷேர் வென் த மென்டி குவிஸ் செஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே சயின்டிபிக் நேம் இப்பலேருந்தே சொல்றேன். ஸோ இந்த லைக் இது வரலும் நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன், ஒரு சார்ட் இருக்கு. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா நேம்ஸும் நீங்களே எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ 3 days கண்டினியூஸா அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா எக்ஸாம்ஸ்ல எழுதிடலாம். ஓகே எஸ் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுல இருக்க கொஸ்டின்ஸை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிருங்க. ஸோ அது என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அது நம்ம ஆல்ரெடி 2-3 times டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை திரும்ப ஒரு தடவை நீங்க பாத்துக்கோங்க. அதுல இருக்க ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் லைக் நம்ம சாப்டர் எல்லாமே சப் டாபிக் வைஸ் போக போறோம். ஓகே எஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த 1 மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்ட 1 மார்க். ஸோ இந்த 1 மார்க்கான ஆன்சர்ஸை கொடுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த ஆன்சர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன? நிலவேம்பு பிலாங்ஸ் டு த ஃபேமிலி. ஸோ எந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது இது? ஸோ ஃபாஸ்ட் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. 1 மார்க்கான ஆன்சர்ஸை இப்பயே ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகே ஸோ ஃபாஸ்டா இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நிலவேம்பு பிலாங்ஸ் டு த ஃபேமிலி. ஸோ அது எந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது? அண்ட் டெக்டோனோ கிராண்டிஸ் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த ஃபேமிலி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் என்ன? எஸ் ஸோ விச் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே So next Tectono grandis. So question number mark பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லுங்க. ஓகே So second question கான ஆன்சர் என்ன? Tectono grandis is coming under the family. Yes, which is Lamiaceae. So take. So எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? Tell அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so Tectono grandis which belongs to the family Lamiaceae. ஸோ இப்படி கொஞ்சம் நெமோனிக்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் நம்மளால இந்த குரூப்ஸ், இந்த ஃபேமிலி நேம்ஸ், அந்த பொட்டானிக்கல் நேம்ஸ் எல்லாமே ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க முடியும். ஓகே ஸோ நிலவேம்பு விச் பிலாங்ஸ் டு த ஃபேமிலி அகாந்தேசியே. ஓகே ஸோ இது வரலும் கேட்டு 2 மார்க்ஸ். ஸோ 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபைன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஆல்ரெடி 9th சாப்டர்லயும் இருக்கு. அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த கொஸ்டின் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் இல்லையா? 10th சாப்டரோட புக் பேக்ல இந்த கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ இந்த கொஸ்டினும் மறக்காம பார்த்துக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பொட்டானிக்கல் நேம் ஃபார் நிலவேம்பு அண்ட் அதோட ஏதாவது ஒரு யூஸ் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நேம் த ஹியூமன்ஸ் தட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஹெல்த் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதுவரையும் கேட்டிருந்த கொஸ்டின்ஸ். ஃபைன். So என்ன கிளியரா இல்ல பவித்ரன்? ஆடியோ கிளியரா இல்லையா? So which is not clear? இந்த செஷன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் போகும். ஸோ பிகாஸ் இது ரிவிஷன் செஷன். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ இடையில ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க். ஓகே ஸோ பிடிஎஃப் கரெக்டா தான் இருக்கு. Okay, so first give definitions for organic farming. So organic farming na enna? So let's read the definition. So it is an alternate agricultural system in which plants or crops are cultivated in the natural ways. Okay va? இப்போ நேச்சுரல் வேஸ்னா என்ன மாதிரி? அதாவது நம்ம கெமிக்கல்ஸ், அந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம நேச்சுரலா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை யூஸ் பண்ணி we are going to start farming. அதான் we call it as organic farming. Okay. ஸோ இப்போ பாருங்க, திரும்ப செக் பண்ணி பாருங்க பவித்ரன் கிளியரா இருக்கா இல்லையான்ட்டு. எஸ். ஸோ எதனா டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க். ஸோ இந்த 3.5 days நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 3 chapters கவர் பண்ணி முடிச்சிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 2 daysல 8 chapters தான் நம்ம முடிச்சோம் அப்படின்னா ஸோ 1 hour 1 chapter அண்ட் இஸ் அ ஹோல் சாப்டர் டிஸ்கஷன். ஸோ எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். இம்பார்ட்டன்டான புக்கிங் செட் 1 marks, புக் பேக் 1 marks அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சில புக் பேக் கொஸ்டின்ஸும் நம்ம கவர் பண்ண போறோம். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி அட்டென்ட் பண்றதும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன்டான டயக்ராம்ஸ். நமக்கு ஒரு சில டைம் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ்ல டயக்ராம்ஸ் கூட கேட்கலாம். சோ என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ் இருக்கு, சோ இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே ஓகே ஃபைன்.
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? ஸோ பேசிக்கலி கெமிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது பொல்யூஷன் அதிகரிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்மி பண்ணலாம். ஸோ thereby minimizing the pollution and wastage. And இந்த மாதிரி நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது which is also cost effective இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம டெய்லி லைக் நம்ம ரொட்டீன்ல பாக்குறது தான். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுலலாம் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. அண்ட் இந்த 1 hour இந்த சாப்டர் நம்ம டோட்டலா முடிக்க போறோம். ஸோ இதுல என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் ஆஸ்க். ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதும்போது லைக் அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாதான் யூ வில் கெட் மார்க்ஸ். ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் எது அவங்க மார்க் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் நமக்கு ஒரு சில டைம் தெரியாம இருக்கலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு 70% நம்ம புக்ல இருக்க மாதிரி தான் எழுதணும். ஸோ அந்த ஈஸ் வாஸ் இல்ல நீங்க அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஓனா எழுதிக்கலாம். ஓகே, next it is considered as movement which is directed towards the philosophy of back to nature. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு டெஃபினேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா you have to mention all these points. Okay, so next question, which is called as king of bitters and அதோட medicinal importance. So fast answer சொல்லுங்க, which is called as king of bitters. நம்ம ஆல்ரெடி இந்த questions எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Yes. Okay, fine. So fast answer பண்ணுங்க so that நம்ம இந்த செஷன் முடிச்சோம்னா தான் next இன்னும் 2 chapters நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். கிங் ஆஃப் பிட்டர்ஸ். ஸோ கொஸ்டினை திரும்ப ப்ராப்பரா ரீட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதை பார்த்துட்டு உடனே ஆப்ஷன்ஸை மார்க் பண்ணிடக்கூடாது. ஒரு கொஸ்டினை 2 times இல்லை 3 times ரீட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க எப்போ எந்த எக்ஸாமை ஸ்டார்ட் பண்றதா இருந்தாலும் அந்த கொஸ்டின் ரீடிங்க்குன்னு ஒரு டைம் கொடுக்கும்போது ஒரு கொஸ்டினை 2 times ரீட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த கொஸ்டினை எழுதும் போது அந்த ஒரு டேர்ம் பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஆன்சர் மார்க் பண்ணிடும். அண்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல பிரசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ அடிச்செல்லாம் எழுதக்கூடாது. அதனால கொஸ்டினா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸை பாருங்க. ஓகே, எஸ், ஃபைன். ஸோ which is called as king of bitters? Yes, that is நிலவேம்பு. ஓகே, ஸோ அப்போ அதோட பொட்டானிக்கல் இல்ல பயாலஜிக்கல் நேம் என்ன? which is Andrographis paniculata. ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நிலவேம்பு அதோட ஆண்ட்ரோகிராஃபஸ். ஸோ கிராஃப்ல போடுவீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிமோனிக்ஸ் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ நிலவேம்போட பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன? ஆண்ட்ரோகிராஃபஸ் பானிகுலேட்டா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் பிலாங்ஸ் டு த ஃபேமிலி அகாந்தியேசி. நம்ம இப்பதான் 1 marksல அதை பார்த்தோம். அண்ட் அதோட ஆக்டிவ் பிரின்சிபல். ஸோ ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் என்னது? which is andrographaloids. ஓகே, ஸோ அதோட மெடிசினல் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? இது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் லைக் நிறைய பீப்புள் இதை கன்சியூம் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ அப்போ அதோட யூஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ அதையவே நீங்க எழுதலாம். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் என்னது? which is it is a potent hepatoprotective. ஹெப்பாட்டோ அப்படின்னாலே என்னது? which belongs to liver. so hepatoprotective. and இதோட ஒரு concoction of the Andrographis paniculata along with some other herbs நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? for treating malaria and dengue. ஸோ 2 முக்கியமான விஷயம் நம்ம இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்ததுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதோட யூஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் ஹெப்பாட்டோ ப்ரொடெக்டிவ். ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த நிலவேம்பு அண்ட் ஒரு சில ஹெர்ப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம எந்த டிசீஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம் அகேன்ஸ்டா? டு ட்ரீட் மலேரியா அண்ட் டெங்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4 கீ பாயிண்ட்ஸ். இதுதான் இந்த மாதிரி தான் கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா எழுதிடலாம். எஸ், ஃபைன். So next, name the humus that are responsible for the health of human beings. So humus na enna? And in the question already கேட்டிருந்த question தான். So humus என்னென்ன humus இருக்கு? So what are the 3 humus? It is basically வாதம், பித்தம் and கபம். ஸோ இந்த 3 மட்டும் எழுத வேணாம். ஸோ அடிஷ்னலா இது எந்த மெடிசன் சிஸ்டம்ல வருது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 3 ஹியூமஸையும் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ், ஃபைன், எஸ், கரெக்ட். ஸோ which is சித்தா is principally based on the பஞ்சபூதா. அதாவது நம்ம அந்த பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் it is based on that philosophy. and இதுதான் அந்த 3 humus. so which is responsible for the health of human beings and any disturbances in the equilibrium will cause. ஸோ அதாவது இந்த 3மே பேலன்ஸா இருக்கும் போது நம்ம பாடியில எந்த டிசீஸும் வராது. ஸோ இதுல ஏதோ ஒன்று பேலன்ஸ் இல்லாம போச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு டிசீஸ் வரும் அப்படின்னு இந்த சித்தா மெடிசன்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹியூமஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். அண்ட் அது எந்த சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்ல வருது அப்படிங்கிறதும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். அண்ட் இந்த 3 எதுக்காக இம்பார்ட்டன்ட்? இது 3மே ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கும்போது there is no disease.
when இதுல ஏதோ ஒன்று ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that will be desist. So இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர். ஸோ இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சிடுச்சா? ஓகே ஓகே. ஸோ கன்காக்ஷன்னா லைக் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மிக்சர் மாதிரி தான், லைக் அந்த சிரப் அந்த கஷாயம் மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் we call it as concoction. ஓகே ஃபைன். ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினை ப்ராப்பரா ரீட் பண்ணோம். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க? கிங் அண்ட் குயின் ஆஃப் ஸ்பைசஸ். ஓகே ஸோ வாட் ஆர் கால்ட் கிங் அண்ட் குயின் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் அண்ட் அதோட யூசஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது கிங் ஆஃப் பிட்டர்ஸ் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இது வந்து கிங் அண்ட் குயின் ஆஃப் ஸ்பைசஸ். ஸோ கொஸ்டின் அதுக்கு தான் சொன்னோம், ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர்ஸ் எழுதணும். எஸ். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் கிங் ஆஃப் spices, which is black pepper. So black pepper na we call it as king of spices. And adoda biological name illa botanical name enna? So pepper அப்படினாலே which is Piper nigrum, and it belongs to the family Piperaceae. So clear ah iduvallum discuss panna questions ellame ungalku clear aicha? idhula edha doubt iruka? Yes, queen is cardamom. So iduvallum discuss panna questions la edha ungalku doubt iruka? Okay, so fast. Okay, so ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can ask in the comment section. So புரிஞ்சிருச்சு, ஒவ்வொரு क्वेश्चन புரிஞ்சிருச்சுனா you can tell yes ma'am இல்ல ஏதோ ஒரு you can put some symbol. Okay, so no doubts. Okay fine. So the pepper is known as king of spices. And also if suppose black gold of India அப்படினு 1 mark கேட்டாங்க அப்படினா அதுக்கான ஆன்சர் என்ன? So which is called as black gold of India, which is black pepper. Okay va? So இதெல்லாம் inside book inside 1 mark. So 1 marks நமக்கு இது மாதிரி கூட கேட்கலாம். And next இதுல என்ன alkaloid present ஆயிருக்கு? So which is basically piperin. Okay, so black pepperல piperin present ஆயிருக்கு. So chiliesல என்ன present ஆயிருக்கும்? So அத ஃபாஸ்டா கமெண்ட் பண்ணுங்க. So இதெல்லாம் book inside 1 marks. So chiliesல என்ன present ஆயிருக்கு? Yes, pepperல piperin present ஆயிருக்கு, whereas in case of chilies, so chiliesல என்ன component present ஆயிருக்கு which is giving that pungent taste? Yes, correct. So doodle correct ah சொல்லிருக்காங்க. So doodle I think you are okay fine. So next இதோட யூஸ் என்ன? So black pepper ஓட யூஸ் என்ன? which is used as an aromatic stimulant for enhancing the salivary and the gastric secretions and also stomachic. Okay, so next it enhances the bioabsorption of medicine. See, இந்த questions எல்லாம் நம்ம already discuss பண்ணிருக்கோம். So திரும்ப revise தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So bioabsorption of medicine. So நம்ம medicinesலாம் எடுக்கும்போது which is helping in the absorption. Okay, so இதுதான் வந்துட்டு black pepper and அதோட uses நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம். So மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இதோட botanical name and also the family name. So next cardamom. So cardamom ஓட botanical name என்ன? So cardamom தான் we call it as queen of spices. So queen of spices na enadhu cardamom, and which is known as black gold pepper. So adoda botanical name Piper nigrum. So இப்படி நம்ம இது மாதிரி நோட் பண்ணும்போது இதுவே நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். So ஒவ்வொரு என்னன்னா நம்ம படிக்கிறோமோ so black pepper இருக்கு அப்படினாலும் சரி or even the cardamom அப்பே வந்து அந்த botanical name நீங்க சைடு பை சைடு எழுதி வச்சுக்கோங்க. so that திரும்ப திரும்ப நம்ம படிக்கும்போது அது ஞாபகம் இருக்கும். so எக்ஸாம்ல நம்ம கரெக்ட்டா எழுதணும். so இதுலலாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ண கூடாது. ஓகே, so botanical name என்ன? Heliteria cardamom, and it belongs to the family Gingiberaceae. So Gingiberaceae family சேர்ந்தது. And இதோட uses என்ன? Mainly it has a slight pungent taste and it helps in flavoring confectionery. So main அந்த sweets எல்லாம் add பண்ணுவாங்க, and even in the bakery products and also in some beverages. And it is used as a stimulant and carminative. So carminative அப்படினா it is mainly for expelling the gas expulsion க்கு, and it is also used as a mouth freshener. So mouth freshener ஆவும் இந்த cardamom யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, so key points மட்டும் எழுதுனா எப்படி மார்க் கொடுப்பாங்க? you have to mention. so எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே மென்ஷன் பண்ணணும். so key points அந்த பாயிண்ட் இருந்தா மார்க் கொடுப்பாங்க, பட் நீங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் டீடைலா எழுதுனா மட்டும் தான் ஃபுல் ஸ்கோர் வாங்க முடியும். ஓகே ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு எக்ஸாம் எப்படி பண்ணீங்க? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கா? ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் எழுதும்போது ஓகேவா? ஸோ காஸ்மெட்டிக் யூசஸ் ஆஃப் ஆலோவேரா. ஸோ ஆலோவேராவோட யூசஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்பெசிபிக் காம்பனன்ட் பிரசன்ட் இன் ஆலோவேரா?
எஸ், பஞ்சன்ட்னா இட் இஸ் த அன்பிளசன்ட் டேஸ்ட் இல்லை ஃப்ளேவர் கொடுக்குறது. கரெக்ட். ஸோ ஆல்ரெடி ஜூலியா சொல்லிட்டாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் காஸ்மெட்டிக் யூசஸ் ஆஃப் ஆலோவேரா. ஸோ ஆலோவேரால என்ன காம்பனன்ட் ப்ரெசென்டா இருக்கு? ஆலோயின். சி பாட்னியை பொறுத்தவரையிலும் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கவர் ஆல் த புக் பேக் கொஷின்ஸ். ஸோ புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே தரோவாக கவர் பண்ணி முடிச்சிருங்க. ஸோ நம்ம செஷன் எடுக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சில புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிடுவோம். அண்ட் இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே இன்னைக்கு நைட்டே இதில் எதெல்லாம் நீங்கள் விட்டுருக்கீங்க இல்லை எதுலலாம் டவுட் இருக்கோ அதை இன்னைக்கே கவர் பண்ணி முடிச்சிருங்க. ஸோ டோன்ட் டேக் இட் டு டுமாரோ. ஸோ நம்ம நாளைக்கு இன்னொரு 8 சாப்டர்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது நாளைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம். பட் இன்னைக்கு முடிக்க போகிற இந்த 3 சாப்டர்ஸ்லையும் என்னன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா இல்லையோ யூ கேன் மெசேஜஸ் ஆர் என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் ஆஸ்க். பட் இந்த சாப்டர் டோட்டலா லைக் எல்லாமே ஃப்ரம் ஃப்ரண்ட் டு லாஸ்ட் எல்லாமே கவர் பண்ணி முடிச்சலாம். அண்ட் டோன்ட் ஸ்கிப் எனி சாப்டர். ஸோ எதுல டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஈஸி சாப்டர்ஸ்லாம் நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம அட்டென்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு மறக்காது இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் எல்லாம். ஓகே. எஸ், அலோயின் which is mixture of glucosides and also it is used as a ஸ்கின் டானிக். ஸோ ஆலோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வீட்டில் வச்சிருப்பீங்க அண்ட் யூ யூஸ் இட் இல்லையா? ஸோ மெயினாக வந்து காஸ்மெட்டிக் யூசஸ் தான் ஆலோவேரா ஜெல் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதோட யூஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் என்ன? இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ கூலிங். இட் ஹேஸ் தட் கூலிங் எஃபெக்ட் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். So we'll use it as a moisturizer and also it is used in the preparation of creams, lotions. So எல்லாத்துலயுமே இந்த ஆலோவேரா அந்த காம்பனன்ட் வந்து present ஆயிருக்கும். And also in the shampoos. Okay. And gerontological. So gerontological அப்படினாலே இந்த aging பத்தி. So mainly it is used as an anti-aging agent. And also one more component இருக்கு. So இது வந்து ஒரு 1 mark question. So இன்னொரு component இருக்கு. So which is used as an anti-aging. So anti-aging காக அது வந்து they consume it. So already last sessionல நம்ம வந்து இந்த question 1 markல கேட்டிருந்தோம். So இதுக்கு யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். Yes, prevents aging. So that is called rejuvenation of aging skin. So இதே சாப்டர்லயே இன்னொரு 1 மார்க்கும் வரலாம் which is also having the anti-aging property. So அது எந்த ப்ராடக்ட் என்ன காம்பனன்ட் நீங்களே சொல்லுங்க. So யார் அதுக்கு கரெக்டா ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். Okay. So first ஆலோவேராக்கும் it has an anti-aging property இருக்கு and இன்னொரு காம்பனன்ட்டும் இருக்கு. So which is having the anti-aging property. Yes, right. So அதுக்கான ஆன்சர் யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். So no, it is not turmeric. Turmeric இல்ல. So turmeric one of the இதுதான் பட் நமக்கு புக்ல அது ஸ்பெசிஃபிக்காவே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதுவுமே 1 மார்க்ல வரலாம். அண்ட் அதை நம்ம லாஸ்ட் செஷனும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். So no, இது யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்ப்போம். And aloe vera ku next what are the properties which is used as an emollient, antibacterial, antioxidant, antifungal and antiseptic properties irukku aloe vera ku. And mainly aloe vera gel it is used in the cosmetics, skincare cosmetics. Okay, so next question polam. Neem no correctana answer yaar kudukuringa paapom. So which is specifically having the anti-aging property but அது நம்ம லாஸ்ட் செஷனும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். Okay, so yes. So கரெக்டா யார் கெஸ் பண்றீங்க அந்த ஆன்சர் பார்க்கலாம். Yes, ஜூலியா கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க which is Indian gooseberry. Yes, so which is also having the anti-aging property. So அது 1 மார்க்ல கேட்டா அந்த ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா you have to choose that answer. And Indian gooseberry ஓட கரெக்டான அந்த botanical name சொல்லுங்க. So yes, Julia, you are right. Yes, fine. Answer already சொல்லிட்டாங்க. சொல்லுங்க. So Shabir answer சொல்றீங்களா? So chat இருக்கவங்களா answer சொல்லலாம். யாருக்கெல்லாம் answer தெரிஞ்சிருச்சோ you can tell. Yes, Shabir, Julia, Aarti, Joshua, then Bavitran, Shumesh. So Philanthus ரெண்டு Philanthus இருக்கு இல்லையா? Yes, see book inside 1 marks and book inside questions நம்ம இப்படி தான் கவர் பண்ணிட்டு வரோம். ஸோ நீங்க ஸ்லைட்ல இருக்க கொஸ்டின் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம், நம்ம அதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சைட் பை சைட், இதுவும் ரீகால் பண்ணிட்டே வரலாம். ஸோ தட் யூ நெவர் ஃபர்கெட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது ஞாபகம் வந்துடும். எஸ் ஷபீர் யூ ரைட். ஸோ சஹானா பாஸ்கரன் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இன்னைக்கு நிறைய பேர் புதுசாக வந்திருக்கீங்க. ஸோ லெட் மீ செக் அவுட். So JP is there, Archana, Jasmine Glory, Doodle is Ratna Devi, and Veda Venkateshan,
ஓகே ஹரிணி, ஹாய் ஹரிணி. கதிரவன், பரத் அன்பழகன். ஓகே எஸ். ஸோ இன்னைக்கு அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்தால் யாரெல்லாம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரினால்ட், ஓகே ஹாய். ஸோ ஹூஸ் தட்? சல்மா பிவி, ஹாய். ஸ்போட்டான், ஓகே ஹாய். பூஜா, ஹாய் பூஜா. ஸோ விந்தியா present, okay fine. Okay, so hi Murugan. Meena, hi Meena. Okay, hi Sangeeta. Okay, so யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ யூ கேன் கமெண்ட். ஸோ இங்கே வந்து யாரும் எதுவும் கேட்க போகிறது இல்லை. உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் ஓப்பனாக கேட்கலாம். ஸோ யூ கேன் சே ஹாய். டாபி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ண கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்கா டாபி, யூ கேன் ஆஸ்க். ஸோ டூடில் ஹாய். I think ரத்னா தேவி தானே டூடில். ஸோ டூடில் நீங்கள் பேர் சொல்லுங்க கரெக்டா. ஐ திங்க் இட்ஸ் ரத்னா தேவி. ஸோ அபிநயா, கோமதி, அனுஷா, நிலோஃபர், அபிநயா, ரஞ்சித் குமார், குவின்சி, ஹாய் குவின்சி. ஹாய் தபிஷ், யோர் சேனல், ஹாய். எஸ் ரத்னா கரெக்ட், ஃபைன். ஓகே, ஸோ பயாலஜி எக்ஸாம் தனியாக படித்து கஷ்டப்பட வேண்டாம். ஆல்ரெடி நம்ம ஷெட்யூல் போட்டாச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாலோ தட் ஷெட்யூல் அண்ட் ஸ்டிக் டு த ஷெட்யூல். ஸோ அதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் அஸ் எனி டைம். ஓகே, ஸோ புதுசாக வந்தவங்களுக்கு திரும்ப சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஹாய் ஸ்போட்டான் கேமர். கபம் இஸ் தட் மியூக்கஸ் செக்ரீஷன். ஓகே, 1 மார்க்கை பொறுத்தவரைக்கும் புக் இன்சைட் 1 மார்க் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு 3 1 மார்க்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த புக் இன்சைட் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் வராது. நீங்கள் ஆல்ரெடி புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே மார்க் பண்ணதெல்லாம் படிப்பீங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ ஒரு சில அந்த லைக் நமக்கு ஹைலைட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ மோஸ்ட்லி அதுலேருந்து வரலாம். ஆர் இந்த மாதிரி விச் இஸ் மோஸ்ட்லி ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தான் வரும். ரொம்ப கஷ்டமாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. யோர் சேனல், ஐ கான் கெஸ் யோர் நேம், நீங்களே சொல்லிடுங்க. இல்லை நீங்களே ஏதோ ஹிண்ட் கொடுங்க. ஸோ பரத் ஃபிலாந்தி ஏசி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின்குள்ளே போகலாமா. ஸோ எல்லாம் ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டீங்களா. ஸோ இதுவரையும் டிஸ்கஸ் பண்ண கொஷின்ஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஹாய் விக்னேஷ், விக்கி. ஓகே, வில் சென்ட் திஸ் PDF by end of the session. ஓகே இந்திராணி. கிரியேட்டிவ் 1 மார்க், எஸ் வில் டூ இன் மென்டி. மென்டியில் வந்து நம்ம 1 மார்க்ஸ் எல்லாமே புக் இன்சைட் 1 மார்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸ்க்குமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ டிஸ்கஸ் விச் வுட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் மேக்கிங் ஃபர்னிச்சர். ஓகே, ஸோ அப்போ எந்த வுட், ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வீட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ விச் வுட் இஸ் குட் ஃபார் மேக்கிங் ஃபர்னிச்சர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ், ஈஸியாக நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் ஆன்சர்ஸா. 2 மார்க்ஸ்லாம் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் இல்லை, 3 மார்க்ஸ்ல மட்டும்தான். தட் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 19 தான் நமக்கு கம்பல்சரி கொஸ்டின். ஸோ பாட்னியில் ஒரு கொஸ்டின் அட்டென்ட் பண்ணணும் அண்ட் ஜுவாலஜியில் ஒரு கொஸ்டின் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ நோ வரிஸ். டீக், ஓகே டீக் வுட் தான். ஸோ டீக்கோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன? ஸோ டீக் அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் விச் இஸ் டெக்டோனா கிராண்டிஸ். ஸோ டெக்டோனா கிராண்டிஸ் அண்ட் இட் பிலாங்ஸ் டு த ஃபேமிலி லாமியேசியா. ஸோ நம்ம இப்போ தான் 1 மார்க்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ டெக்டோனா டெல் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ மறக்காது. Tectona grandis அப்படினா which belongs to the family Lamiaceae. Fine? Yes. Okay. So hardwood, sapwood 11th ல படிச்சிருக்கீங்களா? So what is hardwood and what is sapwood தெரியும் இல்லையா கிளியரா? So hardwood எப்படி இருக்கும்? Which is golden yellow to golden brown in color. And when it is freshly sawn அப்படினா it will so golden yellow இல்ல golden brown colorல நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா எடுக்கும்போது இருக்கும். So when it is exposing to the light அப்படினா அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இட் பிகம்ஸ் டார்க்கர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நோன் ஃபார் இட்ஸ் டியூரபிலிட்டி. மெயினாக வந்து நம்ம டீ கூட எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? ஸோ ரொம்ப நாள் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ இட் இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் டியூரபிலிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிடலாம். அண்ட் இட் இஸ் வெரி மச் இம்யூன் டு த அட்டாக் ஆஃப் டெர்மைட்ஸ் அண்ட் ஃபங்கை. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ரீசன் வி யூஸ் டீக் வுட் இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அதோட டியூரபிலிட்டிக்காக. அண்ட் இட் இஸ் வெரி மச் ப்ரோன் இல்லை வெரி மச் இம்யூன் டு த அட்டாக் ஆஃப் டெர்மைட்ஸ் அண்ட் fungi. Okay, and this wood, so main teak wood, it doesn't split or crack. So which is why it is known as carpenter friendly wood. So in the carpenter friendly wood enna அப்படினு கூட 1 மார்க்ல வரலாம். So this are all, so இந்த மாதிரி தான் book inside questions நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So this kind of 1 marks. Okay, and next, so it was the chief railway carriage and wagon wood in India, and it was used in the shipbuilding and also bridge building
and mainly இந்த teak woodல தான் இது எல்லாமே tills manufactured. Okay, so yes, correct தான் டாபி. You can get centum. So PDF வந்து இந்த செஷன் முடிஞ்சதுல நம்ம வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. Okay, fine. So next, it is also used in the manufacturing of boats, toys, plywood, door frames and doors. So இதுக்கெல்லாம் தான் மெயினா அந்த teak wood யூஸ் பண்ணுவாங்க. So இந்த question clear-ஆ? So fine. Yes, நிறைய woodல இருந்து டாய்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அது வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கணும் அப்படின்னா they mainly use this teak wood. Okay. So next question. So இதுவரையும் questions எல்லாமே like என்னென்ன questions பார்த்திருக்கோம் அது எல்லாமே புரிஞ்சிச்சா? நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருந்த 1 marks 2 marks டிஸ்கஸ் பண்ணோம் and also 5 marks டிஸ்கஸ் பண்ணோம். and இப்போ நம்ம புக் பேக் questions ஒரு சில புக் பேக் questions டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுவரையும் பார்த்த questionsல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? So எந்த question திரும்ப டீச் பண்ணணும் சொல்லுங்க. If it is clear, we'll move on to the next question. Okay. So Renault திரும்ப நீங்க அதை ஒரு தடவை forward. Okay, so mostly எல்லாருக்கும் clear ஆயிடுச்சு. So நம்ம session fast-ஆ போனோம். நான் next question revise பண்ண போறேன். Okay, so person got irritation while applying chemical dye. So what would be a suggestion for alternative? So generally நீங்களே சொல்லுங்க என்ன பண்ணுவீங்க? So if anyone is allergic to chemical dye அப்படின்னா what will be the alternate? Okay, so first எது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we use this henna. So நம்ம மருதாணி இருக்கு இல்லையா which has like so many medicinal properties. அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம chemical dyes யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சில allergies எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா we can use this henna which is obtained from the young shoots of Lawsonia inermis. So Lawsonia inermis அப்படிங்கிறது என்ன? Which is a botanical name for henna. So Lawsonia inermis கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. and அது இருக்கக்கூடிய ஸோ அந்த கலர் கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அந்த காம்பனன்ட் பேர் என்னது? ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்லைட்ல இருக்கு. ஸோ கரெக்டா சொல்லுங்க. So which is the main coloring agent? So the coloring agent எது? Yes, which is lacasone. So lacasone gives the color. So which is harmless and it causes no irritation to the skin. So இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். So Lawsonia inermis தான் நம்ம அந்த ஹென்னா இருக்குல்லையா மருதாணி அதோட பொட்டானிக்கல் நேம். ஆனா அதுல அந்த கலர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த காம்பனன்ட் பேர் என்னது? which is lacasone. So இந்த மாதிரி நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிப்போம். So LL ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. and also this has been used to dye. So எதெல்லாம் dye பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? to dye the skin, hair and also the finger nails. Okay, and it is also used for coloring leather and for the tails of horses and also main hair dyes. So hair dyeing use பண்ணலாம் and also for the fingers and nails. It is very much healthy and இதுக்கு நிறைய medicinal properties இருக்கு. Fine. Okay, so in the question கேட்டா you have to mention all these 4 lines. இதுதான் இந்த questionக்கான correct answer. Okay, so next, differentiate biomedicines and botanical medicines. So first question, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த question clear-ஆ? Yes, ஒரு சில டைம் அந்த origin and the cultivation கேட்பாங்க. அது நம்ம book back question இப்போ next discuss பண்ண போவோம். அப்போ வந்து நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். Okay? Okay, fine. So what is biomedicine and what is botanical medicine? So biomedicines na என்னது? Basically the medicines which are useful, medically useful molecules and these are obtained from the plants and main these are marketed as drugs. So medicines and the drugs are manufactured பண்ணி சேல் பண்றாங்க இல்லையா? So அதுதான் we call it as biomedicines. So biomedicines na என்னது? Plantsல we know that இல்லையா primary metabolites இருக்கு, secondary metabolites இருக்கு. So the secondary metabolites இருந்து நிறைய drugs எல்லாம் manufacture பண்றாங்க. So அப்படி வரக்கூடிய அந்த products தான் we call it as biomedicines. Okay? And what is botanical medicine? இப்போ biomedicine என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? So biomedicine என்னன்னு clear ஆயிடுச்சா? Okay. So next அப்போ botanical medicine என்னது? Which is basically the parts of the medicinal plants. அதாவது parts of the plants. Like சிதா medicines எல்லாம் பார்த்தா என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த medicinal plants டைரக்டாவே they crush and they use it இல்லையா? So அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய plants தான் we call it as botanical medicines. So directly which is used as a powders, sorry. So powders or pills. So we call it as botanical medicines. Okay, so biomedicines na enna and botanical medicines na enna clear aidicha? Yes, correct, powder.
ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம புக் பேக் 1 மார்க்ஸ் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் இப்பயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ தட் எக்ஸாம்ஸ் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக ஒவ்வொரு ஆன்சருக்கும் நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸோ லெட் மீ ரீட் த கொஸ்டின். So cereals are the members of grass family. Okay, fine. So next statement என்ன சொல்லிருக்காங்க? Most of the food grains come from the monocotyledons. So இது வந்து ஒரு statement question. So இந்த statement questionல first ரெண்டு statement ப்ராப்பரா read பண்ணுங்க, then read the options. Okay? Okay. So first அப்ப இந்த first statement கரெக்டா இருக்கா இல்லையா? So cereals are the members of grass family. So pseudo cereals படிச்சிருக்கீங்களா? pseudo cereals question கான ஆன்சர் தெரியுமா? எஸ். ஸோ லாஸ்ட் செஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஜூடோ சீரியல்னா என்ன அண்ட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம், ரைட்? ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரைட். ஸோ சீரியல்ஸ் ஆல் கம் ஃப்ரம் த கிராஸ் ஃபேமிலி அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் கிரெயின்ஸ் கம் ஃப்ரம் மோனோகாட்டிலிடன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ விச் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்? எஸ், கரெக்ட். பொட்டானிக்கல் அவுட்லயர்ஸ். எஸ், குவினோவா, விச் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஜூடோ சீரியலுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னதா? குவினோவா. எஸ். ஸோ okay, fine. So in the question can answer enna? Yes, so the correct option is option B. So which is both the statements are right. Okay, so next question. Okay, so இது assertion reason question. So assertion என்ன சொல்லிருக்காங்க? Vegetables are important part of healthy eating. Next reason என்ன சொல்லிருக்காங்க? Vegetables are succulent structures of plants with pleasant aroma and flavors. Okay, so இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ப்ராப்பரா ரீட் பண்ணுங்க. So then read the options. So first statement கரெக்டா இல்லையா? What is monocotyledons? Shabir, monocotyledons என்னன்னு தெரியலையா? So which has only one cotyledon. Monocot, dicots, chapter 1 discuss பண்ணும்போது நம்ம பார்ப்போம். Okay, so இதுல assertion கரெக்டா இருக்கா, reason கரெக்டா இருக்கான்னு first read பண்ணும்போதே நீங்க கண்டுபிடிச்சணும். So first read the assertion. So assertionல என்ன சொல்லிருக்காங்க? Assertion is correct. Okay, fine. So reason பாருங்க. So reason என்ன? Vegetables are succulent structures of plants with pleasant aroma and flavors. So reason கரெக்டா இருக்கா? No. So இப்போ ஆப்ஷன் என்னது? assertion கரெக்டா இருக்கு, reason வந்து தப்பா இருக்கு. இப்போ அந்த reason அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். So assertion is right and the reason is wrong. So which is option A. So clear? Yes, right. Okay, fine. Succulent அப்படினா அந்த juicy portion இருக்கும் இல்லையா, so அதுதான் we call it as succulent structures. So சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படினா அந்த juicy structures. Okay, so next, groundnut is native of. So groundnut belongs to in the area, so in the part. So third question, groundnut is native of. So option கரெக்டா பாருங்க. So option A, Philippines, India, North America, Brazil. And இதுல இன்னொரு மிஸ்டேக் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஆன்சர் வந்து like they might shuffle the options. So optionsல மாத்தி கொடுக்கலாம். So options கரெக்டா பார்த்து எழுதுங்க, right? So yes, groundnut is native of Brazil. Yes, which is option D. Okay va? So next question போலவா? Okay. So next, இதுவும் statement questions தான். So first statement என்ன சொல்லிருக்காங்க? Coffee contains caffeine. Okay, so இது கரெக்டான statement தான். So first அந்த statement பாருங்க. Statement 1 கரெக்டா இருக்கா இல்லையா? So coffeeல caffeine content இருக்கு, right? So next statement B என்ன சொல்லிருக்காங்க? Drinking coffee enhances cancer. So இது வந்து கரெக்டான ஆன்சரா? Yes. So அப்போ ஸோ ஆப்ஷன்ஸை கரெக்டாக பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ இதெல்லாம் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ், இதில் வந்து கிளியராக இருக்கணும். நம்ம 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ புக் பேக்ல கிளியராக இருக்கணும். அண்ட் பாட்னியை பொறுத்தவரைக்கும் மோஸ்ட்லி புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும். ஓகே, ஸோ நிலோஃபர், இட் ரெடியூசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் கேன்சர். ஸோ ஜூலியா, ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ கரெக்ட் ஆப்ஷன் என்ன? ஸோ தட் இஸ் ஆப்ஷன் A, which is A is correct and B is wrong. So coffee la caffeine content irukku, but it doesn't enhance na cancer like uruvakudhan artham. So it is not doing it. Okay, so option A is right and B is wrong. Fine. So next question polama.
Okay. So next, Tectonograndis is coming under the family. So இது எந்த family? So already first day இது already previous yearsல கேட்ட questionலயே பார்த்திருக்கோம். and Tectonograndis teak பத்தி நம்ம டீடைலா பார்த்தோம். அதோட uses எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். So which comes under the family? Yes, right. Lamiaceae. So pneumonico சொல்லிருக்கோம். So மறக்க கூடாது. Okay, fine. So next question போலாமா? Okay. So Tamarindus indica, it is indigenous too. So first, Tamarindus indica அதோட botanical name கொடுத்திருக்காங்க. So what we actually call it? So ரொம்ப familiar ஆன name தானா? கரெக்டா யார் கெஸ் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். Yes, Tamarindus indica. So option இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம். Yes, which is tamarind. Okay. Okay, fine. Shabir கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. Tamarind. No, Sita, it is not turmeric, it is tamarind. Okay, so now இப்போ இந்த questionக்கான ஆன்சர் பார்ப்போம். So which belongs to the, it is indigenous to, indigenous அப்படின்னா which is native to which particular place? Option. So எந்த option இதுல கரெக்டான option? Yes, which is tropical African region. Okay. So இதுல இன்னொரு question இருக்கு. So which is called as dates of India? So இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க. So இது ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல புக் இன்சைட் 1 மார்க் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So which is called as dates of India. So இதுக்கு நிறைய க்ளூ இருக்கு. So இந்த क्वेश्चनலயே இருக்கு இதுக்கான ஆன்சர். இப்பயே நீங்க சொல்லிடலாம். So dates of India அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கான கரெக்ட் ஆப்ஷன் என்ன? Yes, correct. Moderator Nesamani கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. Yes, right. Shabir is right. Bharat, Murugan, Sumati. Joshua question திரும்ப பாருங்க. Dates of India. Divya Dashni is right. Dorami is right. Okay, fine. So which is Tamarindus? So Tamarindus க்கு question எப்படி கூட மாத்தி கேட்கலாம். So if they ask dates of India அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதோட description அது like where it is area of cultivation எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா so first அப்ப dates of India என்னன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் we can go up இல்லையா? Yes, same tamarind தான் answer. So இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is all book inside question. Okay? 1 மார்க்ல இந்த மாதிரி questions எல்லாம் கேட்கலாம். Okay. So next, new world species of cotton. Okay. So which இந்த மூணுல எது வந்து new world species? So option ப்ராப்பரா பாருங்க. New world species இல்ல old world species ஆன்னு பார்த்துட்டு then you go ahead with the answers. So which is the new world species? Yes, which is option D, which is Barbadans. அப்ப அந்த first two என்ன Gossypium. So first cotton ஓட botanical name என்ன? So அத கரெக்டா யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். So what is the botanical name for cotton? Okay, so இந்த questionக்கான ஆன்சர் நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு. So இதுல என்ன மாதிரி questions எல்லாம் வரலாம்? So cotton ஓட botanical name என்ன? So fast Gossypium. Yes, Gossypium species. So fast சொல்லுங்க. cotton ஓட botanical name என்ன? Okay, so Gossypium species is the right answer. Okay, so for the first two optionல இருக்கிறது என்ன மாதிரி species? So Gossypium arboretum and Gossypium herbaceum இந்த ரெண்டுமே என்னது? old world new world ஆ? So கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கணும். ஸோ இதுல வந்து நியூ வேர்ல்ட் ஸ்பீஷிஸ் என்னன்னு தெரியணும், ஓல்டு வேர்ல்ட் ஸ்பீஷிஸும் என்னன்னு தெரியணும், அண்ட் காட்டனோட பொட்டானிக்கல் நேமும் தெரியணும். ஸோ இதுல இருந்து 3 types of 1 mark நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எஸ், ஸோ தீஸ் first two are old world species. ஓகே ஓகே. ஸோ அப்போ நியூ வேர்ல்டுல இன்னொரு ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது என்னது? ஸோ ஒன்று வந்து Gossypium barbadans and இன்னொரு ஸ்பீஷிஸ் என்னது? எஸ், ஃபைன், எல்லாமே கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. ஸோ ஒன் மோர் ஒன், நியூ வேர்ல்ட்ல இன்னொரு ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது என்ன ஸ்பீஷிஸ் கரெக்டா சொல்லுங்க. Let me check out. Yes, Bharat is right. So remaining people, so யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். So old world species என்ன? Yes, which is Hirsutum. Okay, so Gossypium, Hirsutum, it is another. Okay, so இந்த question clear-ஆ? So இந்த question எப்படி எல்லாம் கேட்கலாம்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? காட்டனோட botanical name கேட்கலாம், new world species கேட்கலாம், இல்ல old world species கேட்கலாம். So next question போலாமா? Yes, fine. So this is assertion reason question. So the first
assertionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Turmeric fights various kinds of cancer. So first assertion கரெக்டா இருக்கா இல்லையா? Right? So assertion என்ன சொல்லிருக்காங்க? Turmeric fights against various kinds of cancer. Okay, fine. So next, curcumin is an antioxidant present in turmeric. Okay. So turmeric என்ன component present ஆயிருக்கு? Which is curcumin. So இல்லையா? So இந்த curcumin தான் இந்த turmeric அந்த yellow color கொடுக்கிறது. So specific நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? பெப்பர்ல என்ன present ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம். chiliesல என்ன present ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம். So turmericல என்ன component present ஆயிருக்கு? Which is curcumin. So curcumin gives the yellow color to turmeric and அதனோட properties நிறைய properties இருக்கு. அதை next நம்ம discuss பண்ணலாம். So first assertion correct இருக்கா? Yes, which is the specific pigment which is giving that color. Okay. Okay. So அப்போ assertionம் correct இருக்கு, reasonம் correct இருக்கு. So இதுல எந்த option right இந்த questionக்கு? So which is option? Yes, it has anti-cancerous properties எல்லாமே இருக்கு. So இதுல வந்துட்டு நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா we can give both the options are correct அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடலாம். Okay. Because cancerous மட்டும் cancer property மட்டும் இல்லை, இதுக்கு நிறைய properties எல்லாம் இருக்கு. So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டா இருக்கனால we can go with both the options are right. Okay. Yes. Okay, Joshua நீங்க தான் first. Okay. So find out the correctly matched pair. So இந்த options கொடுத்திருக்கிறதுல எது எது கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். Okay. So which is the correct one? So first one பாருங்க. So ரப்பரோட so இது என்னது normal names இருக்கு, அதோட botanical names இருக்கு. So ரப்பரோட botanical name என்ன? So இதுல நீங்க ஆப்ஷன் பார்க்காம நீங்களே ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க, ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So ரப்பரோட botanical name என்ன? So ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. So நம்ம திரும்ப இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். botanical name படிக்கணும் இல்லையா? ரப்பரோட botanical name என்ன? எஸ் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. So ரப்பருக்கு என்ன? Yes, rubber hevia brasiliensis. Okay, fine. Next, dye. So dye Lawsonia innomis நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா என்ன ஆடுது. So இதுதான் வந்து correctly matched pair. So இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் பார்த்தாச்சு. Next, timber. So timberோட botanical name என்ன? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So timberல teak wood பார்த்தோம். So teak woodோட botanical name என்ன? Yes, right. Yes, correct. Which is Tectona grandis. Okay, so next pulp. So pulp அப்படிங்கிறது இது எதை மென்ஷன் பண்றாங்க? Which is the paper pulp. So அதோட botanical name என்ன? So இங்கே இருக்கு which is Cyprus papyrus hevia brasiliensis. So இதுவெல்லாம் clear ஆயிடுச்சா? So questions மாத்தி இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல ஏதாவது மாறி கொடுத்தாலும் நம்ம clear-ஆ இருக்கணும். அதனால தான் நம்ம எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம். So book inside 1 marksம் இந்த மாதிரி கேட்கலாம். Okay, fine. So next question போலாமா? Okay. So observe the following statements and pick out the right option from the following. Okay va? So statement questions. So statement questions எல்லாம் வரும்போது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பாருங்க. And also assertion and reason கொடுத்தாலும் first assertion நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. And reasonம் அதுவும் மேட்ச் ஆகுதான்னு first பார்க்கணும். இல்ல எதுல மிஸ்டேக்கா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். நீட் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் நிறைய இந்த மாதிரி assertion reason question வரும். So அதனால தான் இந்த மாதிரி assertion reason question வரும்போது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கொஸ்டினை ப்ராப்பரா ரீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த ஆப்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளியரா இருக்கணும் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி क्वेश्चन படிச்சு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துரும். Then you have to see the options, right? Okay. So statement 1 என்னது? Perfumes are manufactured from the essential oil. So இந்த statement கரெக்ட்டா இருக்கா இல்லையா? So statement 1 கரெக்ட்டா இல்லையா? So சொல்லுங்க. So 10th question. Perfumes are manufactured from essential oils ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So first statement is right. Yes. The next, essential oils are formed at different parts of the plants. Okay, so correct option enna? So which is ரெண்டுமே வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அப்போ வந்து you have to mention both the statements are right. Okay, fine. So next question போலாமா? So faster போடும் because இன்னும் questions எல்லாம் இருக்கு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண. Okay, so next திரும்ப statement question. So book back questions தான் இது எல்லாமே. So first statement என்ன சொல்லிருக்காங்க?
The drug sources of Siddha include plants, animal parts, ores and minerals. Okay, so next second statement another. So second statement enna kuduthirukanga, which is minerals are used for preparing drugs with long shelf life. Okay, so இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரீட் பண்ணுங்க. So which is the correct option? So first statement கரெக்டா இருக்கா? So செக் பண்ணுங்க. So dude நான் அதுக்கு ஆன்சர் கரெக்டா லாஸ்ட்ல சொல்றேன். Okay, because it is not in the book. So இப்போ இதுக்கான கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டா இருக்கா? ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரீட் பண்ணுங்க. சித்தா, ஸோ சித்தா மெடிசன்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணுவாங்க? பேஸ்ட் ஆன் த பிளான்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே பிளான்ட் பேஸ்டாக தான் இருக்கும். ஸோ பிளான்ஸ், அனிமல் பார்ட்ஸ், ஓர்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ், நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு. ஸோ மினரல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் த ட்ரக்ஸ் வித் லாங் ஷெல்ஃப் லைஃப். ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கா? ஸோ விச் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஓகே, okay, so next the active principle which is trans tetrahydrocannabinol. So இதோட short form என்னது? which is THC is presented. So இதுல present இருக்கு. So trans tetrahydrocannabinol is an important 2 mark question. So நம்ம discuss பண்ணலாம் அந்த question. So அப்ப இந்த options கரெக்டா ரீட் பண்ணுங்க. So which is the right answer? இந்த principle எதுல present ஆயிருக்கு? which is option. So option கரெக்டா mention பண்ணணும். Yes. So which is option C, marijuana. Okay, so trans tetrahydrocannabinol, it is present in marijuana. அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் 2 மார்க்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம். and it is an important 2 mark and 1 mark questionமே. so question மாத்தி கூட கேட்கலாம். so marijuana கொடுத்துட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பனன்ட், அந்த பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். so ரெண்டுமே கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். and அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் THC. so questionல வந்து THC மட்டுமே கேட்டு 2 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். so அப்ப வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சா மட்டும் தான் நம்ம ஆன்சர் எழுத முடியும். so இதோ ஒரு தடவை பார்த்துக்கணும். ஓகே, okay, so which one of the following matches is correct? so இதுல கரெக்டான மேட்ச் எது? so மென்டி நம்ம சாப்டர் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். ஓகேவா, so லாஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு 3 சாப்டர்ஸ் பார்க்க போறோம் இல்லையா? so இந்த சாப்டர்ல புக் பேக் 1 மார்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக் பண்ணுவோம். அதுக்கு செப்பரேட் மென்டி இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ சாப்டர் 1 டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பாட்னில செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளான்ஸ். அண்ட் அது முடிஞ்சு மென்டே செஷன் இருக்கு. so அதுல புக்கிங் சைட் 1 மார்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, okay, so which one of the following matches is right? so இதுல எது கரெக்டா இருக்கு? first option பாருங்க, which is palmyra, which is palm. so palm is native of Brazil னு கொடுத்திருக்காங்க. so அது கரெக்டான ஆப்ஷனா? so stevioside is இதுல ஆப்ஷன் C தான் லைக் ராங், கரெக்டா மேட்சா இருக்கு. and stevioside is nothing but a natural sweetener. ஓகேவா, okay, fine. so next secarum அப்படிங்கிறது என்ன? so secarumனு botanical name இருக்கு. so அதோட actual name என்ன கெஸ் பண்றீங்களா? so already botanical name எல்லாம் clear-ஆ இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். so secarum, yes, which is sugarcane. so secarum is nothing but the sugarcane. and sugarcane வந்து எங்க இருக்காது அப்படிங்கிற எக்ஸெப்ஷன்ல தான் கன்னியாகுமரி இருக்கும் இல்லையா? so அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். and next palmyra sap is fermented to ethanol. okay, so இதுதான் so right option எது which is correctly matched, which is option C. okay, which is a natural sweetener. ஓகேவா, லைக் இந்த சுக்ரோஸ், குளுக்கோஸ், லாக்டோஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? so அந்த மாதிரி saccharide இது வந்துட்டு stevioside, it is a natural sweetener. okay, so next the only cereal that has originated and domesticated from New World. so இதுக்கான right option என்ன? so 14th question கான correct answer, yes, which is Zea mays. so Zea mays na என்னது? so botanical name கொடுத்திருக்காங்க. actually Zea mays அப்படிங்கிறது என்ன? so option D is the right answer. so Zea mays is what? yes, which is the corn. அதுதான் we call it as corn, இல்ல maize னு சொல்லுவோம் இல்லையா? so அதுதான் வந்துட்டு Zea mays, maize or corn. okay, fine. so 1 marks எல்லாம் clear-ஆ?
So book back 1 marks complete பண்ணியாச்சு. Next we'll discuss the questions. Okay வா? So book back questions ஒரு சில questions இன்னும் இருக்கு. So அந்த balance நம்ம complete பண்ணிடலாம். So read the question. So if a person drinks a cup of coffee daily, it will help him for his health. Is it correct? If it is correct அப்படின்னா அதோட benefits என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Fine. So எல்லாம் காஃபி டீ எல்லாம் குடிச்சாச்சா? So 5:30 ஆயிடுச்சு. Yes. So energetic-ஆ இருக்கீங்களா? எக்ஸஸ் காஃபி குடிச்சா என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ்? ஓகே, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். காஃபியோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது காஃபியோட பெனிஃபிட்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். எஸ், ரைட். ஓகே, கொஸ்டின் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்க. இப்போ நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ ஃபாஸ்டிங், அதில் ஃபாஸ்டிங். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்படியே நம்ம லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக பார்க்கணும். ஸோ சாப்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு, கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ டேக் அ காஃபி ஆர் டீ. ஓகே, ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்போ காஃபி, ஸோ காஃபில என்ன பெர்சென்டா இருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா? தட் இஸ் கெஃபீன். ஸோ கெஃபீன் இருக்கும். ஸோ கெஃபீன் என்ன பண்ணும்? இட் என்ஹான்சஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் acetylcholine in the brain. So what is acetylcholine? So acetylcholine அப்படிங்கிறது என்னது? Right? So what is acetylcholine? So acetylcholine என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? Yes, it is a neurotransmitter. So acetylcholine, it is a neurotransmitter. So which in turn enhances its efficiency. ஓகேவா? ஸோ கெஃபீன் என்ன பண்ணும்? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்லாம் இட் வில் இன்டியூஸ் த பிரெயின் இல்லையா? ஸோ அப்போ அதனால தான் மோஸ்ட்லி லைக் தூங்கும் போது நம்ம காஃபி டீ கொடுக்கும்போது இட் என்ஹான்சஸ் த பிரெயின். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கல் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் விச் என்ஹான்சஸ் த எஃபிஷியன்சி. நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ இதுக்கு ஒரு சில யூசஸும் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், it will reduce the incidence of fatty liver disease. So fatty liver diseases கம்மி பண்ணுது, and also liver cirrhosis also, and also cancer. Okay, and next it reduces the risk of type 2 diabetes. Okay, so இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில points which you have to mention. Okay, yes, it is a neurotransmitter. So caffeine என்ன பண்ணுது? It enhances the release of acetylcholine. So acetylcholine கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சு எழுதியிருக்கணும். And also fatty liver diseases கம்மி பண்ணுது. Okay, okay, fine. Can we drink coffee to score symptom? Why? Answer எழுதுனாதான் symptom வரும். காஃபி குடிச்சா symptom வருமா? Okay, so next question, what is TSM? So TSM na enna and how it is classified? So first, TSM na enna? What is the full form of TSM? Last session நம்ம discuss பண்ணிதோம் இல்லையா? TSM na enna? So what is TSM? Okay, so TSM na enna? So what is the full form of TSM? Yes, which is traditional system of medicine. Yes. So which is traditional system of medicine. So அது எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க and அதோட ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா question. So questions first, TSM னா என்னன்னு தெரிஞ்சா மட்டும் தான் நம்ம இந்த question அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். So TSM ஓட full form என்ன? Traditional system of medicine. Okay, yes. So traditional system of medicine நம்ம இன்னும் further கிளாசிஃபை பண்ண போறோம், which is documented இல்ல or அதாவது institutionalized இல்ல non institutionalized. So institutionalized நமக்கு என்னென்ன இருக்கு? We have the Siddha and the Ayurvedic medicine. Okay, so அப்போ institutionalized இல்ல documented அப்படின்னா so இது எல்லாமே அந்த text formatல present இருக்கும். It is not in a oral tradition. So எல்லாமே script formல இருக்கு. So அதுல வந்து அதனுடைய like ஒரு disease இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன symptoms இருக்கு, அதனுடைய diagnosis என்ன, and what are the treatment options எல்லாமே வந்து scripted formல இருக்கு, அதாவது documented formல இருக்கு. So which is called as institutionalized. So அதுல என்னென்ன system of medicines இருக்கு? Siddha and the Ayurvedic system of medicine. So basically it has the symptom and the disease என்ன and அதோட diagnosis. ஓகேவா? அண்ட் ஆல்சோ அந்த ட்ரக்ஸை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும், அதோட டோசேஜ் என்ன, அண்ட் வாட் ஆர் த டயட் ரெஜிமெண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே டாக்குமெண்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஓகேவா? எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட், நான் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இல்லை ஓரல் ட்ரெடிஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஜஸ்ட் லைக் இதுக்கு இந்த மாத்திரை, இதுக்கு இந்த மெடிசன் அப்படின்னு ஓரல் ட்ரெடிஷனில் மட்டும்தான் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் இன் அ ஸ்கிரிப்ட் ஃபார்ம். ஸோ யூஸ்வலி ப்ராக்டிஸ்ட் இன் த
oral form. Okay, next, so இது மெயினா எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கு? ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் விச் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் healthy lifestyle and the healthy diet. Okay, for maintaining the good health and the disease reversal. So மெயினா எதுக்காக? good health and the disease reversal காக தான். ஸோ டிஎஸ்எம் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் த டிஎஸ்எம். ஸோ டிஎஸ்எம்மோட ஃபுல் ஃபார்ம் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணும். அண்ட் அதோட 2 டைப்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷனைஸ்ட் அண்ட் நான் இன்ஸ்டிடியூஷனைஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டு, அண்ட் மெயின்லி இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் வாட்? குட் ஹெல்த் அண்ட் த டிசீஸ் ரிவர்சல். ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட் எழுதிட்டு ஈஸியாக நம்ம 2 மார்க்ஸ்னாலும் சரி 3 மார்க்ஸ்னாலும் சரி ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே Okay, so next, give an account on role of jasminum in perfuming. Okay, so jasminum in perfuming, so இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் GI tag? ஸோ இந்த கொஸ்டின் போறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு 1 மார்க் பார்ப்போம். ஸோ வாட் இஸ் த ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக்? ஸோ ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன்னா என்ன? அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன்லாம் சொல்லுங்க. ரைட், ஸோ ஜாஸ்மினம் அண்ட் பர்ஃப்யூம் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜிஐ டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ லாஸ்ட் செஷனில் கூட நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக்னா என்ன? அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில டேக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க. எஸ், கரெக்ட், மதுரை மல்லி. ஓகே, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்லி தே வில் கிவ் த டேக், அதாவது அது அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டேக் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில ஜிஐ டேக்ஸ் வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை ஏதாவது சொல்றீங்களா? எஸ், மைசூர் மல்லி. ஸோ அது புக்லேயே இருக்கு. வேற என்னெல்லாம் தெரியும்? ஷபீர், மைசூர் பாக். மைசூர் பாக்கு ஜிஐ டேக் இருக்கா? எனக்கு தெரியல. ஸோ வேற என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அண்ட் அதுக்கான அந்த ஜிஐ டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? எஸ், ரைட். ஸோ நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஜெனல், கபிலன், நெல்லை அல்வா. எஸ், ரைட். டாபி. ஓகே, ஸோ மைசூர் ரோஸ், ஈரோடு டர்மரிக். வேற என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா? இன்னொன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது காஞ்சிபுரம்லேருந்து. ஓகே ஓகே, ஃபன் செஷனாக போயிட்டு இருக்கு. எஸ், காஞ்சிபுரம் பட்டுக்கும் அந்த ஜிஐ டேக் இருக்கு. ஓகே, காஞ்சிபுரம் சில்க். எஸ், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா. ரைட். ஸோ ஜிஐ டேக் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து தான் வந்திருக்கு அண்ட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் லொக்கேஷன் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் டேக். அதுதான் ஜிஐ டேக், ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக். ஓகே ஓகே, ஸோ இன்னும் என்ன தெரியுமோ யூ கேன் கமெண்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், கிவ் அன் அக்கௌண்ட் ஆன் ரோல் ஆஃப் ஜாஸ்மினம் அண்ட் பர்ஃப்யூமிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குள்ள போலாமா? Okay, you are from Kanjipuram. Fine. Yes, Pat is right. So essential jasmine oil is present. இது எங்க present ஆயிருக்கு jasmine? அந்த oil content எங்க இருக்கு? It is in the epidermal cells of sepals and petals. So அதனுடைய inner and the outer surface of both sepals and petals அந்த present ஆயிருக்கு. Okay. So in the epidermal cells, so jasmine it is helped in the perfuming essential oils அது வந்து extract பண்றாங்க. So அது எங்க இருந்து எடுக்கறாங்க? From the sepals and petals, அந்த epidermal layers இருக்கு இல்லையா? So அதுல இருந்து தான் extract பண்றாங்க. Okay okay, so நம்ம question குள்ள போலாம். So ஒரு ton of jasmine it yields almost 2.5 to 3 kgs of essential oils. So almost ஒரு ton of jasmine இருந்தாலும் அதுல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு content of essential oil கிடைக்குது? Which is 2.5 to 3 kgs. Okay, and it totally comprises of 0.25 to 3% of the weight of fresh flower. So நமக்கு எவ்வளோ ஒரு டன் நம்ம யூஸ் பண்ணாலுமே அது நமக்கு ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் எசென்ஷியல் ஆயில் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். விச் இஸ் ஒரு டன் ஆஃப் ஜாஸ்மின்லேருந்து ஹவு மச் வி கெட்? 2.5 to 3 kgs of essential oils. Okay, and it is mainly used for its soothing properties, அதாவது soothing, relaxing and the antidepressant qualities. Okay, so இதுதான் அதனோட main uses. Okay, ஸோ அது நம்ம ஜிஐ டேக் முடிஞ்சு ஜாஸ்மின் கொஸ்டினே முடிச்சாச்சு. ஸோ போதும்னு நினைக்கிறேன் அந்த செஷன். ஓகேவா?
சில நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாமா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நானே ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின் கொடுக்குறேன், அது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ விச் இஸ் யூஸ்ட் இந்த போன் ஃப்ராக்சர்ஸ்லாம் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம்? ஸோ அந்த ஒரு டேபிள் இருக்கு நம்ம மெடிசனல் பிளான்ஸ் டேபிள். ஸோ மெடிசனல் பிளான்ஸ்ல அந்த போன் ஃப்ராக்சர்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெடிசனல் பிளான்ட் எதை? ஸோ அதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லுங்க. சூதிங் அந்த ரிலாக்ஸிங் எஃபெக்ட். ஓகே, சூதிங் ரிலாக்ஸிங் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். ஸோ டெல் மீ விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் த போன் ஃப்ராக்சர்ஸ். எஸ், வெடல்ட் கிரேப். ஸோ அதோட தமிழ் நேம் சொல்றீங்களா? ஸோ இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ தட் யூ ரிமெம்பர். எஸ், வெடல்ட் கிரேப் இஸ் ரைட். எஸ், பெரண்டை. ஆன்டி-ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டி இந்தியன் கூஸ்பெரின்னு சொன்னோம். அண்ட் ஆல்சோ போன் ஃப்ராக்சர்ஸ்ல பெரண்டை which is வெடல் கிரேப் is used. And also so next question போலாமா? Okay, so what are the uses of turmeric? So turmeric நோட main uses என்ன? So இது வந்து 2 mark questionல வரலாம். Okay, so which is used for culinary. Culinary na another cooking kaga and also cosmetic dyeing and medicinal purpose kaga நம்ம யூஸ் பண்றோம். And next coloring agent. So main food industry la coloring agent யூஸ் பண்றோம். And even in the pharmacies and confectionaries is what? Sweets. And for the dyeing leather, fibers and paper. And the yellow color is due to the curcumin pigment. இல்லையா? Yes, right. And also it has an antioxidant property. So antioxidants na enna, free radicals na நம்ம last sessionல clear டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். So just அதை பார்த்துட்டு வாங்க. Okay, mainly it helps in fighting the cancer. And other properties la enna irukku? Anti-diabetic, anti-inflammatory, antibacterial, antifungal, antiviral. So எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே டர்மரிக்ல இருக்கு. And so Tamil Nadu which district is mainly like most famous yellow city அப்படின்னு சொல்றது எது? And which has the largest producer of turmeric? 1 mark question. Yes, Erode district, right. So 1 markல கேட்டா கரெக்டா எழுதணும். So yellow district, yellow city அப்படிங்கிறது which is Erode district, which is the largest manufacturer of turmeric. Okay, fine. Okay, so next, how will you prepare an organic pesticide from your home garden with the vegetables available from your kitchen? Easy question இல்லையா? So அந்த டேபிள் எழுதுனோம்னாலே ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். எஸ், ஓகே. So how will you prepare organic pesticide? So organic pesticide prepare பண்ணணும் அப்படின்னா what are the components we require? So என்னென்னலாம் நமக்கு வேணும்? So first thing, chilies and the garlic இல்ல onion. So அதை வந்து நம்ம ஃபுல்லா சாப் பண்ணிட்டு and you have to blend it. So you have to blend it and next அது ஒரு paste மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். Then you have to add it to a 500 ml of warm water. ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது and how to use அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we have to pour the solution into a glass container. அதுக்கப்புறம் we have to leave it aside for 24 hours. அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சிருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் what we have to do? So you have to strain it and you can use it as a pesticide. And அந்த நம்ம வந்து இந்த ஃபில்டர் பண்ணும்போது அந்த ரிமைனிங் கண்டென்ட் வரும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து we can even use it as a compost. And next we have to put on the spray bottle மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி you can spray it over the leaf. Okay, so and next வந்து mostly இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது you should avoid it during the sunny times because இதுல வந்து அந்த like நிறைய components அந்த pigments எல்லாம் present ஆயிருக்கு இல்லையா? So which can burn the plant. So அதனால should avoid it during the sunny times. Okay, okay, so நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா யாராச்சும்? Yes, already JP has done. Okay, fine. So வேற யாராச்சும் இது மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு? ஓகே, எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு லீவ்ல இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் சைக்கோஆக்டிவ் ட்ரக்ஸ்? ஸோ சைக்கோஆக்டிவ் ட்ரக்ஸ்னா என்ன? ஸோ பேசிக்கலி these are the phytochemicals or drugs from some plants which can alter an individual's perception of mind by producing hallucination. So hallucination na enna?
லைக் அந்த பிரம்ம மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் we call it as hallucination. அண்ட் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் which is opium, poppy and marijuana. தட் இஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளான்ஸ்ல இருந்தும் நம்ம வந்து லைக் மெயினா மெடிசன் ட்ரக்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். பட் அதுவே வந்து ஓவர் யூஸ் பண்ணும்போது இட் லீட்ஸ் டு இட் இஸ் வெரி மச் ஹார்ம்ஃபுல். சரியா? ஸோ ஓபியம், பாப்பி அண்ட் marijuana, அண்ட் அதுல இருந்து என்ன ட்ரக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஓபியம் பாப்பியோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன? which is Papaver somniferum and it belongs to the family Papaveraceae. And அதோட யூஸ் என்ன? which is used to treat mainly to induce sleep. அதாவது from this opium இந்த morphine அப்படிங்கிற ட்ரக்கை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. ஸோ morphine it is a strong analgesic. analgesic அப்படின்னா it is a pain killer, like pain reliever மாதிரி. ஓகே, அண்ட் யூஸ்வலி சர்ஜரிஸ்லாம் அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த அமௌண்ட்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஓவர் யூஸ் பண்ணும்போது which is very much harmful and it produces hallucination. ஓகே, yes, morphine. So mainly used to induce sleep and for pain reliever. அதுதான் we call it as analgesic. Okay, used in the surgeries. Okay, opium, poppy. And next இன்னொரு plant என்ன நம்ம பார்த்தோம்? which is marijuana. Yes, which is cannabis. So cannabis அதோட botanical name என்ன? Cannabis sativa and it belongs to the family Cannabiaceae. ஓகே, அண்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் தான் என்னது? THC. ஸோ THC அப்படிங்கிறது என்னது? டிரான்ஸ் டெட்ராஹைட்ரோ கெனாபினல். ஸோ செப்பரேட்டா THC மட்டும் கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ்ல, இல்ல வந்து marijuana கொடுத்து அதனோட யூசஸ் கேட்கலாம். ஸோ எப்படி கேட்டாலும் you have to mention இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா யூசஸையுமே கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் it is used as an effective pain reliever and it also reduces hypertension. Okay, and it is also used in treating glaucoma. Glaucoma is nothing but and the pressure in the eyes. Okay, next it reduces the nausea of cancer patients. So nausea is nothing but and the vomiting sensation மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, so that we call it as nausea. and அதாவது cancer patients, so நிறைய cancer patients என்ன பண்ணுவாங்க, they'll undergo for the radiation therapy இல்லையா, so அந்த மாதிரி therapy undergo பண்ணும்போது it gives that vomiting sensation. so அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு they give this specific drug. ஓகேவா, radiation இல்ல chemotherapy. and it is also providing relief to the bronchial disorders. So மெயினா என்னது? ஆஸ்துமா எல்லாம். ஸோ அப்போ ஆஸ்துமா இருக்கும் போதுலாம் என்ன பண்ணும்? இட் வில் டைலேட் த bronchial vessels. ஸோ bronchial vessels dilation அப்படின்னா ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் டைலேஷன். ஸோ டைலேட் பண்ணாதான் they can breathe. ஸோ ஆஸ்துமா பேஷண்ட்க்கு when they like அந்த ஆஸ்துமேட்டிக் அட்டாக் வரும்போதெல்லாம் அந்த bronchial vessels எல்லாமே it will so basically it dilates the bronchial vessels. ஓகேவா, ஸோ இதுவரையும் கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓபியம் பாப்பி பார்த்தோம். ஓபியம்ல இருந்து வாட் ட்ரக் வி கெட்? morphine. and in case of marijuana that is cannabis, from that அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் என்ன? THC. and அதோட மெயின் யூசஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்? it is used in glaucoma, for treating glaucoma and cancer patients who are undergoing radiation treatment it is used, and also to relieve the bronchial disorders, மெயினா ஆஸ்துமா. ஸோ இந்த 3 யூஸ் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஓகே, ஸோ கிளியர், டன். ஆல்மோஸ்ட் லைக் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அண்ட் என்னென்னலாம் கொஷின்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். ரைட், ஸோ ஃபுட் பிளான்ஸ். ஸோ ஃபுட் பிளான்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கு? ரைஸ் இருக்கு, வீட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரைஸ், வீட். ஸோ ரைஸோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன? ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட் ரிவைசிங் செஷன் தான். எஸ், வில் கிவ் த PDF. ஓகே, ஸோ ரைஸோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன? ரைஸா சட்டைவா? ரைட், ஃபைன், எஸ், குட். So next wheat order. So what is the botanical name for wheat? So fast. So next 1 mark session இன்னும் அந்த homework section இருக்கு. So இதோட let's wind up the chapter. Okay, triticum estivum for wheat. Okay, so அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு இந்த food plantsல? We have that அந்த சிறுதானியங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ சிறுதானியங்கள் இருக்கக்கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன சிறுதானியங்கள் இருக்கு அண்ட் அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ லைக் கிரீன் கிராம், ரெட் கிராம், பிளாக் கிராம், அதோட பொட்டானிக்கல் நேம். ஸோ அதெல்லாம் வரிசையாக சொல்லுங்க. ஸோ ஹவு மச் யூ ரிமெம்பர்? லெட் மீ செக். ஸோ கிரீன் கிராம். ஸோ கிரீன் கிராம்க்கு என்ன? ஸோ கிரீன் கிராம், ரெட் கிராம் and also black gram. So இந்த மூணோடது கரெக்டா சொல்லுங்க. Yes, right.
Okay. So next spices and condiments la we have discussed. இல்லையா எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. Okay, fine. So almost எல்லாமே botanical nameல clear-ஆ இருக்கீங்க. And fibers, cotton and jute. So what is the botanical name for jute? So cotton, gossypium நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. And jute. So jute ஓட botanical name என்ன? Okay, fine, fine. Red gram, green gram. So அது ஓரளவு grams எல்லாமே ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. So next ஃபைபர்ல காட்டன் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம. ஸோ 1 மார்க்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நியூ வேர்ல்டு என்ன, ஓல்டு வேர்ல்டு என்ன, அண்ட் காசிப்பியம் அதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் த பொட்டானிக்கல் நேம் ஃபார் ஜூட்? ஸோ ஓகே, ஃபாஸ்ட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிம்பர்ல நம்ம டீக் வுட் பார்த்தோம். ஸோ லாட்டெக்ஸ்ல வி ஹாவ் தட் ரப்பர். ஸோ ரப்பரோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன? Okay, so pulpwood is nothing but the paper. So paper அதோட botanical name நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Dyesல henna. So henna பத்தி ஒரு question டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. And cosmeticsல mainly we had aloe vera. So aloe அந்த component aloin present ஆயிருந்துச்சு. and அதோட use mainly அந்த anti-aging gerontological properties எல்லாம் இருக்கு அப்படி நம்ம பார்த்தோம். And traditional system of medicine too. TSMனா என்ன? And the traditional system of medicineல like institutionalized and non-institutionalized என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். and அந்த main 3 humors வாதம் பித்தம் கபம் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். okay, and medicinal plantsல first one more is கீழா நெல்லி. சொல்லியா கீழா நெல்லியோட botanical name என்ன? yes, right. so medicinal plantsல நிலவேம்பு ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. and one more thing was கீழா நெல்லி. so கீழா நெல்லியோட botanical name என்ன? okay, Phyllanthus amaris, right. so இன்னொரு Phyllanthus இருக்கு. so confuse ஆகக்கூடாது. Phyllanthus amaris is கீழாநெல்லி. okay, so do you know you have to check once, maybe book inside questions நம்ம அதுல இருந்தும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். fine. and entrepreneurial botany ல இருந்து நம்ம லாஸ்டா என்ன பார்த்தோம்? ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். and also biopesticides எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். ரைட், ஓகேவா? கிளியரா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஓவராலாக இந்த சாப்டர் நம்ம டோட்டலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் வாட் யூ டூ, ஸோ இந்த சாப்டரில் ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் அண்ட் எதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இல்லை அண்ட் புக் பேக் 1 மார்க்ஸ் டோட்டலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அண்ட் புக் பேக் கொஷின்ஸும் ஒரு சில கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிடிஎஃப்ல இருக்க கொஷின்ஸை ஃபுல்லாக தரவாக பார்த்துருங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதெல்லாம் லைக் பொட்டானிக்கல் நேம்லாம் பார்த்துருக்கோமோ அது திரும்ப ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ செல்ஃப் ஸ்டடி எடுத்து லைக் இந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நைட் ஒரு ½ அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும், டோட்டலாக நம்ம பார்த்து முடிச்சிடலாம். கிளியர்? ஓகே, இது உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க். ஸோ பொட்டானிக்கல் நேம் இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரைட் டவுன் த ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம வந்து இது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, டன். ஸோ எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் என்டர்பிரினியரியல் பாட்னி டோட்டலாக கிளியரா? ஸோ 1 நாள் இந்த சாப்டரே நம்ம முடிச்சாச்சு. ஸோ ஈஸியா இருக்கு இல்லையா அந்த சாப்டர்? ரைட். ஸோ 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸும் முடிச்சிடலாம். ஸோ நோ வரிஸ், நம்ம 22 சாப்டர்ஸ் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ பயோவை பற்றி எந்த பயமும் வேண்டாம். ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு நம்ம. கிளியர்? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் போகலாமா? ஃபைன். அண்ட் இது மேலே லைக் நீங்கள் படிக்கும் போது ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் அஸ். ஓகேவா? ஸோ மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஸோ ஹெல்ப்லைன் நம்பர் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் போட்டிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அதுலேயே இருக்கு, யூ கேன் மெசேஜ். ரைட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக். ஸோ பாட்னியில் ஒரு சாப்டர் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஜுவாலஜிக்கு போகலாமா? ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக் தான் பார்க்க போகிறோம். ரைட். ஸோ 22 சாப்டர்ஸ் 1 hour 22 hours. ஸோ 22 ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இன்னும் திரும்ப 22 ஹவர்ஸில் ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சலாம். பயாலஜி பொறுத்தலும் ரிப்பீட்டட் ரிவிஷன். நம்ம எக்ஸாமில் எல்லாமே நல்லா படிச்சுட்டு போயிருப்போம். லாஸ்ட் மினிட்ல எழுதும்போது மறக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம்? ப்ராப்பராக ரிவைஸ் பண்ணாமல் போயிருப்போம். ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு 1 hour படிக்கிறீங்க. இப்போ இந்த செஷன் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நம்ம இன்னொரு சாப்டர் எடுக்கிறோம். அண்ட் இதில் இந்த 3 சாப்டரும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்களே ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ சாப்டர் அவுட்லைன் எடுங்க. சாப்டர் அவுட்லைன் எடுத்து ஸோ என்னென்னலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நீங்களே ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ உடனே புக்கை பார்க்கக்கூடாது. எவ்வளோ தூரம் நம்ம பிரெயினை ஒர்க் பண்ண விடணுமோ அவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ண விடுங்க. ரைட்? எஸ், ரிவைஸ் அஸ் வைஸ். அண்ட் ஆல்சோ இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சாப்டர் எண்டிங்ல சம்மரின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த சம்மரியை ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்க. ஸோ அதுலயே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி வந்துடும். இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், எதெல்லாம் நமக்கு இன்னும் படிக்கணும்னாலும் அந்த சம்மரி படிக்கும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். சம்மரி யாராச்சும் ரீட் பண்றீங்களா?
Okay, so we'll expect our exam also to be easy. Okay. Yes, next அந்த important questions PDF இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த PDF எடுங்க. நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட்ல போட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த PDFல இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் திரும்ப ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ரைட்? ஸோ சம்மரி எடுத்து திரும்ப ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ சம்மரி படிச்சிங்கனாலே அந்த ஹோல் சாப்டர்ல என்னென்ன நம்ம படிக்கணும், என்னென்ன விட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும். அந்த சாப்டர் அவுட்லைன் அண்ட் சம்மரி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை நிறைய பேர் பார்க்கவே மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரைட்? PDF லைக் இந்த 2-3 செஷன்ஸ் வந்து இந்த 3 சாப்டர்ஸும் முடிச்சுட்டு நம்ம டோட்டலாக ஷேர் பண்ணிடலாம். ரைட்? ஓகே. ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி தீபிகா மேம் வந்து எடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க். ஸோ இந்த சாப்டர் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் மெசேஜஸ். ரைட்? அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. நோ டவுட்ஸ். ஸோ இந்த சாப்டர் டோட்டல் கிளியர் இல்லையா? ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து நம்ம எவ்வளோ கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், அதோட வெயிட்டேஜ் நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 1 மார்க், ஒரு 1 மார்க் வரலாம், 2 மார்க் வரலாம், அண்ட் 5 மார்க்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் ஒரு 9.1% வெயிட்டேஜ் நம்ம கவர் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ PDF இந்த செஷன் முடிச்சுட்டு சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஹாய், இப்போ எல்லாருக்கும் கேக்குதா? ஹாய் ஹாய். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக் சாப்டர் பார்க்கலாமா? எல்லாம் ரெடியா? குட் ஈவினிங், குட் ஈவினிங். திஸ் இஸ் த டஃப் சாப்டர் மேம். ஸோ நம்ம ஈஸியாக அதை படிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே, 5 minutes 2 minutes பிரேக். ஓகே, எல்லாரும் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துட்டு திருப்பி வாங்க. லைவ்ல இருங்க, லைவ் விட்டு போயிடாதீங்க. ஓகே, எஸ், இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். ஆமாம். ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக் வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டான சாப்டர். ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர். நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மெடிசன்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, எஸ். ஸோ யூ நீட் டு டூ ஒன் திங். எஸ், ஐ எம் ஆல்சோ அ டென்டல் டாக்டர். எஸ், ஐ எம் அ டென்டிஸ்ட். ஓகே, ஸோ யூ நீட் டு டூ ஒன் திங் ஃபார் மீ. ஓகேயா? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூ நீட் டு ரிப்பீட் இட் வித் மீ. சரியா? ஸோ வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும். இப்போ நேம் கரெக்டாக இருக்கா? மை நேம் இஸ் தீபிகா. ஓகே, டாக்டர் தீபிகா. சரி, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி என் கூடயே ரிப்பீட் பண்ணணும். பிகாஸ் பயாலஜி வந்து பார்த்தோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ கான்செப்ட்ஸ் கூட நம்ம வந்து ரிவிஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம், கிளியராக இருப்பீங்க. பட் ரீகாலிங் தான் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என் கூடயே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இஃப் யூஆர் அ சைலண்ட் ரீடர், ஓகே, ரீட் இட் இன் யோர் மைண்ட். நெக்ஸ்ட், இப்போ நீங்கள் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணாதான் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ரீகால் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, யூ ஆல்சோ ரிப்பீட் இட் வித் மீ. வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி, ரொம்ப வேணாம், சவுண்ட் ரொம்பலாம் வேணாம், கம்மியாக. ஓகே, லோ வாய்ஸில் வந்து என் கூட ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இம்பார்ட்டண்ட்டான கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே. எஸ், எல்லாரும் ஓகேயா? ஓகே, சரி. ஸோ நம்ம வந்து பயாலஜி வந்து
ஸ்டார்டிங்லே டுடே இன்னைக்கு வந்து நம்ம எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அந்த சாப்டர் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அந்த சாப்டர் வந்து பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சாப்டர் ஜுவாலஜி சாப்டர் 9 அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து asexual and sexual reproduction in plants. So இந்த சாப்டர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ எனக்கு எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சதுனால ஒன்லி 3 சாப்டர்ஸ். ஸோ நாளைக்கெலாம் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய சாப்டர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஷார்ப்பாக ஜாயின் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த லைவ் செஷன் முடிச்சுட்டு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிக்கணும் அதுவும் வச்சுக்கோங்க. தென் மார்னிங் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிக்கணும், பிகாஸ் வி ஹேவ் ஒன்லி 3.5 days, கம்மியான டைம் தான் இருக்கு. பட் வி ஹேவ் மோர் சாப்டர்ஸ் டு டூ. 22 சாப்டர்ஸ் இருக்கிறனால ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக லைவ் செஷன் ஜாயின் பண்ணிங்கனாலே டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. ஸோ மெயினாக நம்ம தனியாக படிச்சோம்னா டைம் வேஸ்ட் ஆயிடும், நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ நம்ம நிறைய சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஸோ லைவ் செஷன் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா டைம் உங்களுக்கு வந்து கம்மியாகும். ஓகே, ஸோ வி வில் ஒன்லி டிஸ்கஸ் ஆல் தி கீ பாயிண்ட்ஸ், என்னென்ன பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லிடுவோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிடுங்க. எஸ், ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக் சாப்டர் எல்லாரும் ரெடியா? எஸ், பியூர் சயின்ஸ் ஜுவாலஜி வாஸ் குவைட் ஈஸி. ஓகே ஓகே ஜஹோர், எஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இந்த சாப்டர்ல இருந்து பார்த்தோம்னா மோஸ்ட் காமனா என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வருது, தே ஹேவ் ஆஸ்க்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின் மோஸ்ட் காமன். பட் வி கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் 1 மார்க்குமே வந்திருக்கு ஃப்ரம் திஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக் சாப்டர். ஸோ 2, 3 ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 5 மார்க்ஸ் கேட்டாலும் நம்மளுக்கு எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நம்ம எப்படி இந்த சாப்டரை டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to see டாபிக் வைஸ். ஓகே, எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். ஸோ நீங்க கீ பாயிண்ட்ஸ் என் கூட சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணிடணும். எஸ், ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்சுலின்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ரீகாமினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஸோ என்ன கொஸ்டின் இருக்கு? ஸோ நம்ம கான்செப்ட் வைஸ் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். ஸோ அதில் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அதுவும் நம்ம சைட் பை சைட் டிஸ்கஷன் பண்ணிடலாம். ஓகேயா? ஸோ இது லாஸ்ட்ல வந்து மென்டி குவிஸ் கூட நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ அப்பயே ஜாயின் பண்ணிருங்க மென்டி குவிஸ்க்கு. சரியா? எல்லாரும் மென்டி குவிஸ் கேட்டுட்டே இருந்தீங்க. புக் இன் மென்டி. ஸோ புக் இன் மென்டி தான், நம்ம புக் பேக் இல்லை, புக் இன் மென்டி. ஸோ அதுவும் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். சரி, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட், இட் இஸ் ரீகாமினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின். ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரீகாமினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்சுலின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ இன்சுலின் அப்படின்னா என்னது? It is synthesized by beta cells of islets of Langerhans of pancreas. So pancreas இருந்து secretion ஆகுறதா it is the insulin. So அது என்னது insulin? It is a protein. Okay, so it's a polypeptide chain. So என்ன எவ்வளவு அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு இன்சுலின்ல? So இதுல 51 அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து present ஆயிருக்கு. Okay, so insulin வந்து பார்த்தோம்னா it is synthesized by beta cells. So இந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணும்போது you also repeat it with me. என்னென்ன? So insulin it is synthesized by beta cells of islets of Langerhans of pancreas. So it is a polypeptide chain. 51 amino acids present ஆயிருக்கு. So A and B polypeptide chain. So ரெண்டு polypeptide chain இருக்கு, which is A polypeptide chain, B polypeptide chain. A polypeptide chainல it is 21 amino acids. B polypeptide chainல it is 30 amino acids. So combined ஆகி it is 51 amino acids. Okay, yeah? So this is about insulin. Okay, so next insulin ஓட function பார்க்கலாம். So functions of insulin என்னது? So main insulin, it controls the glucose level in the blood. Okay, so insulin என்ன பண்ணும்? It controls the glucose level. சரி, A polypeptide chain எவ்வளவு amino acids இருக்கும்? Yes, comment பண்ணுங்க. A polypeptide chain how many amino acids? B polypeptide chain எவ்வளவு amino acids? Okay, so comment பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். Yeah, A 21. Super, super. Okay. Okay, so எல்லாரும் அலர்ட்டா இருக்கீங்க. Okay. சரி, functions of insulin என்ன? It controls glucose level in the blood. Super பா. So okay, எல்லாரும் அலர்ட்டா தான் இருக்கீங்க. Okay, so functions of insulin என்ன? It controls glucose level in the blood. So insulin வந்து glucose கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அப்ப insulin இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? It leads to a condition known as diabetes mellitus. So diabetes sugarன்னு சொல்லுவோம்ல, so diabetes mellitus வந்து காஸ் பண்ணும் insulin deficiency. So அது என்ன பண்ணும் insulin? It regulates the cellular uptake and utilization of the glucose. So cells வந்து glucose uptake அந்த வேலை தான் insulin வந்து it is doing. Yes, so insulin பார்த்தோம். Functions of insulin என்ன? It regulates glucose level in the blood. Deficiency it leads to diabetes mellitus. So functions of insulin கேட்டா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுதணும். இன்சுலின் கேட்டா நம்ம 3 பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, அது எழுதணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். சரி, இப்போ நம்ம வந்து கொஸ்டின் இட் இஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின் தான். ஓகே, ஸோ ஏர்லியரா இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இட் வாஸ் ஃப்ரம் தி அனிமல்ஸ், பிக்ஸ் அண்ட் கவுஸ்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அந்த இன்சுலின் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் நாட் தி சேம் ஸ்ட்ரக்சர் அஸ் தி ஹியூமன் இன்சுலின். அதனால இட் ப்ரொடியூசஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்.
ஓகே, ஸோ ஏர்லியரா அனிமல்ஸ்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பட் டியூ டு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இட் வாஸ் ஸ்டாப்ட். அதனால தான் நெக்ஸ்ட் தே ஹேவ் கேம் இன் டு த ரீகாமினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின் வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ரீகாமினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின் வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த நேம் மாதிரி இட் இஸ் தி ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆன இன்சுலின் தான் இட் இஸ் ரீகாமினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின். ஓகே, எந்த இயர்? இட் இஸ் 1970s. ஸோ இயர் 1 மார்க்லேயே கேட்கலாம். ஸோ இஃப் யூ ரைட் த இயர், இந்த மாதிரிலாம் வந்து இயர்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சு எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் கிரியேட்ஸ் குட் ஃபீட்பேக். ஓகேயா, ஸோ இயர்லாம் கண்டிப்பாக எழுதிருங்க. ஸோ இன்சுலின் வந்து ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமா எப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க? இந்த இயர் 1970. ஸோ யூ ஷுட் ரிப்பீட் இட் வித் மீ. இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி சொல்லும் போதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகேயா, எஸ். ஸோ என்ன பண்ணாங்க அந்த ரீகாமினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின்ல? இட் இஸ் த இன்சர்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் ஜீன் ஆன் தி பிளாஸ்மிட்ஸ் ஆஃப் ஈகோலை. ஓகே, ஸோ அந்த ஹியூமன் இன்சுலின் ஜீனை ஈகோலைல இன்சர்ட் பண்ணி இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சாங்க. ஓகே, அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆன இன்சுலின் டைரக்டா இன்சுலினா ப்ரொடியூஸ் ஆகல. எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலினா ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு, தென் இட் இஸ் தி ப்ரோ இன்சுலின், ஃபைனலி இட் இஸ் தி இன்சுலின். ஓகே, ஸோ ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலின், ப்ரோ இன்சுலின், இன்சுலின், லாஸ்டா தான் இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருந்தது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டெப் இன் விச் இன்சுலின் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஓகேயா, ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி? இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இன் த இயர் 1970s. So எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு? இட் இஸ் பை த இன்சர்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் ஜீன் ஆன் தி பிளாஸ்மிட்ஸ் ஆஃப் ஈகோலை. எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலின், ப்ரோ இன்சுலின், இன்சுலின், இப்படி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருந்தது. ஓகே, ஸோ நம்ம டயக்ராம் பார்ப்போம். ஸோ டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பயாலஜியில் டயக்ராம்ஸ் கண்டிப்பாக போடணும். எங்கெங்க டயக்ராம்ஸ் இருக்கு தேவையானதோ அது எல்லாமே போட்டுடணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ கீழே பார்த்தோம்னா அந்த பாக்டீரியால தான் அந்த ஈகோலை, ஓகே, அந்த ஈகோலை பாக்டீரியம்ல தான் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமா. ஸோ என்ன பண்றாங்க? ஸோ பாக்டீரியா எடுத்துட்டாங்க, பாக்டீரியல் செல், அதுல பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ, தென் ஹியூமன் pancreas செல் விச் கேன் பி ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் நார்மல் இன்சுலின், அந்த ஜீன் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த ஜீன் எடுத்து இதுல இன்சர்ட் பண்ணி ரீகாமினன்ட் பாக்டீரியம் இருந்தது. ஸோ அந்த ரீகாமினன்ட் பாக்டீரியம் ஃபெர்மெண்டேஷன் டேங்க் இருக்குல்ல, ஸோ அதுல மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ரொடியூஸ் ஆனது தான் இட் இஸ் தி ஹியூமன் இன்சுலின். ஓகேயா, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். எஸ், ஸோ இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆன இன்சுலின் எப்படி சொன்னோம்? ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலினா இருந்தது, நெக்ஸ்ட் ப்ரோ இன்சுலினா இருந்தது, ஃபைனலாக தான் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னோம். ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலின்னா என்ன இருக்கும்? ஏ செயின், ஏ பாலிபெப்டைட் செயின், பி பாலிபெப்டைட் செயின், சி செயின், சிக்னல் பெப்டைட். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலின்ல. ப்ரோ இன்சுலின்ல என்ன இருக்கும்? சி, இந்த சிக்னல் பெப்டைட் இருக்காது ப்ரோ இன்சுலின்ல. ஓகே, ஸோ கேன் ஏபிள் டு சி, எல்லாருக்கும் தெரியுதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்சுலின்ல என்ன இருக்கும்? இந்த சி செயினும் இருக்காது, இந்த சிக்னல் பெப்டைடும் இருக்காது இந்த இன்சுலின்ல. ஸோ ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலின்னா இட் கண்டைன்ஸ் த சி செயின், சிக்னல் பெப்டைட், தென் ப்ரோ இன்சுலின்னா இட் கண்டைன்ஸ் சி செயின். ஸோ சி செயினும் இல்லாம அந்த ஏ அண்ட் பி பாலிபெப்டைட் செயின் மட்டும் which is connected by disulfide bond, it is the insulin. Okay, this is the insulin structure which is needed. ஓகேயா, எஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம இன்சுலின் வந்து பார்த்துட்டோம். சரி, இன்சுலின் ரிவிஷன் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இன்சுலின்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we have seen what is insulin. இன்சுலின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்சுலின் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் த ரீகாமினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின். அதுக்கு முன்னாடி அனிமல்ஸ் வந்துருக்குல, அனிமல்ஸ் வந்து இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, பட் டியூ டு சம் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்னால இட் வாஸ் நாட் யூஸ்ட். தென் ரீகாமினன்ட் மெத்தட் மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க which is the recombinant human insulin. ஸோ இதுல என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணாங்க? எஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க. வாட்ஸ் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் which is used in recombinant human insulin production? Let's see who says. Okay, E. coli. Super. Okay, E. coli, Escherichia coli தான் வந்து recombinant human insulin productionல ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. சூப்பர்ப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் தி எலிசா. ஓகே, எலிசா எதுக்கு? ஹெச்ஐவி, ஓகே, ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி, எய்ட்ஸ் டிடெக்ட் பண்ற ஒரு டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் தான் இட் இஸ் தி எலிசா. ஸோ எலிசாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? இட் இஸ் என்சைம் லிங்க்ட் இம்யூனோசார்பன்ட் ஆசே, அதுதான் எலிசா. இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஈவா எங்வால் அண்ட் பீட்டர் பெல்மன் in the year 1971. ஓகே, ஸோ 1971ல தான் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க திஸ் எலிசா. So 1970 it is recombinant human insulin, but ELISA it is 1971ல discussion வந்து பண்ணாங்க. ஓகே, டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. So next வந்து பார்த்தோம்னா ELISA எதுக்கு? It is an important diagnostic tool of disease to detect the presence of specific antibodies or antigens. So இது வந்து ஒரு diagnostic test ELISA.
ஓகே, ஸோ பிளட் சாம்பிள் எடுத்துருவாங்க. எடுத்து அதுல அந்த ஆன்டிஜென் பிரசன்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா, ஆர் ஆன்டிபாடி பிரசன்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி, அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த எலிசாவோட கான்செப்ட். Okay, so it is an important diagnostic tool to detect the presence of specific antibodies or antigens. It helps to detecting a person has HIV positive or negative. So it's a diagnostic test for HIV. This ELISA. Okay, yeah? So ELISA keta nama enna eludano? It is a diagnostic tool to detect the presence of specific antibodies or antigens, and if also a person is HIV positive or negative அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ELISA. Okay, so எல்லாருக்கும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? ஓகே, ஏதாவது இஷ்யூஸ் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ வித் தட். நெக்ஸ்ட், ஸோ யாருக்கு எந்த இஷ்யூஸும் இல்லையா? பிரியங்கா சோப்ராக்கு இஷ்யூஸ் இருக்கு. என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு? இஷ்யூஸ் இல்லை, போலாம். ஓகே, போலாமா? ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் சாப்டர் வைஸ், டாபிக் வைஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்றோம். ஸோ யூ வில் பி ப்ரிப்பேர்ட். லைக் அந்த சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டாபிக்ஸ், எல்லா சாப்டர்ஸுமே யூ வில் பி கிளியர். என்னென்ன இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஃபியர் கம்ஸ். நோ, ஸோ நீங்கள் ஏதாவது படிக்காமல் போயிட்டீங்கன்னா தான் ஐயோ அந்த கொஷின் வந்துருமா அப்படின்னு இருக்கும். வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஆல் டாபிக்ஸ், எல்லா டாபிக்ஸ். அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப்பும் இருக்கும். ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லேயே சில கொஷின்ஸ் இருக்கும், அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச லைவ் செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீட்டில் போயிட்டு ஒருக்கா ரீகால் பண்ணுங்க. எல்லாம் ரீகால் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப் எடுத்து படிங்க. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து லைக் நம்ம இதில் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் பண்ணாத சாப்டர்ஸ் 1-2 கொஷின்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ அதில் நீங்கள் போய் பாருங்க. ஸோ அதில் பார்த்துட்டு யூ கெட் தரோ வித் திஸ் சாப்டர். ஸோ இதில் எந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் வி ஷுட் ப்ரிப்பேர். ஓகேயா? சரி, டைப்ஸ் ஆஃப் எலிசா போலாமா? So types of ELISA, என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு? It is direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA and competitive ELISA. இதுதான் 4 டைப் ஆஃப் ELISA. ஓகே, so types of ELISA என்னன்னா, it is direct, indirect, sandwich and competitive. So இந்த 4 டைப் இருக்கு. So அதுல first அந்த direct ELISA பத்தி பார்ப்போம். So அதுல வந்து பார்த்தோம்னா, see this is how the colored product form ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கறத அந்த ELISA டெஸ்ட் வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, see here the sample. Okay, so blood sample எடுத்துப்பாங்க. Sample containing antigen it is immobilized on the ELISA plates. So ELISA plates இருக்கும். Okay, like depressions மாதிரி நிறைய இருக்கும். அதுல அந்த sample போட்டுருவாங்க. அந்த sample it contains an antigen. So அதை immobilize பண்ணிடுவாங்க. Next, the antibody which is specific to this antigen, it is added. Specific-ஆன antibody they will added. So main ELISA-ல நீங்க என்ன key points தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னா, it is the antigen antibody complex. So this ELISA test, it is based on the antigen antibody complex. இது ரெண்டும் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான், அதை வச்சுதான் ELISA வந்து இட்ஸ் பாசிட்டிவா நெகட்டிவானு கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் இருக்கும், அதுக்கு அகேன்ஸ்டா ஒரு ஆன்டிபாடி வந்து போடுவாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகும், அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் இஸ் லிங்க் டு த என்சைம் லைக் பெராக்சிடேஸ். என்ன ஆகும், அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி அந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன் அந்த சாம்பிள்ல பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அப்ப HIV பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஃபார்ம் ஆகும், இந்த அன்ரியாக்டடான ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இருக்கும், இல்லை ஃப்ரீ ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி, அதெல்லாம் வாஷ் அவுட் ஆயிரும். ஸோ வாஷ் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் hydrogen peroxide is added with 4-chloronaphthol. Okay, so they add hydrogen peroxide, peroxidase enzyme add பண்ணுவாங்க, along with 4-chloronaphthol வந்து add பண்ணுவாங்க. Okay, so அப்ப add பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஒரு colored product கிடைக்கும். So like we have seen here, no, yellow coloredல இருக்கா. ஸோ அந்த ரீஏஜென்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கலர்ட் ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ கலர்டா இருக்கு, ஓகே, டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் அந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது கலர்ட் ப்ராடக்ட் கொடுக்குது ரீஏஜென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம். ஸோ வாட் இஸ் ரீஏஜென்ட் விச் இஸ் ஆடட், விச் இஸ் தி 4-chloronaphthol. அது ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் கிவ்ஸ் அ கலர்ட் ப்ராடக்ட். அப்ப இட் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஒன், ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ த கலர்ட் ப்ராடக்ட் இண்டிகேட்ஸ் தி ஆன்டிஜன் பிரசன்ஸ். ஸோ எவ்வளவு கலர் இருக்கோ, ஓகே, த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி கலர், ஓகே, கலர் இன்டென்சிட்டி தான் வந்து பார்த்தோம்னா இட் டிடெக்ட்ஸ் தி presence of the antigen, அதோட concentration வந்து கொடுக்கும். Okay, so ELISA கேட்டா நம்ம first என்ன எழுதணும்? So first you start with what is ELISA? It is a diagnostic test. எந்த இயர்ல டிஸ்கவர் பண்ணாங்க ELISA? Yes, கமெண்ட் பண்ணுங்க. In which year ELISA was discovered? Yeah, so ELISA it was discovered in 1971. Super. Okay, so types of ELISA பார்ப்போம். Next types என்னன்னா, it is direct, indirect, sandwich, competitive ELISA. Super பா.
ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நம்ம. ஓகே, ஒரே ஒருக்கா மட்டும் ரீகால் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஸோ என்ன இருக்கும்? இட் கண்டெய்ன்ஸ் அன் ஆன்டிஜென் இருக்கும் சாம்பிள்ல, which is immobilized on the ELISA plate. Then the antibody specific it is added. Okay, then antigen antibody reaction takes place. அப்புறம் என்ன ஆகும்? The unreacted antigen antibody complex wash out ஆயிரும். Then the hydrogen peroxide along with 4-chloronaphthol it is added. அந்த reagent add பண்ணோனே colored product கிடைக்கும். So colored product indicates the antigen presence, which is itself the HIV positive. Okay, yeah. So 1971. Okay, so 1917 சொல்லியிருக்கீங்க கொஞ்சம் பேர். It's not 1970, it is 1971. Okay, 1970 வந்து பார்த்தோம்னா இன்சுலின். Okay, yeah. Yes. So next போயிடலாம். So next it is the PCR. So PCR ஓட full form என்ன? It is polymerase chain reaction. அதுதான் PCR. So இதுல நீங்க தெரிஞ்சிருக்கிறது என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? So PCR வந்து பார்த்தோம்னா it provides small quantity of DNA ல இருந்து multiple quantities of DNA produce பண்ற அந்த டெக்னிக் தான் it is the PCR technique. So PCR னா என்ன? ஹாய் ஜெயபிரகாஷ், என்ன இவ்வளோ லேட்டா வரீங்க? பாதி முடிச்சிட்டேனேப்பா. சரி, ஓகே, திருப்பி ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் ஜாயின் லேட் இன் த கிளாஸ் ஆல்சோ திருப்பி ஒருக்கா ரீவைண்ட் பண்ணி எல்லா டாபிக்ஸும் வந்து கவர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ பிக் ப்ராப்ளம். பட் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஆல்சோ ஆன்சர். ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் நிறையா. அப்போ வந்து ஓகே, இன்னும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஏறும். ஓகே, யூ ரிப்பீட் பண்ணுங்க என் கூடயே சேர்ந்து. அப்போ நல்ல மைண்ட்ல உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, யூ ஒன்ட் ஃபர்கெட். தட்ஸ் வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம். பயாலஜியில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளால ரீகால் பண்ண முடியாது. ஸோ அது போய் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ரிப்பீட் இட் வித் மீ. வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, எஸ், கொரோனா டெஸ்ட் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. பிசிஆர், ஆர்டிபிசிஆர் வந்து பார்த்தோம்னா ரீசெண்டாக கொரோனா வந்தப்போ இந்த பிசிஆர் டெக்னிக் வச்சு தான் கொரோனா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு வந்து தே டிடெக்ட். ஓகே, so it's a polymerase chain reaction. It's the PCR. It is an in vitro amplification technique. Okay, amplification of DNA. Okay, so இது தான் PCR. So இதை எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? It is used to synthesis multiple identical copies of DNA of interest. Okay, so நிறைய copies of DNA produce பண்றது தான் இந்த PCR. So it is developed by Carimulus in the year 1983. Okay, yeah. So this PCR. ஸோ நம்ம 5 மார்க்ஸ்ல பார்க்குற சாப்டர்ஸ் இப்போ சாப்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 மார்க்ஸாகவும் கேட்கலாம். ஸோ 2-3 மார்க்ஸ் கேட்டால் அந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் ரெக்வயர்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம எழுதணும். ஓகேயா? ஸோ பிசிஆர் அப்படின்னா என்னது? இட்ஸ் அ பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன். இட் இஸ் அன் இன்விட்ரோ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக் விச் இஸ் யூஸ் டு சிந்தசிஸ் மல்டிபிள் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ. அதுதான் இட்ஸ் த பிசிஆர். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிசிஆர். ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும். எஸ், மென்டி இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ மென்டி வந்து நம்ம பார்க்கலாம் லாஸ்டா இந்த சாப்டரோட எண்டிங்ல வந்து மென்டி இருக்கு. ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் தான், புக்கின் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஆம்பிளிஃபிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? ஸோ பிசிஆர்ல என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கு? எஸ், இட்ஸ் தி டீநேச்சுரேஷன், ரீநேச்சுரேஷன், சிந்தசிஸ் ஆர் பிரைமர் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ அதர் நேம்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது? இட் இஸ் டீநேச்சுரேஷன். நெக்ஸ்ட் என்னது? ரீநேச்சுரேஷன் ஆர் அனிலிங். நெக்ஸ்ட் என்னது? சிந்தசிஸ் ஆர் பிரைமர் எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகேயா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டயக்ராம் ஜென்ரலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும்? ஸோ டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஓகே, டபுள் ஹெலிகல் ஸ்ட்ரக்சர் டிஎன்ஏ இருக்கும்ல. ஸோ டிஎன்ஏ இருக்கும். நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏன்னு சொன்னோம். ஒரு சிங்கிள் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏல இருந்து நிறைய காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்றதான் பிசிஆர். ஸோ இதுல என்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீநேச்சுரேஷன் வந்து ஆகுது. அப்ப டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டடா வந்து இருக்கு. ஓகே, டயக்ராம் கிளியரா இல்லையா இப்போ? ஓகே, ஓகே. ஸோ டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டடா வருது. ஓகே, ஸோ சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட்ல இருந்து இந்த ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட்ல இருந்து ஒரு டிஎன்ஏ, இந்த ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட்ல இருந்து இன்னொரு டிஎன்ஏ. ஸோ இப்படிதான் மல்டிப்ளை ஆகும் டிஎன்ஏ. ஓகே, ஸோ டீநேச்சுரேஷன்ல என்ன ஆகுது? டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டடா கன்வெர்ட் ஆகுது. அனிலிங்ல என்ன ஆகுது? பிரைமர் இஸ் ஆடட். ஓகே, ஸோ பிரைமர் அப்படின்னா என்னது? தே ஆர் ஷார்ட் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்சஸ் விச் இஸ் ஆடட். ஸோ அதுல இருந்து அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ பிரைமர் வந்து ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட், சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏல இருந்து பிரைமர் ஆட் ஆகும். ஸோ அதுல இருந்து ஃபுல் டிஎன்ஏ கம்ப்ளீட் ஆகும். அப்ப அது ஒரு டிஎன்ஏவா மாறிடும். ஸோ ஒரு டிஎன்ஏல இருந்து ஓகே இன்னொரு 2 டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகும். திருப்பி இந்த ஃபார்ம் ஆன டிஎன்ஏல இருந்து மல்டிபிள் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் இப்படிதான் டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேயா? எஸ், ஆல் கிளியர்? சி ஹியர் டீநேச்சுரேஷன்ல என்ன நடக்குது, எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம 3 ஸ்டெப் சொன்னோம்ல. ஸோ டீநேச்சுரேஷன் இருக்கு, அனிலிங் இருக்கு, பிரைமர் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு. ஸோ டீநேச்சுரேஷன்ல என்ன ஆகுது? ஸோ 95 டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து ஹீட் பண்றாங்க. ஓகே, அப்பதான் டீநேச்சர்ட் ஆகும். டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாறும். ஓகே, ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டீநேச்சுரேஷன். நெக்ஸ்ட் அனிலிங்ல என்ன நடக்குது?
cooling. Okay, it's the rapid cooling of the mixture which takes place in annealing. So denaturation வந்து heating at 95 degrees Celsius. Annealing வந்து பார்த்தோன்னா it's the rapid cooling of the mixture. Then என்ன ஆகுது annealingல primerன்னு சொன்னோம். So primer அப்படின்னா என்னது? It is the short nucleotide sequences. அது வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அது ஆட் பண்ணாதான் DNA அப்படியே ஃபார்ம் ஆகும், இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ allow the primer to bind to sequences. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது? அந்த primer எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகணும், அதுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் கொடுக்கணும். வாட்ஸ் த டெம்பரேச்சர் தேர்? இட்ஸ் தி 75 டிகிரி செல்சியஸ் இன் primer எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ அதுல இந்த டாக் DNA பாலிமரேஸ் இருக்கும். டாக் அப்படின்னா இட் இஸ் தி Dermis aquaticus. Okay, so அந்த பாக்டீரியம்ல இருந்து தான் இந்த பாலிமரேஸ் இருக்கும். இட்ஸ் த Dermis aquaticus DNA polymerase. அது இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் ஃபுல்லா பாலிமரைஸ் ஆகும். So this is how multiple copies of DNA is produced. Okay, so நீங்க இந்த டேட்டாஸ்லாம் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இடையில வந்து we discuss. Okay, so நம்ம ரீகால் பண்ணி டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் இந்த டேட்டாஸ்லாம். சரி, இப்போ சொல்லுங்க, what's the temperature which is used in primer extension? Primer extensionல என்ன டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க? Yes, come on. Let answer பண்ணுங்க. What's the temperature which is used? Super, 75 degrees Celsius. Okay. So எல்லாரும் answer பண்ணிட்டீங்க. Super, super. 50 degrees Celsius ah? No pa. It's 75 degrees Celsius. Okay, yeah. So first denaturation என்ன temperature யூஸ் பண்றாங்க? Okay, denaturationல 95 degrees Celsius யூஸ் பண்றாங்க. Super. Super ரத்னா. Okay. கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, 95 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, சரி, இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கறேன். ஸோ இன்சுலின் வந்து பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்டர் த ட்ரேட் நேம். என்ன ட்ரேட் நேம்ல இன்சுலின் வந்து தே மார்க்கெட்டட்? அது சொல்லுங்க. இன்சுலின் வாஸ் மார்க்கெட்டட் அண்டர் த ட்ரேட் நேம் டேஷ். ஹியூமலின். சூப்பர். ஓகே, கரெக்ட். எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணிடுறீங்களே. எஸ், சரி, கம்யூனிட்டி கொஸ்டின் கூட இருக்கும், யூடியூப்ல கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுலேயும் போய் ஆன்சர் பண்ணுங்க. அதுலேயே நம்ம புக்கின் 1 மார்க்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுலேயே ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? இட் இஸ் RT-PCR. ஸோ RT-PCRனா என்ன? கொரோனா டெஸ்ட் தான். இட் இஸ் தி ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் PCR. எஸ், ஸோ அதுல என்ன ஆகும்னா, அதுல ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் PCR அப்படின்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, DNA to RNA that is the transcription. So reverse transcription na RNA to DNA. So adala and the mRNA it is converted to DNA by the enzyme reverse transcriptase. So அந்த enzyme மூலமா அந்த mRNA DNA வே convert ஆகும். So அந்த DNA ல இருந்து இந்த process மூலமா we have seen no denaturation, annealing, primer extension, அது மூலமா நிறைய copies of DNA produce ஆகும். That's about RT-PCR. So RT-PCR அப்படின்னா என்னது? It's the reverse transcription PCR. So you repeat it with me. Okay, இதுல வந்து mRNA is converted into cDNA by the enzyme reverse transcriptase. So this cDNA தான், it serves as a template for PCR. Okay, so next போயிடலாமா? Next, PCR in clinical diagnosis. Okay, so applications of PCR அப்படின்லாம் கேட்டா நம்ம இதை எழுதணும். So எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? It is helps in diagnosis of inherited viral bacterial diseases. So diseasesக்கு தான் இந்த PCR வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. So என்ன பண்ணுவாங்க இதுல? It helps to detect DNA in the clinical specimens. நம்ம சொன்ன மாதிரி, okay, suppose particular microorganism present ஆயிருக்குன்னா கண்டிப்பா அதோட DNA present ஆயிருக்கும். So அதை வச்சுதான் அந்த disease இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகேயா? It also helps to detect prenatal techniques and the retroviral infections, then virally induced cancer. So corona என்னது? It's a virus. Correct தானே? So several virally induced cancers, sex of human beings, livestock, sex-linked disorders. So virally induced infections, cancers, sex determination லையுமே இந்த PCR யூஸ் பண்றாங்க. So என்னென்ன applications of PCR? So point based question தான் நம்ம திருப்பி பண்ணலாம். So என்னென்ன applications? So first வந்து பார்த்தோம்னா inherited diseases, viral bacterial diseases. Okay, then clinical specimensல DNA detect பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Then இதுக்கு prenatal techniques, okay, prenatal diagnosisக்கு யூஸ் பண்றாங்க. Like amniocentesis procedure பார்த்திருப்பீங்க reproductive health chapterல. Yes, so அந்த மாதிரி prenatal diagnosisக்கு யூஸ் பண்றாங்க. Then retroviral infections, virally induced cancers, sex determination. Okay, so இந்த மாதிரி applicationsல இருக்கு PCR. So மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது diseases ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Viral, bacterial, then வந்து பார்த்தோம்னா sex determination, so sex of human beings, livestock, sex-linked disorders, inherited diseases, prenatal techniques. இது எல்லாத்துக்குமே PCR யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே தானே? சாரி, நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா it was also used in the study of evolution,
phylogenetics and forensic medicine. So forensicலயுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபாரன்சிக் லைக் கிரிமினல் கேசஸ்ல எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பிசிஆர் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ ஃபாரன்சிக் மெடிசன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்படி லைக் தி ஆம்பிளிஃபை த டிஎன்ஏ ஃப்ரம் ஹேர், போன், மம்மிஃபை டிஷ்யூஸ், ஃபோசலைஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ், பிளட் ஸ்டெயின்ஸ், ஹேர்ஸ், செமன் இதுல இருந்தெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா சாம்பிள் எடுத்து டிஎன்ஏ மல்டிப்ளை பண்ணி கிரிமினல்ஸை கண்டுபிடிப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங், ஜீன் தெரப்பி. ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் வேற என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு? இட் இஸ் தி ஸ்டடி ஆஃப் எவல்யூஷன், forensic medicine, DNA fingerprinting, gene therapy. இந்த 4 applications ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேயா? ஸோ ரிப்பீட் பண்ணலாமா? ஸோ எதுல யூஸ் ஆகுது அப்ளிகேஷன்ஸ்? இட் இஸ் தி phylogenetics, evolutionary study, forensic medicine, DNA fingerprinting, gene therapy. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே PCR யூஸ் ஆகுது. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அனிமல் cloning. ஸோ we have seen about insulin பார்த்திருக்கோம், ELISA பார்த்திருக்கோம், PCR பார்த்திருக்கோம். Next it is the animal cloning. Okay, so second step of PCR என்னது? Yes, answer பண்ணுங்க. What's the second step of PCR? So second step of PCR. Okay, annealing. Annealing is the right answer. So second step வந்து பார்த்தோம்னா annealing. So இந்த மாதிரி நம்ம ரீகால் பண்ணி படிச்சாதான் மறக்காது. ஓகேயா? எஸ், சூப்பர். நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் அனிமல் cloning போயிடலாம். ஸோ cloning அப்படின்னா என்னது? நம்ம கீவேர்ட் இட் இஸ் தி ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் either naturally or artificially ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது. So this it was first produced by Anne Wilmot and Campbell in the year 1997. So 1997ல தான் இந்த அனிமல் cloning மூலமா டாலி அப்படிங்கிற ஒரு ஷீப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதுல என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னா, ஃபர்டிலைசேஷன் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணது தான் cloningனால. cloningனா இட் இஸ் த காப்பி. ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் எல்லாமே they have produced on animal which is the டாலி ஷீப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So என்ன டெக்னிக் மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க? இட் இஸ் பை தி நியூக்ளியர் டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக் அண்ட் தி ஃபினாமினன் ஆஃப் டோட்டிபொட்டன்சி. ஸோ நியூக்ளியஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமா தான் இந்த கான்செப்ட், இந்த குளோனிங்கே வந்து ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ குளோனிங் அப்படின்னா என்ன? ஸோ குளோனிங் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். குளோனிங் இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ். இட்ஸ் தி ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ குளோனிங் அப்படின்னா என்னது? இட்ஸ் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல். ஸோ ரிப்பீட் பண்ணுங்க, இட்ஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் இண்டிவிஜுவல்ஸ். இட்ஸ் நேச்சுரலி ஆர் ஆர்டிஃபிஷியலி. It was the first mammal clone, Dolly. It was produced by Anne Wilmot and Campbell in the year 1997. So, இந்த டெக்னிக் மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க by nuclear transfer technique. அது மூலமா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க? வாட்ஸ் த ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ என்ன பண்ணாங்க? The mammary gland udder cell was taken from a donor sheep and subjected to starvation. So, first diagram பார்ப்போம். ஸோ diagrams வச்சு படிப்போம், அப்படின்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும். See, first வந்து பார்த்தோம்னா they have taken an udder cell. அடர் செல் என்னது? இட் இஸ் a somatic cell. ஸோ 2n வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த செல் வந்து ஷீப்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க. தென் இன்னொரு ஷீப்ல இருந்து வந்து பார்த்தோம்னா they have taken an ovum. ஓகே, ஸோ ஓவம் எடுத்து அதோட நியூக்ளியஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் நம்ம என்ன சொன்னோம்? இட்ஸ் த நியூக்ளியர் டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக்னு சொன்னோம். ஸோ நியூக்ளியேட்டட் ஓவம் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க? இது ரெண்டையும் ஃபியூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. அதை வந்து இன்னொரு சரகேட் மதர்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, ஓகே, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஷீப் தான் இட் இஸ் த டாலி. ஓகேயா, புரிஞ்சிச்சா? சி, இப்போ நீங்க வந்து தியரிக்கு வாங்கலாம். ஸோ என்ன ப்ரொசீஜர்? த mammary gland udder cell, it was taken from a donor sheep, isolated and subjected to starvation for 5 days. அதனால என்ன ஆகும்? The udder cell it cannot undergo normal growth cycle. It entered a dormant stage and became totipotent. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது? இன்னொரு ஓவம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஃப்ரம் another sheep. ஸோ ஒரு ஷீப்ல இருந்து இட் இஸ் தி udder cell, இன்னொரு ஷீப்ல இட் இஸ் தி ஓவம் எடுத்து நியூக்ளியஸ் ரிமூவ் பண்ணாங்க, which is the nuclear transfer technique. ஸோ நியூக்ளியேஷன் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு செல்லையும் ஃபியூஸ் பண்ணாங்க. ஃபியூஸ் பண்ணி அதுல இருந்து டெவலப் ஆனதா இட் இஸ் த டாலி ஷீப். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் டாலி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். இதுதான் ப்ரொசீஜர். சரியா? ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் போகலாம். ஸோ என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு? It offers benefits for clinical trials and medical research. Helps in the production of proteins and drugs in the field of medicine. It aids stem cell research and helps to save endangered species. So, என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வருது? endangered species. cloning மூலமா endangered species, extinction இருக்க species எல்லாம் protect பண்ண முடியும். So, stem cell research யூஸ் ஆகுது.
ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் இது மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். தென் ட்ரையல்ஸ், கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்க்கு இட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, அட்வான்டேஜஸ் கம்மி தான், பட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் ரொம்ப அதிகம். ஓகேயா? ஸோ என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு? இட்ஸ் அ டெடியஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூ. ஸோ டெடியஸ் ப்ராசஸ், வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் காஸ் அனிமல் டு சஃபர். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆன அனிமல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இட் ஹவ் மோர் டிசீஸ் அண்ட் ஹை மார்டாலிட்டி ரேட், சீக்கிரமாகவே இறந்துரும். ஓகே, தே ஆல்சோ ஏஜ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் தே தீஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அந்த மாதிரி டாலி மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆன ஷீப் வந்து பார்த்தா தே டோ நாட் ரீப்ரொடியூஸ். அந்த ரீப்ரொடியூஷன் எபிலிட்டி வந்து இல்லை. They fail to produce a viable offspring. Okay, more than 90% of the cloning attempts fail to produce a viable offspring. Yes, so this is about cloning. Okay, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, இன்னும் எனக்கு கான்செப்ட்லாம் கிளியரா இல்லைனாலும் நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப்ல டவுட் பண்ணுங்க. ஓகே, பிரைவேட் சாட்ல கூட வந்து டவுட் பண்ணுங்க. எல்லாத்தையுமே வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணீங்கனாலே we will discuss there also. ஓகேயா? ஸோ நம்ம cloning பார்த்திருக்கோம். ஸோ cloning அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். Then procedure, advantages, disadvantages of cloning. Okay, so next போயிடலாமா? Next 2 and 3 marks போயிடலாம். Yes, so what is recombinant DNA technology? Okay, recombinant DNA technology na என்ன? It is an extracting a gene from one organism. Okay, DNA வந்து exchange பண்றோம். Extracting a gene from one organism and transferring it to the DNA of another organism. ஸோ ஒரு டிஎன்ஏ எடுத்து இன்னொரு டிஎன்ஏல இன்சர்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த டெக்னிக் தட் இஸ் தி rDNA, which is the recombinant DNA technology. So this DNA that is referred to as recombinant DNA technology. ஓகே, இந்த 2-3 மார்க்ஸ் முடிச்சுட்டு கண்டிப்பா நம்ம மென்டி ஜாப் போயிடலாம். ஓகேயா? ஸோ மெனி ஆஃப் தம் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் மென்டி. ஸோ மென்டி போயிடலாம். சரியா? எஸ் சுந்தர், சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன டவுட்டு? ஓகே, ஸோ rDNA டெக்னாலஜினா என்ன? Extracting a gene from one organism and transferring to the DNA of another organism. That is the recombinant DNA technology. அது மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆன DNA this is the recombinant DNA. ஓகேயா? சரி, recombinant DNA technology இருந்துச்சுன்னா இது வந்து எழுதிடணும். ஸோ இது முடிச்சுட்டு நம்ம மென்டி போயிடலாம். ஓகேயா? ஸோ 2-3 மார்க்ஸ் மட்டும் கவனிங்க, நம்ம மென்டி போயிடலாம். சரியா? ஸோ எல்லாம் 2-3 மார்க்ஸ் தரவா இருக்கிறீங்களா இந்த சாப்டர்ல? Yeah, it is identical தான், because it's a copy. So டாலியே வந்து பார்த்தோம்னா இட்ஸ் a xerox copy, அப்படிதான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, இட்ஸ் ஐடென்டிக்கல். ஐடென்டிக்கல் தான் சுந்தர். ஓகேயா? சின்ஸ் வந்து நம்ம இந்த சாப்டரே கவர் பண்ணணும்ல, ஸோ கொஞ்சம் நம்ம ஃபாஸ்டா இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஓகேயா? எஸ், ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, அங்க வந்து நம்ம எல்லா டவுட்ஸும் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகேயா? எஸ், ஓகே சோப்ரா, பண்ணிடலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் போலாமா? ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன். தே ஆர் proteinaceous substances. It's also antiviral. It is a specific substances which is produced by mammalian cells when infected with virus. So virus infected cells, it produces interferons. They are proteins. இது ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். யார் டிஸ்கவர் பண்ணா? பை ஆலிக் ஐசாக்ஸ் அண்ட் ஜீன் லென்மன் இந்த இயர் 1957. ஸோ இதுல நிறைய டிஸ்கவரி இருக்கு. ஸோ யார் யாரெல்லாம் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க, என்னென்ன டிஸ்கவர் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் திருப்பி ஒருக்க நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே, next, it is based on the structure first. It is classified as alpha, beta and gamma interferons. So இப்படி வந்து classify ஆயிருக்கு. So இதுக்கு இந்த interferons, it is used for the treatment of main virus diseases. Okay, so cancer, AIDS, multiple sclerosis, இந்த மாதிரி viral conditionsக்கு interferons யூஸ் பண்ணுவாங்க. So interferons அப்படின்னா என்னது? They are proteinaceous antiviral substances who discovered it, Alec Isaacs and Jean Linneman in the year 1957. It is classified as alpha, beta, gamma interferons. So இதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க for various diseases like cancer, AIDS, viral infections, multiple sclerosis, இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஸோ எஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, எஸ், சரி போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் edible vaccines. ஸோ நீங்க டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தீங்களே, it is the edible vaccines. Okay, so edible vaccines அப்படின்னா என்னது? So they are produced by, yes, gene therapy. Gene therapy வந்து நம்ம important questions PDF ல இருக்குப்பா. Okay, okay, your choice. ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்கு. ஸோ அதில் போய் ஒருக்கா பார்த்துக்கோங்க. நம்ம ஜீன் தெரப்பி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அலாங் வித் எக்ஸாம்பிள் விச் இஸ் த சிட் சிவியர் கம்பைன்ட் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் கிளியர் கட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம், அது ஒருக்கா போய் பாருங்க. ஓகே, எஸ், ஸோ சென்ட் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி இட் இஸ் சென்ட் இன் த வாட்ஸ்அப், பட் திருப்பி ஒருக்கா நம்ம சென்ட் பண்ணிடலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. ஸோ edible vaccines அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் prepared by molecular forming technique மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். The selected genes, they are introduced into plants. So edible vaccines நாலே plants ஞாபகம் வந்துடணும். ஓகேயா?
ஸோ அதை பத்தி என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த கீ பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ edible vaccines-னா it is the plants, you should come in your mind. So the selected genes are introduced into plants and the transgenic plants are introduced to manufacture the encoded protein. So இது மெயினா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் பிளான்ஸ் சொன்னோம். நெக்ஸ்ட் என்னது? இட் இஸ் தி மியூகோசல் டார்கெட்டட் வேக்சின்ஸ். ஓகே, ஸோ மியூகோசல் டார்கெட்டட் வேக்சின்ஸ், அதனால மியூகோசாவை தான் மெயினா வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். போத் சிஸ்டமிக் அண்ட் மியூகோசல் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த edible vaccines மூலமா. ஸோ இதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் லைக் பிளான்ஸ்ல இருந்து தான் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க for measles, cholera, foot and mouth disease and hepatitis. It is also produced. Okay, in the animal diseases kலாம் வந்து பார்த்தோம்னா edible vaccines is being used. Okay, இது வந்து இன்னும் ரிசர்ச்ல தான் இருக்கு this edible vaccines. So edible vaccines அப்படின்னா என்னது? It is produced by molecular forming method. It is the selected genes, they are introduced into plants, transgenic plants, okay, which is used to manufacture the encoded protein. So main and edible vaccines என்னது? It is the mucosal targeted vaccines. Mucosa-வை வந்து stimulate பண்ணி immune response produce பண்ணும் இந்த edible vaccines. So என்னென்ன diseasesக்கு? Like animal diseases like measles, cholera, foot and mouth disease, இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ லின்மன் வந்து பார்த்தோம்னா இன்டர்ஃபெரான்ஸ். லின்மன்னாலே ஆலிகைசெக்ஸ் அண்ட் லின்மன் இட் இஸ் தி இன்டர்ஃபெரான்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ஜீன் தெரப்பி. ஓகே, என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு? ஸோ ஜீன் தெரப்பினா தெரியும், பட் வாட் ஆர் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் விச் இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ஜீன் தெரப்பி? இட் இஸ் ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன் தெரப்பி, ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெரப்பி. ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன்னா என்ன? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இட் இஸ் த இன்சர்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன்டு த ஜீனோம் டு ரீப்ளேஸ் த மிஸ்ஸிங் ஜீன். ஸோ இந்த வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட். To replace the missing gene, the DNA is inserted, which is the gene augmentation. So gene inhibition அப்படினா என்னது? It is the inverse insertion of the antisense gene which inhibits the expression of dominant gene. So gene inhibition அதோட நேம்ல இருக்கு. So which inhibits the dominant gene, அதான் gene inhibition. So gene augmentation அப்படினா என்னது? It's to replace the missing gene. Gene inhibition அப்படினா என்னது? Inhibits the expression of the dominant gene, அதான் gene inhibition therapy. So these are all the strategies which is involved in gene therapy. Okay, yeah? Yes. So next, differentiate between somatic cell and germline cell gene therapy. So எல்லாரோட favorite question. Okay. So somatic cell gene therapy na என்ன? Germline cell gene therapy na என்ன? So somatic cell gene therapy na என்ன? So இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா somatic cellsல they are transferred the therapeutic genes. So therapeutic genes they are transferred into the somatic cells in somatic cell gene therapy. So germline cell gene therapy la என்னது? Therapeutic genes they are transferred into the germ cells. அதுதான் germline cell gene therapy. Simple, no? So somatic cell gene therapy na somatic cells la gene transfer பண்றாங்க. germline cell na germline cells la gene transfer பண்றாங்க. So என்னென்ன somatic cells? It is the bone marrow, blood cells, skin cells. என்னென்ன germ cells? It is the eggs and sperms. இதுதான் வந்து germline cell gene therapy. So somatic cells la பண்றனால it is not inherited into later generations. அதே germline cell பண்றனால it is inherited to the later generations. அவ்வளவுதான். ஓகேயா? ஸோ டிஃபரன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ், ஒரே பாயிண்ட் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது என்ன டிஃபரன்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது தெரபியூட்டிக் ஜீன்ஸ்? somatic cell, germline cell. Then and என்னென்ன somatic cells, என்னென்ன germline cells. Next generations-க்கு பாஸ் ஆகுமா ஆகாதா, இதுதான் டிஃபரன்சஸ். ஸோ இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஓகேயா? ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பா எழுதிடணும். கண்டிப்பா கேட்டா இட்ஸ் இயர் கொஸ்டின் ஆல்சோ, பப்ளிக் ப்ரீவியஸ் இயர்லி கேட்டிருக்க கொஸ்டின். ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா என்னது? So stem cells அப்படின்னா they are undifferentiated cells which is found in most of the multicellular animals. So stem cells நால what is the key point? It is the undifferentiated cells. அதுதான் stem cells. Okay. So next, these cells maintain their undifferentiated state even after undergoing numerous mitotic divisions. So இது வந்து ஒரு undifferentiated cell தான். Okay, it can be differentiated into any other cell type. That's stem cells. So undifferentiated cells, they maintain their undifferentiated state even after undergoing numerous mitotic divisions. Like differentiate ஆகி நிறைய cells produce பண்ணாலும் it maintain its undifferentiated state. அதுதான் second point. Okay, yeah? So stem cells அப்படின்னா என்னது? Undifferentiated cells maintain their undifferentiated state. Okay தானே? எல்லாருக்கும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? Yes. ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா. லெட்ஸ் ஸ்லோ டவுன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ். ஓகே, இது ஓகேப்பா. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ். ஸோ ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இருக்கு. என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி? இட் இஸ் செல்ஃப் ரினியூவல் அண்ட் செல்லுலார் பொட்டன்சி. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? டூ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. இட் இஸ் செல்ஃப் ரினியூவல், செல்லுலார் பொட்டன்சி. இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஓகேயா?
So என்ன ஆகும், this stem cells can differentiate into all type of cells. So எல்லா செல் டைப்பாவும் it can able to differentiate. Okay, ஒரு நியூரானா, ஒரு மசில் செல்லா, எல்லாரும் differentiate ஆக முடியும் இந்த stem cells. So they are derived from any of the three germ layers, which is ectoderm, endoderm, mesoderm. Okay, இந்த மூணு germ layers ல இருந்து derive ஆகும் this stem cells. So properties என்னன்னா, இந்த main important ஆன property, it is self renewal, cellular potency, and it can able to differentiate into all types of cells. Okay, yeah. And this three germ layers la irundha it is get derived, which is ectoderm, endoderm, mesoderm. Okay, yeah. So next parlama, stem cell banks. So stem cells, properties of stem cells, stem cell bank. So stem cells la store பண்ணி வச்சிருக்க இடம் தான் it is the stem cell bank. So என்ன பண்ணுவாங்க அங்க, it is the extraction, processing and storage of stem cells. So extract பண்ணி, process பண்ணி, store பண்ணி வச்சுப்பாங்க. Process பண்ணாத store பண்ண முடியும். So store பண்ணி வச்சுப்பாங்க. எதுக்கு? Like for used in the future. Yes, because it can able to differentiate into any cell type. அதோட ப்ராப்பர்ட்டினால இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. So என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல் பேங்க் இருக்கு? It is amniotic cell bank and cord blood bank. இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டெம் செல் பேங்க் இருக்கு. So like amnioticனா amniotic fluid, அதுல இருந்து எடுத்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிப்பாங்க. கார்ட்னா அம்பிளிக்கல் கார்ட், அந்த அம்பிளிக்கல் கார்ட்ல இருந்து எடுத்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேயா? மற்ற சோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் என்ன? இட் இஸ் தி amniotic sac placenta. ஸோ ஹியூமன் ரீப்ரடக்ஷன் சாப்டர் நம்ம தரவா இருந்தோம்னா ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஸோ பிளசென்டா, amniotic sacலாம் அங்க பார்த்திருப்போம். ஸோ இந்த amniotic sac placentaல தான் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டெம் செல்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் பர்த், ஆஃப்டர் பார்ச்சுரிஷன், ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ், இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுப்பாங்க. ஓகே, which constitutes the stem cell bank. So stem cell bank அப்படின்னா என்னது? It is the extraction, processing and storage of stem cells. It is used for treatment in future. Types பார்த்தோம்னா it is the amniotic cell bank, cord blood bank. Okay, now வேற என்ன sources of stem cells? It is the amniotic sac and placenta. So இந்த points எல்லாம் இருக்கணும். ஓகேயா? So next stem cells ல பார்த்தோம்னா based on potency நிறைய types classify ஆயிருக்கு stem cells. So first totipotency, pluripotency, இது ரெண்டும் பார்ப்போம். So totipotency அப்படின்னா என்னது? So totiனாலே totalனு அர்த்தம். Okay, this is the ability of a single cell to divide and produce all the differentiated cell in an organism. Totala எல்லாத்தையுமே produce ஆகுறதா it is the totipotency. Pluri அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வந்துடணும்? Several layers அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடணும். Okay, it has the potential to differentiate into 3 germ layers. நிறைய லேயர்ஸ்ல வந்து it can able to differentiate. அதுதான் pluripotency. ஓகேயா? சரி, இன்சுலின் வந்து புரோட்டீனா இல்லையா? ஆர் இன்டர்ஃபெரான்ஸ் வந்து புரோட்டீனா இல்லையா? எஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க. whether interferons they are protein or hormone. Interferons protein, it's protein. Protein dana. Insulin is a protein. Interferons hormone dana. Interferons, okay, it's a protein. So interferons are proteinaceous substances, the interferons. Okay, so stem cells oda rendu properties enna? Two properties of stem cells. What are all the two properties of stem cells? So namala recollect panna mudiyadanu paarenga. Okay, so next question answer பண்ணுங்க. What are the two properties of stem cells? Okay, self renewal, super. Next, இன்னொரு property, self renewal and இன்னும் யாரும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லலையே. செல்ஃப் ரினிவல் அண்ட் செல்லுலார் பொட்டன்சி, சூப்பர். So self renewal and cellular potency are the other two properties of stem cells. Super. So next நம்ம pluripotency போயிடலாம். So pluripotency னா என்ன? Several germ layers வந்து produce ஆகுறதா it is the pluripotency. Okay, several germ layers ஞாபகம் வந்துடணும். Like ectoderm, endoderm, mesoderm. Totina total எல்லா செல்ஸும் produce ஆகுறது, all the differentiated cells. Plurina several layers, germ layers produce ஆகுறது தான் pluri. Okay, next multi oligo unipotency. So potency based பண்ணி 5 type இருக்கு. First we have seen totipotency, pluripotency. Next it is the multipotency, oligopotency, unipotency. So multi அப்படினா என்னது? Various cell types தான் it is the multi. Okay, the stem cells it can be differentiated into various types of stem cells. அதுதான் it is the multipotency. Like blood cells இருக்கும்ல, அதை வந்து எடுத்துக்கலாம். வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக முடியும், அதுதான் மல்டிபொட்டன்சி. ஒலிகோனாலே ஃபியூன்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபியூ செல் டைப்ஸா மாறதா இட் இஸ் தி ஒலிகோபொட்டன்சி. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் த லிம்ஃபாய்டு ஆர் மைலாய்ட் ஸ்டெம் செல்ஸா வந்து மாறும். ஒன்லி a few cell types, that is oligo. யூனினா ஒரே ஒரு செல் டைப்பா தான் மாற முடியும். It refers the ability of the stem cells to differentiate into only one cell type. It is the unipotency. ஓகேயா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது totipotency, total, pluripotency, several germ layers, multipotency, many cell types,
Oligopotency, only a few cell types. Unipotency, single cell type. Okay, yeah? Yes. So next போயிடலாமா? ஸோ இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட்ஸ். கண்டிப்பா புக்ல வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? கண்டிப்பா புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கையில. புக்ல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அப்படின்னாலே நம்ம நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். எஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வாண்ட் டு ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ். இட்ஸ் அ குட் ஒன், குட் திங், குட் தாட். ஸோ கண்டிப்பா இதெல்லாம் பண்ணணும்னாலே நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் விச் இஸ் அடல்ட் ஸ்டெம் செல். ஸோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன? இப்பதான் நிறைய பொட்டன்சி பார்த்தோம். ஸோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா they are pluripotent and multipotent stem cells. This is embryonic stem cells. ஓகேயா? adult stem cell வந்து பார்த்தோம்னா they are multipotent stem cell. So embryonic, pluripotent and multipotent. adult பார்த்தோம்னா it is only multipotent. அந்த multipotency, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் இருக்கு adult stem cellக்கு. So இந்த embryonic stem cell எதுல இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க? From the epiblast tissue of the inner cell mass of a blastocyst. Adult stem cells இருந்துச்சுன்னா it is from the tissues of children as well as adults. அதுதான் adult stem cells. Okay, so embryonic stem cells பார்த்தோம்னா can be developed into more than 200 cell types. அதுதான் embryonic stem cells. adult வந்து பார்த்தோம்னா it acts as a repair system of a body replenishing the adult tissues. Okay, so this is the difference between embryonic and adult stem cells. Okay, yeah? Yes. So next, transgenic animals. So இன்னும் ஒரு 2 minutes மென்டி ஆரம்பிச்சிடலாம். So transgenic animals அப்படின்னா என்னது? Transgenesisனா it is the process of introduction of foreign DNA into genome of animals. அதுதான் transgenesis. So அது மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆர்கானிசம்ஸ் தான் they are known as genetically engineered or genetically modified organisms. Okay, transgenic animalsனா இது எழுதணும். foreign DNA மூலமா introduce ஆன அந்த DNA that is the transgenic DNA organism, that is the transgenic organism or genetically engineered organism or genetically modified organism. ஓகேயா? சரி சரி, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி மென்டி. எல்லாரும் மென்டி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. சப்போர்ட் ஃபார் மென்டி. உடனே இந்த மென்டி எடுத்தாச்சுப்பா. ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் லிங்க் ஷேர் ஆயிருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் மென்டி மீட்டர் www.menti.com போயிட்டு, ஓகே இப்போ கேட்குதா? ஸோ www.menti.com போயிட்டு இந்த கோட் வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ மென்டி ஜாயின் பண்ணிடலாம். இந்த கோட் வந்து இட்ஸ் 6555-0803. ஓகேயா? ஒன்லி 4 questions தான்ப்பா, டைம் கம்மியா இருக்குல்ல. ஸோ மென்டி கோட் ஓகே, ஸோ 6555-0803 இந்த மென்டி கோட். சில ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிருங்க, ஆரம்பிச்சிடலாம் மென்டி. ஜாயின் பண்ணுங்க. லைக் இந்த மென்டி கோட், இந்த கோட் மட்டும் என்டர் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. லைக் menti.com போயிருங்க, கூகுளில் menti.com போயிட்டு இந்த கோட் என்டர் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் லிங்க் ஷேர் ஆயிருக்கும், அந்த லிங்கை டைரெக்டாக கிளிக் பண்ணிங்கனாலே
மென்டி வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம். ஓகேயா? எஸ். எஸ். ஸோ எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா மென்டி? ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி மென்டி. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் மோர் பாயிண்ட்ஸ். ஆரம்பிக்கலாம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ myeloid stem cells can differentiate into B and T cells only. So this is a case of. Okay. என்ன ஆன்சர்? ஓகே. ஸோ இந்த மென்டி கோடை என்டர் பண்ணுங்க 65550803. ஸோ அந்த கோடை என்டர் பண்ணாலே okay. Now it is visible in the screen. So myeloid stem cells can differentiate it into B and T cells only. So this is a case of oligopotency. So யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க? ஓகே, யாருன்னு பார்ப்போம். புக்கின்லாம் படிச்சிருக்கிறீங்க. யாரு புக்கின் படிச்சிருக்கிறீங்க? கதீஜா. ஓகே, கதீஜா, ரத்னா, குவின்சி, மது. ஓகே, சூப்பர். ஸோ எல்லாரும் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அசர்ஷன் ரீசன் டைப் கொஸ்டின். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கூட நிறைய கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ அசர்ஷன் என்ன? ஈஸ்ட் இஸ் மோர் சூட்டபிள் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்ஃபெரான்ஸ். ரீசன் என்ன? E. coli does not have the mechanism for glycosylation of proteins. So whether assertion reason statements correcta and reason வந்து correcta for assertionக்கு அப்படின்னு வந்து நீங்க பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீட்ல கூட கேட்பாங்க. ஸோ இப்பயே ப்ராக்டிஸ் ஆயிக்கோங்க. சரி, ஆன்சர் பார்ப்போமா? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். அந்த ரீசன் வந்து இட்ஸ் ஹோல்ட்ஸ் ஃபார் அசர்ஷன் பிகாஸ் இன்டர்ஃபெரான் ப்ரொடக்ஷன்ல ஈஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சாக்ரோமைசஸ் செர்விஷியை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஈகோலை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இன்சுலின்ல தான் ஈகோலை. ஏன் வந்து ஈகோலை இன்டர்ஃபெரான்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலன்னா பிகாஸ் த கிளைகோசிலேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கிளைகோசிலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஈஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ அதனால தான் தே ப்ரொடியூஸ்ட் இட். இன்டர்ஃபெரான்ஸ்க்கு ப்ரோட்டீன் கிளைகோசிலேஷன் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேயா? சரி, ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? So next question. சரி, யாரு? எஸ், ஸோ விஷ்ணு, சென்ட்ரலா, மது, கீனோ. ஓகே, சூப்பர்ப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஸோ பிஃபோர் எக்ஸாம்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். புக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நம்ம எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் யூ வில் கெட் 100. நோ, ஸோ அதுக்கு தான். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. எஸ், கம் ஆன். Which technique can be used to amplify the smallest DNA? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். ஸோ என்னென்ன? இட்ஸ் பிசிஆர் டெக்னிக்கா, என்எம்ஆர் டெக்னிக்கா, டிஷ்யூ குளோனிங் டெக்னிக்கா ஆர் பிளாஸ்மா ஃபோரசிஸா? ஸோ எந்த ஆப்ஷன் ரைட்டு? பிசிஆர். ஓகே, சூப்பர். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும். எஸ், ஸோ பிசிஆர் தான் கரெக்டான ஆன்சர். எல்லாரும் பிசிஆர் போட்டிங்களா? ஓகே, those are still not joined WhatsApp liveல கூட வாங்க. ஓகே, it's the PCR. சூப்பர், எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. சாமப்பா. ஸோ யார் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கா? மது, விஷ்ணு, கீனோ, கார்த்திகா. ஹெவி காம்படிஷனாக இருக்கு. எல்லாரும் ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கிறீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின்.
Assassination, இன்னொரு assassination type question. Normal secretion of insulin prevents diabetes mellitus. Reason, insulin facilitates the cellular uptake of glucose. Whether these two statements are correct and reason holds for assertion இல்லையா? Yes. 10 seconds or more answer பண்ணுங்க. யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ புக்கின் கொஷின்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. வி நோ தட், பட் ஃபார் கன்ஃபர்மேஷன் இன்னொருக்கா யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ யா போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஏ. ஸோ இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து இன்சுலின் தான் டயபிட்டிஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். பிகாஸ் இன்சுலின் இட் ரெகுலேட்ஸ் த குளுக்கோஸ் லெவல். ஸோ எப்படி குளுக்கோஸ் லெவலை ரெகுலேட் பண்ணோம்? பை த செல்லுலர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். செல்ஸ்லாம் வந்து குளுக்கோஸ் அப்டேக் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்சுலின் வந்து பிளட்ல குளுக்கோஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இட்ஸ் த ரைட் ஒன். ஓகேயா? எஸ், அவ்வளோதான். மெயின்டி முடிஞ்சிச்சு. யார் 4 கொஸ்டின் எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி இருக்கிறா? யா மது தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறாங்க. சூப்பர்ப்பா, எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆன்சர் பண்ணாதவங்களும் ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்ஸில் கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ். அதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறீங்களா? ஸோ டேக் சம் 2 minutes பிரேக். அந்த ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளான்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஓகேயா? ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், ப்ரைவேட் சாட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். ஏதாவது கான்செப்ட்ஸில் டவுட் இருக்குது, இல்லை நம்ம எப்படி படிக்கிறது, அது மாதிரி என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேயா? எஸ் எஸ், ஓகே. ஜோஷுவா காட் 13th place, டூடல் 3rd மேம். சூப்பர்ப்பா. ஓகே, ஸோ ஹாய் அகைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த 2 சாப்டர்ஸும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருச்சா? எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக். ஸோ எஸ், ரெடி? வில் ஸ்டார்ட். ஹாய். ஓகே, டூடல், குன்சி. ஸோ ஃபாஸ்ட்லாம் யாரெலாம் இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் யாரெலாம் இருந்தீங்களோ அவங்களாம் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். எஸ், ஸோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கீங்களா? நெக்ஸ்ட் 1 hour இந்த சாப்டர் நம்ம முடிக்கிறோம். அண்ட் 1 more மென்டி செஷன். இந்த சாப்டரோட புக் இன்சைட் 1 marksம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபைன்? எஸ், ஓகே. ஓகே கைஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஏசெக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளான்ஸ் பாட்னியில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சாப்டர். ஓகே, ஸோ ப்ராப்பராக லிசன் பண்ணுங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் 1 hour எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் வேண்டாம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம். டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. இஃப் சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஆர் டவுட்ஸ் எது இருந்தாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்க, வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஃபைன்? ஓகே, எஸ். ஸோ வெயிட்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ மேக்ஸிமம் வெயிட்டேஜ் பாட்னியில் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ்க்கு தான் இருக்குது. அண்ட் 1 more thing, கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் ஆன் லைக்
ஒன் ஆஃப் தி இயர்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த சாப்டர் இருந்தும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சாப்டர் 1ல இருந்தும் கம்பல்சரி கொஸ்டின் வந்திருக்கு அண்ட் விச் வாஸ் அ டயக்ராமேட்டிக் கொஸ்டின். ஸோ அப்போ இந்த சாப்டரை பொறுத்தவரைக்கும் டயக்ராம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, நம்ம இந்த சாப்டர் முடிக்கும் போது லாஸ்ட்ல வந்து இந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ எஸ். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை படிச்சு முடிச்சிருங்க. அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், ஸோ ஒரு டாபிக் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, ஒரு சாப்டர் எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க, ரிவிஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாப்டர் அவுட்லைன் எடுங்க. நம்ம இப்போ ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ திரும்ப அதை ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ கொஞ்சம் பிரெயினுக்கு ஒர்க் கொடுத்து அந்த சாப்டர் அவுட்லைன் எடுத்து நீங்களே ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வருதுன்னு பாருங்க. ஞாபகம் வரலன்னு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு நோட் அண்ட் பேப்பரோட உட்காருங்க. அதில் வந்து எதெல்லாம் உங்களுக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியலையோ அதை ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணி வைங்க. ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை ரீகலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் திரும்ப தெரியுதோ அதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டு திரும்ப ஒருக்கா ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சுது. ஓகே, yes, we'll send the timetable. Okay, fine. Okay, full energy இருக்கா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இப்போ ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுனா இல்லை சாப்பிட்டு வந்துருங்க, இல்லை சாப்பிட்டே வீடியோ பாருங்க. ஓகே ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இந்த சாப்டர் ஸ்டார்டிங் என்ன? ஏசெக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ். ஸோ இப்போ ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன? ஸோ வாட் இஸ் தி டெஃபினிஷன்? ஸோ யார் டெஃபினிஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபாஸ்ட், ஸோ செஷன் ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஸோ ஸ்பீடாக ரிவைஸ் பண்ணணும். ஸோ ரிவிஷன் இஸ் பேசிக்கலி நம்ம ஒரு 2 hours 3 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு சாப்டர் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஹாஃப் த டைமில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ரிவிஷன். ஓகேவா? ஸோ அந்த செஷன் ஸ்பீடாக தான் இருக்கும். ரைட், நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொரு தடவையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரிவிஷன் செஷன், சரியா? ஓகே, ஸோ இப்போ ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. Yes, without the involvement of gametes. So vegetative propagation. So 11th detailed படிச்சிருக்கீங்களா? So vegetative propagation ல என்னெல்லாம் இருக்கு and how do the plants reproduce and the different methods, rhizome, ginger, everything. இல்லையா? எஸ், ரைட். ஸோ அதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ். கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸும் இருக்கு, மாடர்ன் மெத்தட்ஸும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ மாடர்ன் மெத்தட்ஸில் பார்த்தோம்னா பேசிக்கலி இந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அதெல்லாம் வரும். கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் நம்ம 3 types இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். Okay, yes. So explain the conventional methods adopted in the vegetative propagation of higher plants. So 3 important methods. So what are the methods? Cutting, grafting and layering. Okay, so cutting ரொம்ப ஃபெமிலியர் தான். ஸோ வீட்டிலலாம் நம்ம கார்டன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா லைக் எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஹைபிஸ்கஸ் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி வில் பிளேஸ் இட் இன் நியூ பிளேஸ். அதில் என்ன ஆகும்? ரூட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி நியூ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் வி கால் இட் அஸ் கட்டிங். அண்ட் இந்த சாப்டர் எல்லாமே நீங்கள் நல்லா ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பாக்குறதே தான் இதுல ரிலேட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். சரியா? எஸ், ஃபைன். ஸோ கட்டிங். ஸோ இப்போ கட்டிங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பார்ட். ஸோ கட்டிங்னா என்ன நம்ம சொல்லியாச்சு. ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த பார்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கட்டிங் அதே. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? ரூட் கட்டிங். ஸோ ரூட் மட்டும் கட் பண்றோம். எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் ஆஃப் மேலஸ். அண்ட் ஸ்டெம் கட்டிங் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹைபிஸ்கஸ் which is very much familiar. And next we have leaf cutting. So leaf cutting எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன? Bryophyllum. So bryophyllum அதுவும் ஒரு செப்பரேட் 2 mark question இல்லையா? ஸோ 2 marks இல்லை 3 marksல bryophyllum வரலாம். ஸோ அந்த லீஃப் நாச்சஸ்ல ஸ்மால் லீஃப்லெட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் இட் ஃபால்ஸ் ஆஃப் அதில் ரூட் போர்ஷன் இருக்கும். ஸோ வென் இட் இஸ் கமிங் இன் கான்டாக்ட் வித் சாயில் அதுலேருந்து நியூ பிளான்ட் க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லீஃப் கட்டிங் இல்லை bryophyllum. அந்த எபிஃபிலஸ் பட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்படியே ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகே, ஸோ நேம் சேஞ்ச் ஆகலையா? சாரி, தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன் பரத் அன்பழகன். ஓகே, என்ன ஜேபி கமெண்ட்ஸ் சாப்டர்ல கொஸ்டின். இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்சைட் 1 marks கேட்போம். யார் அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? லேயரிங். ஸோ இப்போ லேயரிங்னா என்ன? ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் லேயரிங்? ஸோ லேயரிங்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? வில் பிளேஸ் அந்த ஸ்டெம், அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மை வந்து we are going to லைக் பெண்ட் பண்ணுவோம். இல்லை வந்துட்டு லைக் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ரூட்ஸ் ப்ராசஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இட் வில் பி கட் அண்ட் பிளேஸ்ட் இன் அ நியூ பிளேஸ். இதுதான் வந்துட்டு லேயரிங். ஓகே, அண்ட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இக்ஸோரா அண்ட் ஜாஸ்மின். ஸோ ஜாஸ்மின் ரொம்ப ஃபெமிலியர் இல்லையா? ஸோ ஜாஸ்மின் பிளான்ட் வீட்டில் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலே ஞாபகம் வந்துடும். ரைட்? ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த 2 types of layering? ஸோ ஃபாஸ்ட் சொல்லுங்க.
2 types of layering இருக்கு இல்லையா? ஸோ லேயரிங்ல 2 டைப்ஸ் என்ன? ஸோ இந்த பிக்சர்ல பார்த்தாலே தெரியும். வாட் ஆர் த 2 types of layering? எஸ். ஸோ ஜேபி, ஆல் இன் ஒன் ஜேபி. So layering, 2 types of layering. First one is mound layering and the second one is air layering. Okay, yes. So what is a மவுண்ட் லேயரிங்? ஸோ மவுண்ட் லேயர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு பேரண்ட் பிளான்ட் இருக்கு, அதோட லோவர் மோஸ்ட் பிரான்ச் இருக்குல்ல, அலாங் வித் லிவ்ஸ், அது வந்து லைக் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சஸை வந்து நம்ம பெண்ட் பண்ணி அதுல ஒன் போர்ஷனை வந்து வில் க்ளோஸ் இட் வித் சாயில். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அதுல இருந்து ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அது நல்லா சாயில லைக் வென் இட்ஸ் டோட்டலி இன் கான்டாக்ட் வித் சாயில், ரூட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டெம் போர்ஷனை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி அது வந்து நியூ பிளான்ட் க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வி கால் இட் இஸ் மவுண்ட் லேயரிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது, ஏர் லேயரிங். ஸோ இப்போ ஏர் லேயரிங்னா என்னது? So just look at the picture. So picture மட்டும் பாருங்க. ஸோ ஒரு பிளான்ட், ஒரு ட்ரீ இருக்கு அப்படின்னா அதுல ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ்ல லைக் வில் girdle, அதாவது அந்த அவுட்டர் பார்க்க மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்றோம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு we are covering it, மாய்ஸ்ட் சாயிலோட பேக் பண்ணிட்டு we are covering with a polythene sheet. ஸோ அதுல இருந்து என்ன ஆகும், நெக்ஸ்ட் சாயில் வந்து அதுல இருந்து நியூ ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ஏர் லேயரிங். தென் ஸோ லேயரிங்னா என்ன, கட்டிங்னா என்ன, what are the 2 types of layering அப்படின்னா என்ன, கிளியரா புரிஞ்சிடுச்சா? It is mound layering and air layering. Done. So clear? So ஒரு கொஸ்டினும் புரிஞ்சிச்சு, கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் கிவ் அ தம்ஸ் அப் so that we can move on to the next question. புரிஞ்சுதா? ஓகே. So next grafting. So grafting மட்டுமே செப்பரேட்டா 5 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ 5 மார்க்ஸ்ல கிராஃப்டிங் செப்பரேட்டா கேட்கலாம். ஓகே கைஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ ஸோ சுந்தர் இதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். லேயரிங்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம கிராஃப்டிங் பார்க்க போறோம். ஸோ கிராஃப்டிங்ல என்ன பண்ணுவோம், 2 டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான், லைக் 2 டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ல இருந்து வில் டேக் த ஸ்டெம் அண்ட் அது ரெண்டையும் நம்ம வந்து பைண்ட் பண்ணுவோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லைக் கிராஃப்ட் வேக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் ஈவன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அ டேப் நம்ம வந்து பைண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் என்ன ஆகும், இந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இந்த பிளான்ட் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கம்பைன் ஆகி நியூ பிளான்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து கிராஃப்டிங். ஸோ கிராஃப்டிங் யூஸ்வலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோஸ் பிளான்ட்ஸ்லாம் நிறைய நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகே, அண்ட் அதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த கட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி கட்ஸ் என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த 2 போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் the plant which is in contact with the soil, what we call it as stalk அப்படின்னு சொல்லுவோம். and the other plant which is actually used for the grafting. ஸோ எதை வச்சு நம்ம பைண்ட் பண்ண போறோமோ அதை வந்து we call it as scion. ஓகே, ஸோ ஸ்டாக்னா என்ன, சியான்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ இது மட்டுமே கூட can be asked in a 2 mark along with the example. So மெயினா என்ன மாதிரி பிளான்ட்ஸ்ல, சிட்ரஸ் பிளான்ட்ஸ்ல, மேங்கோ, ஆப்பிள், ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ்லாம் they do this grafting. ஓகே, yes. Okay, so what are the different types of grafting? So grafting la almost 5 types irukku. So first one we call it as bud grafting. So bud grafting na enna? So bud grafting na will make an incision. Incision அப்படிங்கிறது it's nothing but ஒரு சின்ன கட் மாதிரி பண்றோம். அது என்ன ஷேப்ல பண்றோம், டி ஷேப்ல பண்றோம். அதுல வந்து அந்த இன்னொரு பிளான்ட் which we call it as scion. So அதை வந்து அதுல பிளேஸ் பண்றோம். So from that new plant develop ஆகுது. இது வந்து நார்மலான bud grafting. Next approach graftingல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரெண்டுமே ஸ்டாக்கும் சரி சியானும் சரி ரெண்டுமே வந்து சாயில கான்டாக்ட்ல இருக்கு. ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ஒன்னா வச்சுட்டு ஸ்லிட்ஸ் மேக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we are fixing it with a tape. Yes, T shaped incision. Correct Madhumita? Yes. Okay, so அது மாதிரி பண்றது we call it as approach. ரெண்டு பிளான்ட்டும் அப்ரோச் பண்ணுது. So we call this as approach grafting. And next tongue grafting, almost ரெண்டு பிளான்ட்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரே திக்னஸ் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம ஸ்லிட்ஸ் மார்க் பண்ணி we are connecting it. So அதை வந்து we call it as tongue grafting. And next crown graftingல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் வெட்ஜஸ் மாதிரி மார்க் பண்ணுவோம். ஓகே, மல்டிபிள் வெட்ஜஸ் மார்க் பண்ணிட்டு அதுல வந்து அந்த சியான் போர்ஷனை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் கிரவுன் கிராஃப்டிங். அந்த லாஸ்ட் ஒன் வெஜ். ஸோ வெஜ்னா அந்த வி ஷேப்ல ஒரு கட் மாதிரி மார்க் பண்ணி அதுல வந்து இன்னொரு பிளான்ட்டை நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்டிங். ஸோ கிராஃப்டிங் ஆல்ரெடி நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அது இது ஒன்ஸ் புரியல அப்படின்னா கேன் செக் தட் வீடியோ. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல அந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஓகே, அண்ட் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ஸோ கிராஃப்டிங்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு நிமோனிக், ஸோ பேட், ஸோ க்ரோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பேட், க்ரோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பட் கிராஃப்டிங், அப்ரோச் கிராஃப்டிங், டங் கிராஃப்டிங் அண்ட் கிரவுன் கிராஃப்டிங் அண்ட் வெஜ் கிராஃப்டிங். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்டிங் அண்ட் கிராஃப்டிங்னா என்னன்னு கேட்டா ஈஸியா எழுதிடுவீங்களா? எஸ், டன். கிராஃப்டிங் கிளியர் ஆயிடுச்சா? கிராஃப்டிங் அண்ட் லேயரிங்,
கட்டிங் மூணுமே கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? டன். ஈஸியா இருக்கா இந்த கொஸ்டின்? ஓகே டன். ஓகே, ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தோன்னே வாட் யூ திங்க்? ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாமா? ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? ஸோ இது என்ன, இந்த பிக்சர் பார்த்தோன்னே என்ன தோணுது உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ விச் இஸ் இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது என்ன? பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்ல இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் இட்? எஸ், விச் இஸ் ஆந்தர், மெச்சூர் ஆந்தர் இல்லையா? எஸ். ஸோ இப்போ ஆந்தர். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி which is the female reproductive part of the plant and which is the male reproductive part of the plant? Androecium, gynoecium, clear ah? So adula enna parts present irukku? Stigma, style, ovary, therium and pistil. Totally we have an anther, filament இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஸ்டேமன் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ 11th எல்லாம் டீட்டெயிலாக படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? எஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஆந்தர்ல தான் வந்துட்டு என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும்? மேல் ரிப்ரொடக்டிவ், அதாவது மேல் கேமெட்டோஃபைட் விச் இஸ் த போலன் கிரெயின். மேல் கேமெட்டோஃபைட் இஸ் நத்திங் பட், ஸோ மேல் கேமெட்டோஃபைட் இருந்து தான் கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். தட்ஸ் வை வி கால் திஸ் டேர்ம் as மேல் கேமெட்டோஃபைட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ஆந்தர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா we have 2 lobes. ஸோ இது ஒரு லோப், இது ஒரு லோப், and each lobe has 2 thecas. ஸோ இதுதான் அந்த 2 thecas. ஓகே, அண்ட் இதுல தான் வந்து அந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, அந்த ஸ்போரோஜெனஸ் செல்ஸ், மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம். ஸோ மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் நம்ம யங் ஆந்தர்ல சொல்லுவோம். when it matures what we call it as pollen sac. ஸோ pollen sac உள்ள என்ன பிரசன்டா இருக்கும்? pollen grain பிரசன்டா இருக்கும். சிம்பிள், கிளியர்? ஸோ pollen grain எப்படி வந்துருச்சு? ஓரளவு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா? ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ஆந்தர் வால்ல என்னென்ன லேயர்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அவுட்டர் லேயர்ல இருந்து வரலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வி கால் இட் அஸ் எபிடர்மிஸ். ஓகேவா? ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் லைக் டோட்டலா அவுட்டர் லேயர்ல என்ன இருக்கும்? ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் எபிடர்மிஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் த எண்டோதீஷியம். ஸோ இந்த சாப்டர்ல வந்து நம்ம எண்டோதீஷியம்னா என்னன்னு பார்ப்போம், எண்டோதீலியம்னா என்னன்னு பார்ப்போம், எபிடர்மிஸ்னா என்ன பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. அவுட்டர் லேயர்ல இருக்கிறது என்னது? எபிடர்மிஸ். அண்ட் ஆந்தர் வால்ல அவுட்டர் மோஸ்ட் எது? எண்டோ, லைக் எபிடர்மிஸ்க்கு அடுத்து இருக்கிறது என்னது? எண்டோதீஷியம். ஓகே, and next we have the middle layer which is next to the endothecium, and adukku nadul adutha layer, innermost layer da we call it as tapetum. Fine? Yes, meat correct ah irukku, but order marandira kudadu. Okay va? So first enadhu epidermis irukku, endothecium, middle layer and the tapetum. So order mattum nyabam vechukko. Mnemonic meat is very good. Okay, fine. Done? Okay, so next we have that pollen threaded. So the pollen threaded எப்படி form ஆச்சு? So which is the process called? So எப்படி இந்த like pollen grains and the microspore எப்படி form ஆச்சு? microspore இருக்கு and megaspore இருக்கு. So microspore வந்து male gametophyteல. ஓகேவா? So இதெல்லாம் நல்லா கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். microspore male gametophyte. Okay, and female gametophyte we call it as megaspores. Done. Yes, microsporogenesis ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான क्वेश्चन. ஸோ மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ் எப்போ கேட்டாலும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம எல்லா செஷன்ஸ்லையுமே அந்த கொஸ்டின்ஸை டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ கிளியராக இருப்பீங்க இல்லையா? மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ்னா என்ன, மைட்டோசிஸ் நடக்குதா, மியோசிஸ் நடக்குதா அப்படின்ட்டு. ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், the central இருக்க portion what we call this as, which is connective. So connective is nothing but a sterile tissue. Okay va? So the center la present ஆயிருக்கு. So the structure layers எல்லாம் clear-ஆ? Okay, fine. Okay, இப்போ microsporogenesisனா என்னன்னு பார்ப்போம். So which is basically அந்த microspore which is formed from the microspore mother cell. அதுதான் we call it as microsporogenesis. So இப்போ microsporogenesisனா என்னது? diploid microspore mother cells, அதாவது அந்த ஆர்கிஸ்போரியம், அந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? So it will undergo like periclinical division, anticlinical divisions, அது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்டா இருக்கிறது we call it as அந்த microspore mother cell. அது வந்து it is basically diploid in nature. So சரியா? So diploid in nature. So அந்த diploid cell இருந்து we'll get a 4 haploid microspores. ஒரு microspore mother cell இருந்து when it undergoes division we'll get a tetrad, அதாவது haploid microspores நமக்கு tetrad கிடைக்கும். சரியா? அதுல டிஃபரெண்ட் ஷேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அது புரியல அப்படின்னா ஒரு தடவை செக் பண்ணலாம். ஃபைன்? ஓகே. ஸோ இந்த பிரைமரி ஸ்போரோஜெனஸ் செல்ஸ் டைரக்ட்லி இல்ல வந்து இட் வில் அண்டர்கோ ஃபியூ என்ன டிவிஷன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணுது? மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் டு ஃபார்ம் அ ஸ்போரோஜெனஸ் டிஷ்யூ. ஸோ அதை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதே தான். ஸோ இந்த மைட்டோட்டிக்
ஸ்போரோஜெனஸ் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், இட் வில் அண்டர்கோ மைட்டாட்டிக் டிவிஷன். ஸோ பேசிக்கலி இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், பிளான்ஸ்ல ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வி நீட் அ மேல் கேமெட் அண்ட் அ ஃபீமேல் கேமெட். ஸோ மேல் கேமெட் ஆஃப் இட், அதாவது மேல் கேமெட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, பேசிக்கலி ஆன்தர். ஸோ ஆன்தர்ல வந்துட்டு என்ன ப்ரெசென்டா இருக்கும், போலன் கிரெயின்ஸ் ப்ரெசென்டா இருக்கும். அந்த போலன் கிரெயின் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது வரலும் கிளியரா இருக்கீங்களா? எஸ், கொஞ்சம் லைக் இது வந்து இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ எப்படி அடுத்தடுத்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு, அண்ட் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, மைட்டோசிஸ் நடக்குதா, மியோசிஸ் நடக்குதான்னு மட்டும் கிளியரா யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எஸ், ஓகே. ஸோ the last generation of the sporogenous tissue functions as the microspore mother cell. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன அதே தான், அந்த லைக் மைக்ரோஸ்போரான்சியம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ விச் இஸ் திஸ். ஸோ இதுல வந்து நிறைய செல்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்டா இருக்கு. ஸோ நிறைய டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது. ஸோ அதுல அந்த லாஸ்ட் டிவிஷன் தான், லைக் லாஸ்ட் டிவிஷன் வந்து வில் கெட் த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல். ஒரு மதர் செல் இருக்கு, அது வந்து என்ன மாதிரியே இருக்கும், டிப்ளாய்ட். அந்த டிப்ளாய்ட் செல் when it undergoes meiosis அப்படின்னு, ஸோ பேசிக்கலி மியோசிஸ்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும், வில் கெட் 4 haploid microspores. அது டெட்ராடா கிடைக்கும். ஸோ டோட்டலி 4 இருக்குன்னா we call it as tetrad. Okay, so the each microspore mother cells divides meiotically to form a tetrad of 4 haploid microspores. அதுதான் we call it as microspore tetrad. And அதுக்கப்புறம் ஸோ இது வந்து கம்பைனா டெட்ரடா வரும். ஸோ அதில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இந்த ஈச் மைக்ரோஸ்போர் வில் செப்பரேட். ஸோ அதுதான் we call it as pollen grain. Then microsporogenesis. And லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு சில பிளான்ட்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் அந்த மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம்ல இருக்கும் போதே என்ன ஆகும், இட் வில் பி ஹெல்ட் டுகெதர். ஓகேவா. ஸோ டெட்ராட்ல இருக்க போது அது அப்படியே இட் வில் பி இன் ஹெல்ட் டுகெதர். ஸோ அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் ஆஃப் கேலோட்ராஃபிஸ். அண்ட் அதுல வந்துட்டு the pollinia is attached to the clamp and sticky structure. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு Y shaped structure இருக்கும். சரியா. ஸோ அந்த filamentous or thread like part arising from each pollinium தான் we call it as retinaculum. ஓகே, கார்பஸ்குலம் அண்ட் ரெட்டினாகுலம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, 1 மார்க்ஸ்ல வரலாம். அந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இட் லுக்ஸ் லைக் அன் இன்வெர்டட். ஸோ இதுதான் அந்த பொலினியம். ஸோ இந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் இட் லுக்ஸ் லைக் அன் இன்வெர்டட் Y ஷேப். ஸோ அதனால தான் they have given it as translator. ஸோ ஒரு சில பிளான்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள் கேலோட்ராஃபிஸ்ல மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி அந்த மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஒவ்வொரு செல்லுமே மைக்ரோஸ்போர் which is giving rise to the pollen grain. திரும்ப பார்க்கும்போது புரிய மாட்டேங்குதா, திரும்ப லைக் வீடியோ பாருங்க, வீடியோ ஒரு 2 times ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. நம்ம ஆல்ரெடி லைக் லாஸ்ட் செஷன்லேயே வந்து இன் டீடைல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். சரியா. ஸோ அதை ஒரு தடவை பாருங்க, 2 times பார்த்துட்டு தென் யூ ரீட் இந்த புக்ஸ், கிளியரா புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஓகே. ஸோ டன் மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ். டெட்ராட் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் இருக்கு, அதுல இருந்து மியோட்டிக் டிவிஷன் மூலமா நமக்கு 4 ஹாப்ளாய்ட் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் கிடைக்குது. அவ்வளவுதான் இந்த மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ் ப்ராசஸே. சிம்பிளா இருக்கா? Okay, done. So next question என்னது, endothecium. So endothecium it is helping in the dehiscence of anther. So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ எண்டோதீஷியம்னா என்ன, எண்டோதீலியம்னா என்ன, கன்ஃபியூஷன் இல்லை இல்லையா. ஸோ எண்டோதீஷியம்ங்கிறது என்னது, ஸோ ஆந்தர் வால்ஸ்ல நம்ம பார்த்ததுல ஒன் ஆஃப் த லேயர்ஸ். ஸோ அந்த லேயர்ஸ்ல என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அதை தான் இந்த கொஸ்டின்ல பார்க்க போறோம். டன். ஓகே, ஸோ எண்டோதீஷியம் it is a single layer of radially elongated. So it is elongated cells below the epidermis. Epidermis இருந்துச்சு, அதுக்கு அடுத்து we had the endothecium. Okay, and the inner tangential wall develops bands, basically cellulose bands. So cellulose layer வந்து அதுல present ஆயிருக்கும். அந்த cells இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி cells இருக்குன்னா இங்க வந்து அந்த cellulose thickenings மாதிரி present ஆயிருக்கும். And the cells along the junctions of the 2 sporangia of the anther lacks this opening. So அதான் we call it as stomium. ஸோ அதாவது இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஸோ இங்க வந்து ஸ்டோமியம் பிரசண்டா இருக்கு. ஸோ அந்த திக்கனிங் அந்த இடத்துல மட்டும் இருக்காது. ஒய் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏன் அப்படின்னா, ஆந்தர் வந்து டெஹிசன்ஸ். ஆந்தர் டெஹிசன்ஸ் தான் என்னது, இட் ஷுட் பிரேக் ஓப்பன். ஸோ ஆந்தர் பிரேக் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா தானே போலன் கிரெயின்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அது எப்படி நடக்கும், அதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ வி நீட் திஸ் ஸ்பெசிக்கலி இந்த ஸ்டோமியம். ஸோ அந்த ரீஜன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த செல்லுலோஸ் திக்கனிங்ஸ் ஆப்சென்டா இருக்கும். ஸோ தட் அந்த ஆந்தர் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இட் வில் டெஹிஸ், அதாவது இட் வில் பிரேக் ஓப்பன். அந்த போலன் கிரெயின்ஸ், அந்த மைக்ரோஸ்போர் ஸ்டெட்டர்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் ஆகி அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இட் வில் பி ரிலீஸ்ட். ஸோ விச் இஸ் ஹெல்பிங் இந்த ரிலீஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோமியம். ஸோ ஸ்டோமியம் இட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் டெஹிசன்ஸ். தென் இன்னும் யூபிஷ் பாடிஸ் வரவே இல்லை, அப்படி வரும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரைட், ஓகே, done. Okay va, and this region is
along with the hygroscopic nature. So hygroscopic nature na enadhu? Water absorbing nature. So of the endothelium, it is helping in the dehiscence of anther at the maturity. So that's the stomium and the cellulose thickening irukadu. And also these cells are hygroscopic in nature, which is nothing but water absorbing nature irukku. So adanal it helps in the dehiscence of anther. And anther edukaga dehis aganum? Anther dehis ana da pollen grains release aga mudiyum. Seriya? Okay, so in the question clear, endothelium, how it is associated with the dehiscence of anther, clear? புரிஞ்சிடுச்சா? Next question போலாமா? See, இந்த chapter ரொம்ப important. So இப்பயே இத படிச்சு முடிச்சிடலாம். So just spend 1 hour. பெரிய சாப்டரும் கூட நம்ம ஃபாஸ்டா ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். Okay? Okay, so next ரொம்ப important ஆன question, which is the functions of tapetum. So tapetum, which is the innermost layer, இல்லையா? Right. Okay, so what is the function of tapetum? So first function, it supplies nutrition to the developing microspores. Okay, next it contributes sporopollenin. So sporopollenin na enna? Through Ubish bodies. So basically it is a structure. So Ubish body structure மூலமா sporopollenin is produced. So what is sporopollenin? Sporopollenin na enna சொல்றீங்களா? Okay, sporopollenin is nothing but it is the most resistant organic material. So இது வந்து it can withstand like high temperature ஆகட்டும், acidic, and இதுவலும் எந்த enzymes-உமே இதை degrade பண்ணதா there is no evidence. Okay, so sporopollenin அப்படிங்கிறது it is the most resistant organic material. So அதனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா basically pollen grains we can preserve it because of this presence of sporopollenin. Yes, Kishore, you can start பண்ணலாம், but speed போக questions எல்லாம் mark பண்ணிட்டே வாங்க, you'll understand. Okay, it cannot be destroyed. Yes, so that it cannot be degraded by any enzymes, which is the most resistant organic material அப்படினா இது, which is the sporopollenin. Okay, and which is helping in the pollen wall formation. So அதனால தான் pollen grain க்கு ஒரு protection மாதிரி. Okay, okay, so next pollen kit material is contributed by, so pollen kit material என்னென்ன present ஆயிருக்கும்? It is contributed by the tapetal cells. Tapetal cells are nothing but the cells which make up the tapetum. Okay, and exine proteins responsible for the rejection reaction of the stigma are present in the cavities of exine. Okay, what is the rejection reaction stigma? So rejection reaction na enna? tapetum, types of tapetum நம்ம ஆல்ரெடி பிடிஎஃப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா யஷ்வந்த், அதுலயே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், ஜஸ்ட் அதை செக் பண்ணுங்க. நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல tapetumனா என்ன and அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரைட்? எஸ், இன்கம்பேட்டபிலிட்டி. பிகாஸ் ஸோ ஸ்டிக்மா இருக்கு, ஸோ நிறைய pollen grains இருக்கும். ஸோ லைக் பாலினேஷன் நடக்கும்போது எல்லா பாலனும் வந்து it cannot stick to the stigma இல்லையா? So there will be some proteins which is responsible for the rejection reaction. So அந்த proteins are present in the exine cavity. So pollen grain ஓட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது நமக்கு exine na என்ன, intine na என்னன்னு கிளியரா புரியும். ஓகே, and இந்த proteins எங்கிருந்து வருது? From the tapetal cells. Okay, fine, clear? So functions of tapetum அப்படின்னு கேட்டோம்னா first function it is providing nutrition. and அதுக்கப்புறம் இதுல என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அந்த இம்பார்ட்டன்டான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ sporopollenin பத்தி சொல்லணும், pollen kit, sporopollenin, pollen kit பத்தி சொல்லுங்க, and also the exine proteins. சரியா? ஸோ இது மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் tapetum 5 மார்க்ஸ்ல கேட்டாலும் சரி, 2-3 மார்க்ஸ் எதுல கேட்டாலும் ஈஸியா எழுதிடலாம். எஸ், கரெக்ட். டன். ஸோ இந்த கொஸ்டின் கிளியரா? ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் tapetum. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் எண்டோதீலியம்? ஸோ எண்டோதீஷியம்னா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம், எபிடர்மஸ்னா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். தென் வாட் இஸ் எண்டோதீலியம்? ஸோ எண்டோதீலியம் எங்க வரும்? ஸோ ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ணுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த क्वेश्चंस எல்லாம், கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். we are just revising, right? okay, so endothelium is nothing but அதாவது லைக் ஓவியூல்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில ஓவியூல்ஸ்ல யூனிடெக்மிக். ஸோ யூனிடெக்மிக்னா என்ன? which is only one integument will be present. okay, tenusolate, crassinusolate. Okay, so small nucellus, larger nucellus, அதெல்லாம் தான் we call it as. and the inner layer of the integument வந்து ஒரு சிலமே it becomes specialized. சரியா? so எதுக்காக? to provide nutrition to the embryo.
So அதுதான் we call it as endothelium இல்ல integumentary tapetum. So example in case of Asteraceae. Yes, so endothelium அப்படிங்கிறது it is nothing but the ஒரு சில species of ovule பார்த்தோம் அப்படின்னா we have this inner layer of thickening. So அதுதான் it is providing, it will provide nutrition to the embryo sac. So அதுதான் we call it as endothelium இல்ல integumentary tapetum னு சொல்லும். and அதுக்கான example என்ன Asteraceae. so endo Asteraceae. okay, aster ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. okay, aster end அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. okay, so next write a short note on pollen kit. so what is pollen kit? so pollen kit இப்போ நம்ம இதுல பார்த்தோம் functions of tapetumல பார்த்தோம் இல்லையா. so pollen kit is nothing but ஒரு oily layer. so it is basically an oily layer which is coated over the pollen surface. so pollen grain surface க்கு மேல ஒரு coating மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? yes, definitely Ranju, நம்ம in between question கேட்போம். so book inside questions எல்லாம் you try answering. okay, yes, sticky substances and pollen kit என்ன மாதிரி கலர்ல இருக்கும்? it is yellow or orange colored. okay, and mainly it is made up of carotenoids and flavonoids. எதுக்காக? so what is its function? so pollen kit ஓட function என்னது? it attracts the insects and protects damage from the UV radiation. so that is the main function of pollen kit. so pollen kit na என்னன்னு தெரியணும், sporopollen na என்னன்னு தெரியணும். so இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனாலே நம்ம functions of tapetum easier எழுதிடலாம். okay, so திரும்ப ஒரு தடவை what are the wall layers? anther wall layers என்னன்னா சொல்லுங்க. so already ஒரு clue கூட கொடுத்திருக்காங்க. so just tell the layers, anther wall layers. so அது மட்டுமே it can be asked. transverse section of anther மட்டுமே 5 marksல கேட்கலாம். so let me check யார் ஃபாஸ்டா சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். so anther wall layers இப்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கலாம். so that நம்ம என்னென்ன படிச்சிருக்கோம், tapetumல என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். yes, JP meat கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. so what are the layers? yes, epidermis, endothelium, tapetum, middle layer. yes, order மறக்க கூடாது. outer layer is epidermis, அதுக்கப்புறம் endothelium, middle layer and the tapetum. fine, and tapetum ஓட functions discuss பண்ணிருக்கோம். and அதுல என்னென்ன இருக்கு, pollen kitனா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம், sporopollen என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். okay, and அதோட functions என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். and what are the two types of tapetum? அதோட just names மட்டும் சொல்லுங்க. what are the two types of tapetum? so types of tapetum, yes, stomium is a structure. அந்த இடத்துல இந்த cellulose thickening இருக்காது, which is helping in the dehiscence of anther. correct, your choice. yes, secretory, and the other one, yes, secretory and invasive. நம்ம last class detail discuss பண்ணோம் இல்லையா. okay, fine, so ஞாபகம் வந்துருச்சு. so next question போலாமா? okay, so diagrammatic questions. so look at the diagram. so structure of embryo sac ரொம்ப ரொம்ப important. okay, so questions இதுல வந்து நிறைய questions சுத்தி வரலாம். so embryo sac பார்த்தாச்சு. so how is this embryo sac formed? and இதுல என்னென்ன ends இருக்கு, என்னென்ன endல என்னென்ன cells present இருக்கு. so இதுல மூணு questions நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். first, diagram of embryo sac is clear. fine, so examல இந்த diagram கேட்டா ஈஸியா போட்டுருவீங்க இல்லையா. so 3 marksல கம்பல்சரி இந்த மாதிரி diagrammatic questions வந்துச்சுன்னா ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இல்லையா. so diagrams எல்லாம் practice பண்ணுங்க. suppose when you're feeling sleepy, so night timeல உங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா so diagramsல எடுத்து practice பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. okay, so time waste பண்ணக்கூடாது. 3.5 days நம்ம ப்ராப்பரா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம படிச்சா மட்டும்தான் டோட்டலா நம்மளால 22 சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ண முடியும். okay, and also தனியா படிச்சு லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, லைக் இந்த கொஸ்டின் படிச்சியா அந்த கொஸ்டின் படிச்சியான்னு. ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே மைண்ட்ல எடுத்துக்க வேணாம். லைக் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் டீட்டெயில்டா பார்ப்போம். அண்ட் ஆல்சோ இடையில 1 marks எல்லாம் கேட்போம். ஸோ அதுலேயே புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் டோட்டலா எல்லாமே கவர் ஆயிடும். ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ draw the structure of embryo sac அப்படின்னு கேட்டா ஸோ இந்த டயக்ராம் கரெக்டா வரைஞ்சிடணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் திஸ் எண்ட்? ஸோ இந்த எண்ட் என்ன? நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ விச் எண்ட்? எந்த எண்ட்? லைக் வி ஹேவ் 2 ends, ரைட்? ஸோ the 2 ends, அந்த ends முதல்ல சொல்லுங்க. எம்ப்ரியோ சாக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல. ஸோ the 2 main ends. எஸ், ஸோ சாட்ல யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? ஸோ நேம்ஸ் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாமா? குவின்சி, ஜூலியா, டூடல், எஸ்என்ஆர், ரத்னாதேவி, இந்திராணி, ஜேபி, ஜோஷ்வா, ரன்ஷு, மதுமிதா, திவ்யதர்ஷினி, ஜான்,
Ratish Perumal, Bavadanani, Avin. Okay, வேற யார் இருக்கீங்க? கார்த்திகா, நிலோஃபர், கிஷோர், ரஞ்சு. ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. what are the two ends? எஸ், மைக்ரோபைலர், செலாசல். தீபா, ஸோ தீபா ஆன்சர் பண்றீங்களா? your choice. so what is the answer? எஸ், ஜெனல். ஜெனல் நான் இப்பதான் பார்க்குறேன். சஜிதா, பஷீத், மைக்ரோபைல். what is the other end? இன்னொரு end இருக்கு இல்லையா, சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ சாட்ல யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆன்சரிங். கத்தீஜா, கத்தீஜா இப்போதான் செஷனுக்கு வரீங்களா? லாஸ்ட் சாப்டர் எடுக்கும்போது ஐ டென்ட் see you. மைக்ரோபைலர் அண்ட் செலாசலண்ட். எஸ், மதுமிதா கரெக்ட். சஜிதா, சஜிதா ரைட். ஓகே, அனுஷா, சுரதீஷ் ரைட். ஓகே, இனிமேல் கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது யார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாப் 10ல வரீங்க அல்ல டாப் 20ல வரீங்கன்னு பார்க்கலாம். லெட் மீ ரீட் அவுட் த நேம்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, மைக்ரோபைலர் அந்த செலாசலண்ட். ஓகே, இது கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ எந்த எண்ட்ல ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் எந்த எண்ட்ல சினர்ஜிட்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? ஸோ இது சொல்லுங்க. ஓகே கத்தீஜா, 10th சாப்டருக்கு அப்போ நீங்க வரலையா? 10th சாப்டர் இஸ் டன். ஸோ டைம் கிடைக்கும் போது இன்னைக்கு அதை முடிச்சிடுங்க. டோன்ட் கீப் இட். ஸோ இன்னைக்கு அதை முடிச்சாதான் நம்ம நாளைக்கு லைவ் செஷனில் ஒரு 8 சாப்டர்ஸ் எடுக்கும்போது கிளியராக இருக்கும். ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. சொல்லுங்க, ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் எந்த எண்ட்ல இருக்கு, அந்த மைக்ரோ சினர்ஜிட்ஸ் எந்த எண்ட்ல இருக்கு? ஓகே, synergids is in the which end? antipodal endல, sorry, antipodal cells are in the chalazal end. AC ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம லாஸ்ட் செஷன்லயே சொல்லிருக்கோம். so which is the chalazal end and this is the micropylar end. okay, clear? okay, so எவ்வளவு antipodal cells present ஆயிருக்கு? 3 antipodal cells present ஆயிருக்கு. and next synergidsலயும் there are 3 cells, அதாவது 2 synergids இருக்கு and we have one egg cell. totally we call it as egg apparatus னு சொல்வோம். and what is the function of filiform apparatus? so filiform apparatus ஓட function என்ன? yes, right. okay, so வந்தவங்களே திரும்ப வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ சாட்ல நிறைய பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம். புது நேம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். okay, yes, synergids, micropylar end is fine. so what is the function of filiform apparatus? so filiform apparatus னு ஒன்னு பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? எஸ், மெயினா நமக்கு அந்த போலன் டியூப், ஸோ மேல் கேமெட்டோஃபைட் எம்ப்ரியோ சாக்ல என்டர் ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் கைட் த்ரூ. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் filiform apparatus. ஓகே, ஸோ அண்ட் வி ஹாவ் 2 போலார் நியூக்ளியஸ். ஸோ 2 போலார் நியூக்ளியஸ் இருக்கு அண்ட் அதோட 2 மேல் கேமெட்டோஃபைட். ஸோ 2 மேல் கேமெட்ஸ் வரும். ஸோ 2 மேல் கேமெட்ஸ், போலன் கிரெயின், அது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமெட்டோஃபைட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும். we have 2 male gametes and one of the male gametes fuses with, so one male gamete it will fuse with, எதோட fuse ஆகும்? so 2 male gamete இருக்கு. so சொல்லுங்க, ரிவிஷன் செஷன் தானே இது, நம்ம நிறைய தடவை இந்த क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். so எதோட fuse ஆகும் and என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? டாப் 10ல வந்துட்டீங்களா சுந்தர்? ஓகே ஃபைன். so next கவுண்ட் பண்ணலாம், next top 10. so இது சொல்லுங்க, one of the male gametes. so first one எதோட fuse ஆகும் and the other male gamete எதோட fuse ஆகும்? yes, okay, so one of the male gametes it fuses with the egg cell to form zygote. okay, and the other one it fuses with the 2 polar nuclei. so from that we'll get pen, which is primary endosperm nucleus. okay, and which is haploid diploid நம்ம மார்க் பண்ணோம். so இது ரெண்டுமே haploid. so zygote வந்து it is diploid in nature and in the process we call it as syngamy. okay, and in the male gamete வந்து it is haploid in nature. polar nuclei 2 nuclei இருக்கு. அப்போ வந்து it is n plus n 2n diploid. அப்போ total நமக்கு primary endosperm nucleus எப்படி இருக்கும்? it is triploid in nature. fine. okay, so இதுதான் we call it as triple fusion. and
ரெண்டு மேல் கேமெட் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கனால we call it as double fertilization. Done. So double fertilization என்ன, triple fusion என்ன, embryo sac அதோட structures and இது என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. So 8 like sorry how many cells are there and how many nucleus are there. So இது சொல்லுங்க, which is the most important one mark in the questionல. Yes, syngamy and fertilization both are same. So in the cell, so in the embryo sac how many like in the cell stage la எவ்வளவு nucleus present இருக்கு, which is most important. So let me check the top 10 now. 7 cells, 8 nuclei. So fast. So first yaar solirukanga, Doodle Ratna Devi has answered. Sundar, Anusha, Pranju, Joshe. Your choice, my wish. Okay. Ritish, Aarti, Indrani. Okay. So 7 cell stage and 8 nuclei. So correct answer எழுதினோம். So the 8 nuclei and 7 nucleus 7 cell எப்படின்னு தெரியும் இல்லையா. So we have 3 antipodal cells and synergidsல 2 synergids and ஒரு X cell. So totally 6 ஆயிடுச்சு and we have 2 polar nuclei together. It is totally we call it as ஒரு செல்லா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So 7 cell. ஆனா nucleus அதுல 2 nucleus இருக்கு. So 8 nuclei and 7 cell stage. Clear? Okay. So next question போலாம். Microspores and the pollen grains. Okay, so microspores are what? These are the immediate products of meiosis of microspore mother cell. நம்ம இப்பதான் microsporogenesisல பார்த்தோம். Okay, where the pollen grain is derived from the microspore. Already we told, right, microspore ல இருந்து தான் we get the pollen grain. So tetrad இருக்கு, அதுல இருந்து microspore pollen grain present இருக்கும். So it has a protoplasm which is surrounded by a layer. Okay, fine. And the pollen protoplasm என்ன present ஆயிருக்கும் அப்படின்னா it has a cytoplasm. ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த cytoplasm இருக்கும் along with the nucleus. So it has a cytoplasm and the nucleus. Okay. 20 at the end of the session. So இன்னும் நம்ம chapter complete பண்ணவே இல்லை, பெரிய chapter இல்லையா and ரொம்ப importantaன chapter. Okay. And the differentiators. So on the walls எப்படி differentiator இருக்கும் pollen grainல, we have the outer layer and the inner layer which is exine outer layer and the inner layer is intine. And exine எப்படி இருக்கும், it is thick, right? So exine is thick and it is made up of cellulose, sporopollenin and the pollen kit. நம்ம tapetum பார்க்கும்போதே we have discussed. And next intine எப்படி இருந்துச்சு, intine is a thin layer and it is uniform and it is made up of pectin, hemicellulose and also the cellulose and callose present இருக்கும். So basically என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா intine வந்து ஒரு thin layer இருந்தாலும் யூனிஃபார்மா கண்டினியூஸா இருக்கும். ஆனா exine அப்படி கிடையாது, it will be thick. ஆனா it is not continuous, it is not uniform and it is thin at certain layers. And இங்கெல்லாம் அந்த கேப் இருக்கும். ஸோ அந்த கேப் தான் we call it as germ pores. And germ pores எதுக்காக, basically pollen grain இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு pollen tube form ஆகணும். So the tube formation it is forming through the germ pore. And அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சுன்னா we call it as furrows. Okay. Okay, then it is associated with the germination of pollen grain. And next sporopollenin usually வந்து அந்த germ pore layerல absent இருக்கும். So அதான் சொன்னது, அந்த exine there is some spaces and அந்த spaces இருக்க layerல sporopollenin absent இருக்கும். ஏன்? Because அது வந்து ஒரு most resistant material சொல்லியாச்சு. So அப்ப sporopollenin germ pore இருக்கிற இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா pollen tube எப்படி form ஆகும், maintain how it will grow. So it cannot grow, so it is absent in the germ pore layer. Done? Okay, so basically like நிறைய different surface, அந்த exine surface வந்து it is either smooth இருக்கலாம் இல்ல sculptured and அதுல நிறைய patterns எல்லாம் இருக்கு, like rod மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல grooved இல்ல warty or punctuate type. Okay, and shape-உம் ஒவ்வொரு species மிஸ் pollen எல்லா pollen grain ஒரே மாதிரி இருக்காது, it differs from species to species. And அது வந்து it can be of globose, ellipsoidal இல்ல fusiform. So ஒவ்வொரு different shapesல இருக்கலாம். And the size of the pollen grain ரொம்ப important. So 1 mark session ஆரம்பிச்சிடலாம். Okay, so நீங்களே சொல்லுங்க, so எந்த இதுல வந்துட்டு pollen grain 10 micrometer இருக்கும். So slideலயே இருக்கு, you can see and tell. So which is an important 1 mark question. So pollen grain ஓட size வந்து it differs. Okay, so அப்ப அந்த size differ ஆகும் அப்படின்னா ஒரு 10 micrometer எந்த plant ஓட pollen grainல இருக்கும். Okay, yes, correct, myosotis. So myosotis and largest is from 200 micrometers. So 200 micrometers எதுல இருக்கும்? In case of cucurbitaceae
அண்ட் நிக்டாஞ்சியேசியே. ஸோ இன்கேஸ் எக்ஸாம்பிளில் வந்து ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் ஆப்ஷனை வந்து அப்போ கரெக்டாக ரீட் பண்ணணும். ஸோ 200ன்னு கொடுத்துட்டு இஃப் தே ஹவ் கிவன் குக்கர்பிட்டேசியும் இருக்குது அண்ட் நிக்டாஞ்சியேசியும் இருக்கு. அண்ட் நீங்கள் ஆப்ஷன் பார்க்காம உடனே குக்கர்பிட்டேசியன்னு எழுதிடக்கூடாது. இஃப் இன் கேஸ் லைக் போத் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கரெக்டாக ஏ அண்ட் பி எழுதணும். ஓகே ஓகே ஃபைன். So next, pollen kit is contributed by the tapetum. So it is made up of oily layer and அதனுடைய UV radiation it is protecting. Okay fine. So discuss பண்ணியாச்சு. Okay, so நம்மளோட important question PDF ல இருக்க questions first revise பண்ணிருங்க. இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த 3 சாப்டர்ஸ் ஓடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் PDF எடுங்க. ஸோ அதுலேருந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நீங்களே ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அது என்ன இன்கேஸ் ஏதாச்சும் புரியல அப்படின்னு யூ செக் த வீடியோ. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பாலினேஷன். ஸோ வாட் இஸ் பாலினேஷன்? பாலினேஷன்னா என்னது? இட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் pollen grain from anther to the stigma. அது சேம் பிளான்ட்டா இருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்டா இருக்கலாம். ஸோ we have self pollination and cross pollination. ஸோ self pollination autogamy and cross pollination same plant like different plant of different species அந்த மாதிரி இருக்குது. like we have xenogamy இருக்கு and allogamy இருக்கு. and so cross pollination, so self pollination na புரிஞ்சிச்சு with like same plant. cross pollination நடக்கணும் அப்படின்னா we need some agents for pollination. so அந்த agents வந்து it can be abiotic agents இருக்கலாம் இல்ல biotic agents இருக்கலாம். so what are the abiotic agents? so main wind and the water. so wind அப்படின்னா we have anemophily. so the pollination by wind is called anemophily and pollination by water we call it as hydrophily. and in case of biotic agents நிறைய agents இருக்கு. so ஒவ்வொன்றுமே 1 மார்க்ல வரலாம். okay yes correct. transfer of pollen grain from anther to the stigma, right? bioticல animals and birds நிறைய இருக்கு. so beetle அப்படின்னா cantharophily இருக்கு, moths palinophily, bees melitophily, butterflies psychophily, snails Malacophily, birds. So birds அப்படினாலே ornithophily. Okay, and bats chiropterophily, ants myrmecophily. so myrmecophily நம்ம திரும்ப principles of ecology chapterலயும் பார்ப்போம். so myrmecophily அப்படினா என்ன அப்படினு. and also அதுல வந்து dispersal of fruits and seeds எல்லாம் இருக்கு. so அதுல வந்து we'll discuss anemophily எப்படி இருக்கு, அங்க dispersion of wind எப்படி சொல்லுவோம், anemochoring சொல்லுவோம். so அதெல்லாம் வந்து principles of ecology chapter பார்க்கும்போது நம்ம இன்னும் கிளியரா பார்க்கலாம். okay yes okay so இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ், இந்த டேர்ம்ஸ்ல வந்து நம்ம இன்னும் கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம். okay டைக்ளைனி இல்ல யூனிசெக்சுவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன? so when the flowers are unisexual அப்படின்னா only cross pollination is possible. okay so ரெண்டு டைப். so what is monoecious and what is dioecious? so நிறைய plants ஓட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த plants வந்துட்டு it is monoecious இல்ல dioecious அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப monoeciousனா என்ன? so 11thலயே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? so monoecious அப்படின்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ரெண்டுமே ஒரே பிளான்ட்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கணும். ஸோ மோனோ ரெண்டு பிளான்ட்டுமே ஸோ ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸ்மே ஒரே பிளான்ட்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா we call it as monoecious. அண்ட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கோகோனட் இருக்கு, பிட்டர்கார்ட் இருக்கு. அண்ட் ஒரு சில பிளான்ட்ஸ் லைக் கேஸ்டர் இல்லை மெய்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோகேமி இஸ் ப்ரிவென்டட் பட் கைட்டனோகேமி நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆட்டோகேமி கைட்டனோகேமின்னு என்ன கிளியரா புரியும்ல? ஸோ புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? yes so what is autogamy and geitonogamy? now cross pollination la sonnom illaya. so what is autogamy and what is geitonogamy? okay so doodle has answered. so autogamy and geitonogamy அப்படினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? self pollination, autogamy. so what is geitonogamy? cross pollination. okay so next dioecious அப்படினா என்னது? dioecious அப்படிங்கும்போது different. ஓகேவா? so இப்போ மேல் ஃப்ளவரும் ஃபீமேல் ஃப்ளவரும் different plants இருந்துச்சு அப்படினா we call it as dioecious plants. example boracis, phoenix ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். so உங்களுக்கு எந்த எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள் அட்லீஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிள் எழுதணும். சரியா? and if suppose தெரியல அப்படினா don't write the wrong things. so எது தெளிவா தெரியுமோ அந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எழுதுங்க. okay and இங்க வந்து both autogamy and geitonogamy are prevented. okay okay and monocliny or bisexuality. so unisexuality பார்த்தாச்சு. so next we'll see the bisexuality. unisexualityல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? monoecious னா என்னன்னு பார்த்தோம் and dioecious னா என்னன்னு பார்த்தோம். so next வந்து we have monocliny or bisexuality. so இங்க வந்து flowers are bisexual. so bisexual flowersல dichogamy அப்படினா என்ன? so basically in bisexual flowersல antherum
ஸ்டிக்மாவும் it will mature at different times. ஓகேவா? thus checking the self pollination. so அந்த self pollination நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. so which is very very important, protandry and protogyny. so protandry and protogyny confusion ஆகக்கூடாது. 1 mark question வரலாம் and even 2 marksல கூட கேட்கலாம் protogyny னா என்ன and protandry னா என்ன. so protandry அப்படினா என்ன? stamen mature earlier than the stigma அப்படினா we call it as protandry. okay, ஓகேவா? so protandry அப்படிங்கும்போது stamen வந்து mature ஆகும். toss அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. so which is protandry. so tandry அப்படிங்கும்போது tas அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. stamen, so first வரதான் first mature ஆகும். so stamen mature earlier than the stigma அப்படினா we call it as protandry. and in case of protogyny அப்படினா stigma will mature earlier than the stamen. so இதுக்கு example என்ன? so first protandry கான example வந்து it is helianthus. so helianthus is example for J, genetically self functional. okay, fine. so next வந்துட்டு scrophularia is example for protogyny. so protandry and protogyny ரெண்டுமே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாம திரும்ப ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. so pdf questions, important questions pdfல ஆல்மோஸ்ட் லைக் அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க and நம்மளோட இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண क्वेश्चंस திரும்ப கோ த்ரூ பண்ணுங்க and திரும்ப நம்ம இன்னொருக்கா ரிவைஸ் பண்ணும்போது எல்லா டாபிக்ஸும் ஞாபகம் வருதான்னு செக் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம பயாலஜியை பொறுத்தவரைக்கும் புக் இன்சைட் क्वेश्चंस எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. so next hercogamy. so hercogamy is an important 2 mark question. so what is hercogamy? so bisexual flowers la paatham appadina essential organs main ah paatham appadina stamenum stigmaum it is arranged in such a way that it will prevent the self pollination. okay, so for example gloriosa la style enagum it is reflexed away from the stamen and in case of hibiscus the stigma will project far above the stamen. so hibiscus கண்டிப்பா வீட்ல எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? so அதுலயே பாருங்க அந்த ஸ்டிக்மாவும் ஸ்டேமனும் எப்படி பிரசன்ட் இருக்கு. so hibiscus is an example for bisexual flower இல்லையா? okay, andricium gynecium. okay, Karthika, good one. yes, cellular endosperm kum helianthus example. okay, so cellular endosperm ki innum better example irukum, we'll discuss. so then self sterility or self incompatibility அப்படினா என்னது? so basically ஒரு சில plants ல அப்படினா when pollen grain of the flower reaches the stigma of the same plant it is unable to germinate or prevented. so adha we call it as self. so இது வந்து ஒரு சில plants ல மட்டும் அந்த மாதிரி நடக்கும். so அதுக்கான example என்ன? abutilon and passiflora. so it is a genetic mechanism. okay, so at least ஒரு example passiflora, flora fauna தெரியும் இல்லையா? so passiflora ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, example for self sterility. so passiflora example for self sterility. done. okay, so pollination in maize. so maize la வந்து pollination எப்படி நடக்கும்? so maize அதோட botanical name ZMAs நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாம இல்லையா chapter 10 பார்க்கும்போது. okay, so maize is basically monoecious and it is unisexual. so monoecious na enna, unisexual na enna இப்போதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். so அதுல கிளியரா இருக்கீங்களா? so what is monoecious, what is dioecious and unisexuality bisexuality என்ன நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இத பார்த்துட்டு தான் இந்த டாபிக் இந்த क्वेश्चनக்கு வந்திருக்கோம். done. yes, so இப்ப male inflorescence tassel is born terminally and female inflorescence எங்க வந்திருக்கு? lower levels இருக்கு. so இப்ப picture பார்த்தோம்னா clear ஆகும். பஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த terms பார்த்தலாம். okay, so and maize ஓட pollen grains வந்து it is mainly very large and heavy. okay, and it cannot be carried by the light breeze. அப்ப அதுல pollination எப்படி நடக்கும்? so கண்டிப்பா corn எல்லாம் சாப்பிட்டிருப்பீங்க இல்லையா? so cornல pollination எப்படி நடக்கும்? okay, but ஒரு சில time when the wind is very mild அப்படினா the pollen grains it will be released and it will fall exactly அதாவது vertically கீழே விழுகும். so it is catched by the stigma. so அந்த stigma எது? and also அதோட length என்ன? so very important 1 mark question. so what is the length of the stigma in the corn, like in the maize la, which is 23 centimeters. so when the pollen drop from the tassel அப்படினா it is caught by the stigma. so stigma it will catch it. okay, so இப்ப பாருங்க இந்த picture பாருங்க.
எஸ் கார்ன் சாப்பிட்ருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ கார்ன் ஃபர்ஸ்ட் லைக் நம்ம அதை வந்து பாயில் பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் த ஸ்டிக்மா. ஸோ இனிமேல் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். ஸோ ஸ்டிக்மா போர்ஷன் ஆஃப் த கார்ன் இது which is அந்த லைக் அந்த த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் த ஸ்டிக்மா ஆஃப் மெய்ஸ். எஸ் ஃபெதரி ஸ்டிக்மா. அண்ட் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கு? 23 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஸோ கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ மேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் மேலே இருக்கு சரியா? ஃபீமேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் இஸ் பிரசன்ட் below that. So ஒரு mild wind shake கொடுக்கும்போது pollen grains will be released and it will be received by the stigma. So இப்படிதான் வந்து pollination maize-ல நடக்கும். Okay, so clear-ஆ? Pollination in CM maize புரிஞ்சிருச்சா? Okay, so hydrophily. So hydrophily-ல let's discuss Vallisneria. So basically it is a dioecious. So இப்போ dioecious-னா என்ன? So monoecious and dioecious நம்ம discuss பண்ணோம் இல்லையா? So what is dioecious? ஓகே அனுஷா டயோசியஸ்னா என்னன்னு சொல்றீங்களா? அனுஷா, குவின்சி, ரத்னா தேவி, பவதாரணி, ரதீஷ், ஆதிலா, வாட் இஸ் டயோசியஸ்? So male and female in different plants, right? And it is a rooted hydrophyte. Okay, so அப்போ ஃபீமேல் பிளான்ட்ல சாலிட்டரி ஃபிளவர்ஸ் பிரசன்டா இருக்கும். ஸோ அது வந்து இட் வில் ரைஸ் அந்த வாட்டர்ல பிரசன்ட். ஸோ ஹைட்ரோஃபைட் அப்படிங்கும் போது எங்க பிரசன்டா இருக்கும்? ஸோ இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் த வாட்டர். ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் லெவல். ஸோ காயில் மூலமா ஸோ பாலினேஷன் டைம்ல மட்டும் ஒரு லாங் காயில் மாதிரி இருக்கும். ஸோ பிக்சர் பார்த்தோம்னா கிளியர் ஆயிடும். அண்ட் இந்த ஃபீமேல் ஃபிளவர்ஸ் there is a small cup shaped depression, okay, on the surface of the water. So இப்போ மேல் ஃபிளவர் என்ன பண்ணும்? மேல் பிளான்ட் என்ன பண்ணும்? இட் வில் ப்ரொடியூஸ் மேல் ஃபிளவர்ஸ். மேல் ஃபிளவர்ஸும் ஃபீமேல் ஃபிளவர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ பாலினேஷன் டைம்ல காயில் மூலமா ஃபீமேல் ஃபிளவர்ஸ் மேலே வருது. அண்ட் இந்த மேல் ஃபிளவர்ஸ் இட் வில் பி ஃப்ளோட்டிங். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டிக்மா வந்து when it catches அப்படின்னா பாலினேஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, when it comes in contact with the female flower, pollination நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அகைன் அந்த காயில் என்ன ஆகும்? It will come back. So look at the picture. So male flower எப்படி இருக்கு? It is floating. Female flower பாருங்க அந்த ஸ்பைரல் ஷேப்ல இருக்கு இல்லையா? So it will come up during pollination. So pollination எப்படி நடக்குது பாருங்க. And how the stigma கரெக்டா வந்து அந்த மேல் flower வந்து it is when it is coming in contact அப்படின்னா மட்டும்தான் pollination நடக்கும். So it is all like ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மெக்கானிசம்ஸ் இல்லையா? Like at the same time அது ரிலீஸ் ஆகி pollination நடக்குது. Okay, so இதுதான் வந்து and it is an example for epihydrophily. So what is epihydrophily? Pollination water level நடந்துச்சு அப்படின்னா we call it as epihydrophily. and அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் Vallisneria. So Vallisneria நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். and next hypohydrophily அப்படின்னா hypoனாலே which is inside. so கீழே. so hypo அப்படின்னா it is inside the water. and இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் Zostera and Ceratophyllum. see இன்னொரு என்னன்னா நம்ம ஏசெக்ஷுவல் செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் பிளான்ஸ்ல வந்து பார்க்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈகாலஜிலையும் படிப்போம். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம அந்த 6th சாப்டர் பார்க்கும்போது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ செரட்டோஃபைலமா இருக்கட்டும், Vallisneriaவா இருக்கட்டும், ஸோ இதெல்லாம் நம்ம திரும்ப அதுல பார்ப்போம் அந்த சாப்டர்லயும். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கோரிலேட் பண்ணி ஈஸியா படிச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே ஸோ what are the steps involved? ஸோ fertilization நடக்கும் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வேணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜெர்மினேஷன் நடக்கணும். and there is a formation of pollen tube. and அந்த pollen tube it grows in the style. ஸோ ஸ்டிக்மா இருக்கு, ஸ்டைல grow ஆகும். and அந்த pollen tube it is directed towards the ovule. ஸோ ovule எந்த end மூலமா என்டர் ஆகும்? micropylar end. and entry of pollen into the synergids. so one of the synergids filiform apparatus direct பண்ணும். synergids மூலமா embryo sac enter பண்ணுது. and male gametes will be released. And the male gametes it will be released and one fuses with the egg and other fuses with the polar nuclei. So that's triple fusion. So total the fertilization process நம்ம சிம்பிளா கம்பைல் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? ஸோ இப்படிதான் நடக்கும். நமக்கு மேல் கேமெட் ஆஃப் கேமெட்ஸ் இருக்கு, ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் அதாவது எம்ப்ரியோ சாக் ஓவியல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா நமக்கு புரியும். எம்ப்ரியோ சாக் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபியூஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா we need the two male gametes. So the two male gametes enter ஆகுது. எது மூலமா enter ஆகுது? So it will enter through the micropylar end and the filiform apparatus guide பண்ணும். and synergid cells மூலமா தான் enter ஆகுது. ரெண்டு synergid cells இருக்கு இல்லையா? அதுல one of the synergids மூலமா enter ஆகும். ஓகே ஓகே ஸோ அந்த என்ட்ரி ஓவியூல் என்ட்ரி எப்படி எல்லாம் இருக்கலாம்? ஸோ 3 types இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் porogamy. ஸோ porogamy அப்படின்னா pollen tube it will enter through the micropyle. ஓகே so micropylar end. so micropylar அப்படிங்கறனால we call it as porogamy. அப்ப porogamy னா என்னது? ovule like pollen tube is entering through the
micropyle. Okay, so other two types என்னது chalazogamy இருக்கு and also the mesogamy. So clear இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? Okay, that is through the chalaza அப்படினா we call it as chalazogamy, and through the integument அப்படினா we call it as mesogamy. Okay, so நம்ம இதுவரை என்னென்னலாம் பார்த்திருக்கோம்? So quick-ஆ திரும்ப இன்னொருக்க ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். So புரிஞ்சிருச்சுனா give a thumbs up. We'll move on to the next question. Okay, so time கம்மியா இருக்கு. So ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால 22 சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ண முடியும். சி லைக் பேசிக் என்ன நம்ம இந்த லைக் இப்போ கிளியராக எல்லாமே இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி டோட்டலாக படித்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஈவன் இஃப் யூ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் நீட் இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கண்டென்ட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம இங்கே கிளியராக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்சிஆர்டி படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதே சேம் கண்டென்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸோ இன்னும் இன் டெப்த் பார்ப்போம். ஸோ அப்போ நமக்கு பேஸ் கிளியராக இருந்தால் தான் அது இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது. அண்ட் எக்ஸாம் நம்மளோட போர்டு எக்ஸாம் ஒன்ஸ் தான் எழுத போகிறோம். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஒரு 3 days 4 days ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா we'll have a fruitful future. Okay, okay, so இப்படி தான் இருக்குல்லையா நம்ம சுச்சுவேஷன். 1 day before exam syllabus எப்படி இருக்கு and we have to do this, right? so எவ்வளோ syllabus இருந்தாலும் we have to do it in reverse, right? சிலபஸ் நிறைய இருக்கு, பட் தென் வில் கம்ப்ளீட் எவ்ரி திங். ஸோ நம்ம 3.5 days இருந்தாலும் 2.5 daysலேயே எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் டே அனதர் ரவுண்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் போகிறோம். ஸோ தட் எதுவுமே எந்த ஆன்சருமே நமக்கு எக்ஸாமில் மறக்கவே கூடாது. ஓகே ஓகே, ஸோ what are the structures? ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் எல்லாம் பார்த்தோம். ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு. ஸோ எப்படி நடந்துச்சு எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸோ போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷனில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்னவா மாறும்? சினர்ஜிட்ஸ் என்னவாகும்? ஸோ இந்த டேபிள் பார்க்காம நீங்களே சொல்லுங்க, சினர்ஜிட்ஸ் என்ன ஆகும்? ஸோ கொஸ்டின் வரலாம் 1 markல. சினர்ஜிட்ஸ், வாட் வில் ஹேப்பன் டு சினர்ஜிட் ஆஃப்டர் த போஸ்ட் லைக் ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்? சினர்ஜிட்ஸ் இருந்துச்சு, ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, எஸ் மென்டி இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல. ஓகே, இதை முடிச்சுட்டு நம்ம மென்டி போகலாம். ஓகே, ஸோ மென்டியோட வில் எண்ட் மென்டி டைம். இன்னொரு இந்த கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சிட்டோம்னா வில் கோ ஆன் டு மென்டி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சினர்ஜிட் செல்ஸ் என்ன ஆகும்? இட் வில் டீஜெனரேட். ஸோ சினர்ஜிட்ஸும் டீஜெனரேட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ ஆன்டிபோடல் செல்ஸும் டீஜெனரேட் ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அண்ட் த செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இட் பிகம்ஸ் தி endosperm, and also ovary will become fruit, ovule will become seed, and the egg என்னவா மாறுச்சு? zygote மாறுச்சு, right? and micropyle it will facilitate like oxygen and water uptake help பண்ணும். and nucellus வந்து like usually வந்து nucellus என்ன, that is providing nutrition, right? so most of the nucellus use பண்ணி like it will be used, but also nucellus remain on the state, it becomes the perisperm. it is a structure. okay, and integument it becomes the என்னவா மாறிடும்? சீட் கோட்டா மாறிடும். ஸோ அவுட்டர் இன்டெகுமெண்ட் அவுட்டர் சீட் கோட், இன்னர் இன்டெகுமெண்ட் இன்னர் சீட் கோட்டா மாறும். ஸோ அவுட்டர் சீட் கோட் வி கால் இட் இஸ் டெஸ்டா அண்ட் த இன்னர் இன்டெகுமெண்ட் வி கால் இட் இஸ் டெக்மெண்ட். ஓகே, ஸோ கிளியரா இந்த டேபிள் இருந்து 1 marks எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் திரும்ப இன்னொருக்கா பார்த்துருங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம். Okay, so what are the functions of endosperm? So endosperm எப்படி form ஆச்சு? primary endosperm nucleus பார்த்தோம் இல்லையா, pen, right? so as soon as that அந்த like so இன்னொரு thing, zygote முன்னாடி endosperm form ஆகுமா? endosperm form ஆனதுக்கு அப்புறம் zygote form ஆகுமா? so இந்த question answer பண்ணுங்க. which will be formed first? endosperm. so zygote divide ஆகிறதுக்கு முன்னாடி endosperm form ஆகுமா? இது zygote divide ஆனதுக்கு அப்புறம் endosperm form ஆகுமா? yes, which one is first? yes, first is the endosperm, because ஏன் அப்படின்னா endosperm ஓட function என்ன? it is providing nutrition. so இப்போ zygote embryo எல்லாம் form ஆகணும் அப்படின்னா it needs like food இருந்தா தானே, we need food, right? so yes, so before zygote divides என்ன ஆகும்? இந்த endosperm form ஆகும். okay, so it is the main nutritive tissue for the developing embryo, and majority of the angiosperms the zygote என்ன ஆகும்? it divides only after the development of endosperm, and in the endosperm தான் it regulates the precise mode of embryo development because it is providing the nutrition.
Done. Functions of endosperm, 3 points, 3 marks. Done. Okay. Okay, ba. Okay. So, இப்போ clear ஆ so what are the different types of endosperm? Yes, we have what are the different types of endosperm? So, 4 types இருக்கு இல்லையா? நம்ம last class கூட detailed பார்த்திருந்தோம். So, what are the 4 types? Just names மட்டும் சொல்லுங்க. Yes, first one. Nuclear endosperm இருக்கு, cellular endosperm. Next. Helobial and ruminate endosperm. So, இதெல்லாம் வந்துட்டு 4 types, main and the first 3 types தான். So, nuclear endosperm. So, example, nuclear endosperm க்கு. So, நம்ம last class ஒரு example சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? So, ஒரு best example சொல்லியிருந்தோம். So, யார் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம். Last session பார்த்திருந்தீங்கன்னா you'll remember. So, example, no, ஒரு best example நம்ம பார்த்தோம். Arachis, everything is fine. So, coconut, tender coconut வச்சு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? So, எது nuclear, எது cellularன்னு? Yes, coconut, ஜோஷே கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. Yes, right. Okay. So, nuclear endospermல primary endosperm nucleus divide ஆகுது. அதாவது nuclear division மட்டும் தான் நடக்குது. It is not followed by the cell wall formation. Okay. And அதுக்கான example Arachis. Okay. So next cellular endosperm la enna agum? So like nuclear division, it is followed by the cell wall formation. Right? And cellular endosperm kan example already solliranga illaya? Yes. So helianthus. Next one the cellular endosperm la it is fusion. So rendume. Okay? Nuclearum cellularum சேர்ந்து தான் we have the helobial endosperm. And last we have the ruminate. So ruminate la வந்து endosperm it is like the surface is not smooth. That's it. Okay va? புரிஞ்சுச்சா? So what is endosperm la என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். அதோட types. Yes, hydrilla, vallisneria. These are examples for helobial endosperm. Okay? So endosperm main function. So endosperm da enna panum? It provides nutrition to the developing embryo. Done. Okay. Okay. So almost. What is apomixis? So apomixis na enna? So இந்த last portion இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு சப்டாபிக்கும் ரொம்ப important. So apomixis ஆகட்டும், polyembryony and also the which one? Parthenocarpy. So இந்த மூணு சப்டாபிக்கும் first complete பண்ணிடணும். So don't miss any of this. ரொம்ப important இந்த chapter. Okay வா? So apomixis na என்னது? Vegetative reproduction. Okay, yes, one of the ways. So proper definition கொடுங்க. What is apomixis? So apomixis na enna? Yes, it does not involve the fusion of gametes. Okay va? And it was classification was given by Maheshwari in the year 1950. So recurrent and non-recurrent rendu types. Okay va? So adula innum subtypes irukku. So what is recurrent apomixis? So basically vegetative reproduction and agamospermy. So adha we call it as recurrent apomixis. Okay? So apomixis means it is nothing but the fruit, like another, like without the fusion of gametes, fruit formation madri. Whereas parthenocarpy la we produce seedless fruits. Okay va? Idu vandu seed formation apomixis. Okay? So just ஒரே ஒரு difference தான். சுந்தர் புரிஞ்சுதா? Without fertilization seed is formed அப்படினா apomixis and fruit formation நடக்குது அப்படினா parthenocarpy. Okay? So next non-recurrent அப்படினா என்னது? Haploid embryo sac is developed after the meiosis develops into embryo without fertilization. So இது எல்லாமே which is developing into embryo sac without fertilization. Okay va? So that we call it as okay. And recurrent apomixis it is further classified into vegetative reproduction and agamospermy இல்லையா? அந்த agamospermyலயும் இன்னும் further classification இருக்கு. So first apomixis. So apomixisல we have recurrent and non-recurrent. And recurrent apomixisல இன்னும் further classification இருக்கு. So first one vegetative reproduction. Okay, fine. Next we have the agamospermy.
ஸோ அதில் இன்னும் 3 டைப்ஸ் என்னது, adventive embryony இல்லை adventive polyembryonyன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் we have டிப்ளோஸ்போரி அண்ட் அப்போஸ்போரி. ஸோ இந்த 3 இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது தனித்தனியாக 2 மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம். ஸோ டிப்ளோஸ்போரினா என்ன, அப்போஸ்போரினா என்னன்னு 2 மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ ஏகேமோஸ்போமி அப்படின்னா என்னது, that is embryo is formed from, this embryo is formed without the process of meiosis or syngamy. Meiosis and syngamy இல்லாமே embryos produce ஆச்சு அப்படின்னா we call it as agamospermy. ஓகேவா? Then so this is adventive polyembryony. So adventive polyembryony na enadha, so embryos arising directly from the diploid sporophytic cells, so which is from the nucellus illa integument. Okay va? So embryo வந்து டைரக்டா எங்க இருந்து வருது, நியூசெல்லஸ் இல்ல வந்து இன்டெகுமெண்ட்ல இருந்து வருது. ஓகேவா? பாலிஎம்பிரியானிலும் இதே மாதிரி தான் நடக்கும். ஸோ கன்ஃபியூஸ் லைக் அட்வென்டிவ் பாலிஎம்பிரியானி தான் இங்க வந்து நம்ம அட்வென்டிவ் எம்பிரியானின்னு பார்க்குறோம். ஓகேவா? அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஸ்போரோஃபைட்டிக் பட்டிங். ஸோ ஸ்போரோஃபைட்டிக் பட்டிங்னாலும் adventive embryoniனாலும் it is same. So adventive embryony, adventive polyembryony அப்படின்னு சொல்லலாம். So embryo is formed from the nucellus இல்ல வந்து integument. ஓகேவா? And gametophytic phase is totally absent. So usually இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன, so embryo polyembryonic பார்க்குற அதே எக்ஸாம்பிள் தான் citrus and also the mango. Okay, and diplospory, so which is generative appospory. So இந்த other names தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். appospory, diplospory அப்படின்னா என்னன்ட்டு. So ஒரு diploid embryo sac is formed from the megaspore mother cell without meiotic division. ஓகேவா? ஸோ அதை தான் we call it as diplospory. So diplospory அப்படின்னா என்னது, மெகாஸ்போர் மதர் செல். மெகாஸ்போர் மதர் செல்ல இருந்து மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுறது we call it as megasporogenesis, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி நடக்குது வித்தவுட் மியோசிஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அட்லீஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஈர்வா. ஓகே, ஸோ கிளியரா அப்போமெக்சிஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அதோட டைப்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் ஒன் அப்போஸ்போரி. ஸோ அப்போஸ்போரினா என்னது, டிப்ளோஸ்போரி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் அப்போஸ்போரி is nothing but normal meiosis. So my megaspore mother cell, it is undergoing normal meiosis. Okay, and அப்படி மியோசிஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 4 மெகாஸ்போர்ஸ். அதே மாதிரி தான் லைக் எப்படி மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ்ல நமக்கு ரெட்டட் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் கிடைச்சிச்சு, அதே மாதிரி இங்க 4 மெகாஸ்போர்ஸ் கிடைக்கும். பட் இட் இஸ் டோட்டலி வேனிஷ்ட், இட் வில் டிஸப்பியர். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகும், அந்த நியூசெல்லர் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய நியூசெல்லார் டிஷ்யூ இருக்கு இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் பிகமிங் ஆக்டிவேட்டட் and that develops into a diploid embryo sac. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில ஸ்பெஷல் மெக்கானிசம்ஸ் மாதிரி. ஓகே, and this type of appospory தான் we call it as somatic appospory, இல்ல normally we call it as appospory. An example parthenium ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, at least one example parthenium. Okay, so clear-ஆ apomixisனா என்ன, so what is apomixis and what are the types of apomixis, clear-ஆ? Yes, time for Menti. One more question. Polyembryony முடிச்சுட்டு will go for Menti. So இந்த question clear ஆயிடுச்சா? Done? Yes, chatல யாரெல்லாம் இருக்கீங்க, let me check out. Pinsi, Anu. So what is polyembryony? Poly அப்படினாலே many. So நிறைய embryos இருக்கு. So that is what it is called as polyembryony. So more than one embryo in a seed, we call it as polyembryony. Okay, so இதுல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. So first one cleavage polyembryony and it was reported by Anton von Leeuwenhoek. So who is he? He is father of what? Last class discuss பண்ணோம் இல்லையா, ஞாபகம் இருக்கா? So Anton von Leeuwenhoek is called as father of, so கரெக்டா யார் சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். And cleavage polyembryony இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் orchids and formation of embryo by the cells of embryo sac which is other than the egg. அதாவது egg which leads to the formation of embryo sac. But egg தவிர வேற எதுல இருந்தெல்லாம் embryo sac form ஆகலாம். So it can be from the nucellus, sorry, it can be from the synergids or antipodal cells or from the endosperm. Okay, okay, so அடுத்த கேட்டகரி என்ன, பாலிஎம்பிரியோனினா மினி. அப்போ இன்னும் என்னது, எம்ப்ரியோ சாக், மோர் தேன் ஒன் எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம் ஆகலாம் வித் இன் தி சேம் ஓவியூல்.
Okay, so அதுக்கு example என்னது, derivatives of megaspore mother cell which is 2 or more mmcs which is casuarina, right? Father of embryology, no, check the answers. Yes, Katija is right, Doodle is right, Kartika is right. Father of microbiology, Antonin Leeuwenhoek. 11th la படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? Yes. Activation of some sporophytic cells of the ovule, that is basically nucellus இல்ல integuments. நம்ம இப்பதான் வந்துட்டு apomixல deal பண்ணோம், that is citrus and syncytium. And practical applications ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். ஸோ பப்ளிக்லேயும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சீட்லிங்ஸ் ஆர் டெவலப்டு ஃப்ரம் த நியூசெல்லா டிஷ்யூ அண்ட் சிட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ டேரக்ட் எக்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகாம நியூசெல்லாலேருந்து ஃபார்ம் ஆன சிட்ரஸ் பிளான்ஸ் வந்து இட் வாஸ் குட் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பேர்ட் டு த நார்மல் வெரைட்டி. ஸோ தட் இஸ் பெட்டர் க்ளோன்ஸ் ஃபார் ஆர்கேட்ஸ். ஆர்கேட்ஸ்னா என்னது, லைக் கார்டன், ஃப்ரூட் கார்டன். ஓகே, and embryos derived through polyembryony are found virus free. So they were virus free. Okay, these are the two practical applications of polyembryony. So which is the diagram. Okay, so last important diagrams from this chapter. Okay, so already embryo sac diagram nama paathachu, which is very much important. So next, development of male gametophyte. So male gametophyte அப்படினு கேட்டாங்க அப்படின்னா, and if they ask you the pollen grain structure, so in the structure, so in the D diagram இருக்கு இல்லையா? So இந்த D diagram நீங்க draw பண்ணணும். vegetative cell, generative cell mark பண்ணிட்டு exine intine mark பண்ணணும். ஓகேவா? So first diagram இருக்கிறதே தான். Along with this you have to write. So இந்த 2 cell stage release ஆகும் இல்லையா? So like how many percentage of the angiospermsல வந்துட்டு இந்த pollen வந்து it is released at 2 cell stage. Name the percentage. So now like அந்த percentage எவ்வளோ? So very simple question. So ஈஸியான question. யார் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். So usually this pollen is released at male gametophyte, it will be released at 2 cell stage இல்லையா? In like how, what percentage? Yes, correct, which is 60%. 60% of the angiosperms la vandu it is released at the 2 cell stage. Remaining la pen agum 40% la. So when the like and the pollen tube formation nadakudhu and when it reaches the stigma illaya anga vandu it will be like there will be formation of 2 male gametes. Okay, okay. So next, different types of ovules. What are the different types of ovule? So orthotrophous, anotrophous, hemianotrophous, Camphylotrophous, Amphitrophous and Cystinotrophous. So these are the types of different types of ovule. Okay, and இதுல ஒரு question. So இதுல எதுல வந்து nucellus இருக்குன்னு horseshoe shaped. So horseshoe shapeல எது இருக்கு? So picture பார்த்தே சொல்லுங்க horseshoe shapeல எது இருக்கு? So it is important 1 mark question, book inside. So எதுல வந்துட்டு horseshoe shaped nucellus இருக்கு? Yes, let me check. First top 20 पे எடுப்போம். So Bhavadharni, Katija, JP, Kartika, Ratish, Joshua, Shanmati, Vanita. Next, Jasmine, Glory, Quincy. Okay, இன்னும் வரல answers. Doremi, Anu, Indrani answers check பண்ணுங்க. So next, okay, so the right answer is Amphitrophous. Amphitrophous is nucellus, it is in horseshoe shape. So what is anotrophous? Anotrophous nothing but the inverted ovule. Okay, நம்ம the picture structure of ovule பார்க்கறோம் இல்லையா, அது வந்து inverted structure இருக்கு. So mostly monocots and dicots அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So anotrophous is nothing but the inverted ovule. Okay, so this is the structure of ovule. So we have two ends basically, chalazal end இருக்கு and the micropylar end இருக்கு, and integuments it can be single integument இல்ல two integuments, unitegmic இல்ல bitegmic-ஆ இருக்கலாம். And nucellus is a mass of parenchyma cells which is a food reserve இல்லையா? And அதுக்கு சென்டர்ல தான் we have the embryo sac. And embryo sac-ல என்ன cells இருக்குன்னு நம்ம already பார்த்தாச்சு, and which is the most important diagram. Okay, so structure of ovule already like one of the years-ல வந்து compulsory question-ல கேட்டிருந்தாங்க. So இந்த diagram கரெக்டா பாத்துருங்க. Okay, and also the last development of dicot embryo. So on the over cell stages, zygote, 2 cell stage. And next this one, so monocot seed example Oryza sativa. What is Oryza sativa? So idoda botanical name Oryza sativa. And dicot seed Cicer, Arrantium, Arantinum.
அண்ட் அதுக்கான டயக்ராம். ஸோ சீட் ஓப்பனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்னா, அண்ட் ஆல்சோ எல்எஸ் ஆஃப் அ ஃப்ரூட். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எண்டோஸ்போம் எப்படி இருக்குது, ஸ்கியூட்டலம், கோலியோப்டைல் எப்படி இருக்குது, ராடிக்கல், ரூட் கேப், கோலியோப்டைல் அண்ட் கோலியோரைசானா என்ன, அண்ட் ஹவு இஸ் திஸ் எண்டோஸ்போம். ஸோ டயக்ராம்ஸ், இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் we can expect. எஸ், ரைட். ஸோ ஈஸி கொஷின் கேட்டோன்னே எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ரைட் ஸ்டடி இன் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் லெக்சர். ஓகே, ஸோ ஓகே கைஸ், மென்டி போலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஷெட்யூல் ஃபார் டுமாரோஸ் கிளாஸ். ஓகேவா? நாளைக்கு மார்னிங் 9 o'clock வில் ஸ்டார்ட் வித் பாட்னி சாப்டர் 2 கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ். சரியா? அண்ட் அதுக்கப்புறம் வில் டூ த மென்டி செஷன். ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர் யூனிட் வைஸ் நம்ம மென்டி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நாளைக்கு நம்ம என்ன சாப்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம்? கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, விச் இஸ் லைக் ஜெனட்டிக்ஸ் நம்ம நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். அண்ட் ஆல்சோ சாப்டர் 7 which is human health and disease இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதோட மென்டி குவிஸ் பண்ணுவோம். தென் பாட்னியில் 3 சாப்டர்ஸ் which is principles and process of biotic, plant tissue culture and plant breeding. இது மூணுமே நம்ம ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த ஈவினிங் வில் டிஸ்கஸ் ecosystem and biodiversity. ஓகேவா? ஓகே, மென்டி குவிஸோட டைமிங் அதிலே நம்ம போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஸோ கிளியரா? மென்டி குவிஸ் போலாமா? ஓகே கைஸ், மென்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ லைக் இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் எப்படி ஜாயின் பண்ணீங்க? ஸோ menti.com போங்க. ஸோ கோட் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். ஐ ஷேர் இது கோட். ஓகே, ஸோ menti.com போயிட்டு இந்த கோட் கொடுங்க. ஸோ கோட் வந்து 1824 மேலே இருக்கு பாருங்க அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே, 3788. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க. வில் ஸ்டார்ட் த மென்டி. ஸோ ஆல்ரெடி லிங்க் ஷேர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஷஹர்கனி, ஸோ மேம் பாட்னி இஸ் ஈஸியர் தேன் ஜுவாலஜி பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ். போத் ஆர் லைக் ஈக்குவலி ஈஸி தான், நமக்கு ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் இல்லை. ஜுவாலஜி லைக் மோர் ஆஃப் லைக் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜுவாலஜியில், லைக் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸாக இருக்கட்டும், ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டர். ஓகே, ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை வந்து லைக் ப்ராப்பராக படிக்கணும். ஸோ ஆர்டிபிசிஆர்லாம் நம்ம கோவிட் டைமில் லைக் நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை படித்தாலே வில் கெட் டு நோ மோர் திங்ஸ். வேக்சின்ஸ், ஸோ வேக்சின்ஸ் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கிவன். ஓகே, ஸோ வாட் யூ டூ இஸ், ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 3 சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த மென்டி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வில் ஷேர் யூ த பிடிஎஃப். ஸோ பிடிஎஃப் பாருங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப்பும் எடுத்து வைங்க. ரெண்டும் எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் ரிவைசிங். ஸோ எல்லாமே, ஸோ சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் டு லாஸ்ட் பேஜ். ஸோ ஸ்டார்ட் வித் லைக் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கா, இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அது முடிச்சிட்டிங்களா? தென் கோ வித் புக் பேக் கொஷின். ஸோ எல்லா புக் பேக் கொஷின்ஸும் கவர் பண்ணுங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் ஒரு 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த 3 சாப்டருமே ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். பிரச்சனையே இல்லை, நம்ம ஆல்ரெடி ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ், ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ 23 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க. ஓகேவா? ஸோ எல்லாரும் வாங்க, வில் டூ த மென்டி. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ப்பா. ஒரு 2 minutes let them join. ஸோ 27, 28. ஸோ நிறைய புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மென்டியில் ஒரு 10 questions வில் டிஸ்கஸ். எஸ், வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? யூ கேன் ஆஸ்க் ஹியர். ஸோ அவங்கள ஜாயின் பண்ணட்டும். ஸோ வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் ஹியர்.
ஐஷா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஐஷா, சண்மதி, ரத்னா தேவி, ஹரிணி, ஆதிலா, ஜேபி, ஜோஷ்வா, ஜோஹர் கனி, அர்ஷியா. ஸோ எதனா டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? எஸ் 43. ஸோ ஹாய் ஜெனிஃபர், மென்டிக்கு வாங்க போகலாம். ஜோஷ்வா வில் ஸ்டார்ட், லெட் தம் ஜாயின். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க ஜாயின் பண்ணனே வில் ஸ்டார்ட். லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் another 2 minutes வில் ஸ்டார்ட். ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ இன்னைக்கு செஷன் எப்படி இருந்துச்சு, எல்லாமே புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ 3 சாப்டரில் தரோவாக இருக்கீங்களா? லாஸ்ட் டே பிளான். ஸோ லாஸ்ட் டே we are going to revise all the book back 1 marks. ஸோ நம்ம ஒரு சாப்டருக்கு இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். வித் புக் பேக் 1 marks எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ், டயக்ராமேட்டிக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தென் வாட் எல்ஸ்? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஹவ் வாஸ் டுடேஸ் செஷன்? ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்துச்சா? 3 சாப்டர்ஸும் இட் வாஸ் ஈஸி சாப்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல், ரொம்ப ஈஸி சாப்டர். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்கும் ஏசெக்ஷுவலும் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் சாப்டர்ஸ், ரைட்? ஓகே. எஸ், ஃபுல் நம்ம லாஸ்ட் டே அதுதான் பண்ண போகிறோம். டோட்டலாக மென்டி ஃபார் ஆல் த புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஒரு சில புக் இன்சைட் கொஷின்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம எவ்ரிடே சாப்டர்ஸ் எடுக்கிறது மோஸ்ட்லி மென்டியில் வந்து வில் டிஸ்கஸ் ஆல் த புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ், ஓகேவா? அண்ட் லாஸ்ட் டே வில் டூ ஆல் த புக் பேக் கொஷின்ஸ். புக் பேக்கில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தரோவாக இருந்துக்கலாம். புக் இன்சைட் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னதே தான். ஒவ்வொரு கொஷின்ஸும் நீங்கள் புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் புக்கில் படிக்கும் போதே லைக் அந்த ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்களே அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. லைக் லெசன் டீச் பண்ணும்போது நம்மளும் நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், இடையில கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் திரும்ப ரீகால் பண்ணி நீங்களே புக்கில் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. அதை ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கனாலே போதும், யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் த புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ். ஸோ புக் இன்சைட்க்கு ரொம்ப வரி பண்ண வேண்டாம், ஓகே? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. So fast answer பண்ணா you'll get more points. Let me check who is the winner. So Cantherophily is pollination by. ரொம்ப easy question. ஒரு வேலையை ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. Cantherophily is a pollination by bees, butterflies, flies, beetles. எஸ், ஃபிசிக்ஸ் மென்டியும் போயிட்டு இருக்கு. ஹாய் திவ்யஸ்ரீ. திவ்யஸ்ரீ menti.com போயிட்டு லைக் யூஸ் த கோட், நான் கோட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. ஓகே. ஸோ Cantherophily is pollination by what? பிரதீஷ் menti.com, www.menti.com இதுலேயே இருக்கு பாருங்க. அதில் போயிட்டு யூஸ் திஸ் கோட், அந்த 18243788 அப்படிங்கிற கோடை கொடுங்க. யூல் பி ஏபிள் டு ஜாயின். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ லீடர் போர்ட். எஸ், ஜோஷுவா இஸ் இன் த டாப். நெக்ஸ்ட் ஜூலியா, சிண்ட்ரலா, யோகநாதன், பவதானி, குவின்சி, மன்சூர். ஏலியன் யார்? ஏலியன் தெரியல. ஜோஷுவா, தேவநேசன். ஸோ 2 ஜோஷுவா இருக்கீங்க. ஸோ வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? கதீஜா, ரத்னா தேவி. ஸோ நிறைய பேர் காணோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். So from the following, which one is column of sterile tissue? So see, it is antherlope. Antherlope. Spelling error இருக்கு. Antherlope. ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணதுல தான் இந்த கொஷின் வந்திருக்கு. ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ கோல்டன் ஐ கேமர்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க. லைக் யூஸ் திஸ் கோட் அண்ட் ஜாயின். Okay. So right answer is given by 18. So it's easy question இல்லையா? நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? which is the sterile tissue connective. So connective tissue தான் நம்ம sterile tissue சொன்னோம். அந்த ஆந்தர்லோப், அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதில் அந்த சென்ட்ரல் போர்ஷன்ல இருந்து தான் என்னது அந்த sterile tissue, we call it as connective. ஓகே.
ஸோ தப்பானா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ which is the right answer? Connective. Okay. ஸோ ஸ்டில் ஜோஷுவா தான் டாப்ல இருக்காரு. பவதாரணி, பரத். ஓ, பவதாரணி இஸ் இன் த டாப். ஓகே. ஜோஷுவா, பரத், மது, ஜனல், எஸ்என்ஆர், ரத்னாதேவி வந்துட்டாங்க. தமிழ் இனியன், சென்டமெண்ட் பயோ யார் பாது? யூனிகார்ன், சப் ஜீரோ. ஸோ மென்ஷன் யுவர் நேம்ஸ். எப்படி தெரியும் உங்க பேர் டாப்ல வந்தீங்கன்னா? ஓகே, சென்டமெண்ட் பயோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஏன் ட்ராப் ஆயிடுச்சு? ஆல்மோஸ்ட் 60 பீப்புள் இருந்தீங்க இல்லையா? ஓகே, 58 தான் இருக்கீங்க. ஸோ யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலையோ ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Who proposed the double fertilization? So book inside question. So யார் சொன்னாங்க double fertilization? Double fertilization என்னன்னு பார்த்தோம். Triple fusion எல்லாமே பார்த்தாச்சு. So who gave that? Joshua, Ratish. Okay. So yes. Okay. So right answer is option first option, which is Navasan and Gaignard. Okay வா? அவங்க தான் வந்து they proposed the double fertilization. So தப்பானா பரவாயில்ல, just understand. So ரெண்டு பேர் இருக்காங்க double fertilization, 2 people இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So it is Navasan and Gaignard. Okay. So next question போலாம். So leaderboard இன்னொரு okay. Joshua, Benedict, stop. Bharat, Ratna, Madhu, Harini, Veda, Venkat, Bharat, Tanmala, Cinderella. So who is that Cinderella? Cinderella yaar adu? So join பண்றவங்க chatல இருக்கவங்க you can join here. So 55 தான் இருக்கீங்க. So I'll wait for 1 minute. So 56, 57. So next question போலாம். An example for hercogamy. So hercogamy நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? Hercogamy is also important. Heterostylium important. Okay. Hi Salam and Mentiல ஜாயின் பண்ணுங்க. So an example for hercogamy. So yes, right answer is okay. So which is the right answer hercogamy க்கு? So நிறைய பேர் தப்பா சொல்லிருக்கீங்க. So hercogamy கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன? Okay, so the right answer is gloriosa. And one more example, hibiscus இருக்கு. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? So it's okay. So இப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க. So don't make the silly mistakes. Yes, gloriosa is the right answer. Okay, Joshua topல வந்துட்டாரு. So who is it Cinderella? Cinderella யாரு? Okay. So next question போலாம். So எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? Palisneria spiralis is what? Palisneria pollination எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். So it is what plant, which type of plant? So mostly இந்த questions எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண இதுல டாபிக்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்கோம். Okay. Yes, join. So எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? So Divishri ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? Ritish. Next, who else is there? Harini, Janal is there. Jennifer, Shanmati, JP. Okay. So which is dioecious, right? Palisneria spiralis one, it is a dioecious plant. Okay.
ஸோ லீடர் போர்டு நம்ம லாஸ்ட்டில் செக் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஐஸ்வர்யா வந்திருக்கீங்க, மது. ஓகே ஃபைன், ரத்னா தேவி இஸ் இன் த டாப். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின். So the unit of reproductive structures used in the vegetative propagation is called as. Yes, simple. Like chapter or starting landa vandirukku asexual reproduction padichirundinga you'll be able to answer. So what is the right answer? Unit of reproductive structure. Arshia. ஐஷா, நீங்க இதில் இருக்கீங்களா, மென்டில? எஸ், டயாஸ்போர்ஸ். ரைட், ஓகே ஃபைன். ஸோ யூனிகார்ன், ஹாரி பாட்டர், ஹாட்ஸ்டார்ம். ஸோ இதெல்லாம் யாரு? சிண்ட்ரலா யாரு? ஸோ சாட்ல இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் சாட் ஹியர். யாருன்னு சொல்லுங்க. சிண்ட்ரலா யாருன்னு தெரில. ஹாரி பாட்டர், ஹாட்ஸ்டார்ம், யூனிகார்ன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். ஹாட்ஸ்டார்ம் இஸ் இந்திராணியா? Okay, so terror of Bengal. Okay, so which aquatic plant is known as terror of Bengal, and why it is called as terror of Bengal? Reason theriyuma? Sangeeta Ravi, Menti link is there on the chat la irukku. So or else open www.menti.com nu kudunga and adula vandittu use that code vandu 18243788. Hi, Dr. Rose. Okay, so Icornia. Okay, well, so water hyacinth, we call it as terror of Bengal. Okay? Yes, right. It absorbs oxygen, which leads to the biological oxygen demand. Right. It causes oxygen deficiency because, and it is actually, the beautiful leaves, like it is introduced from other country. But then it is very difficult to அதை வந்து கெட் ரிட் பண்ண முடியல பிகாஸ் அதோட வெஜிடேட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறனால ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த நம்ம ஆகாய தாமரைன்னு சொல்லலாம், நீங்கள் பாண்ட்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ விச் இஸ் கால்ட் வாட்டர் ஹைசன்த். ஓகே, ஸோ ஜாஸ்மின் நீங்கள் தான் சிண்ட்ரலாவா? ஓகே ஃபைன். ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் இருந்தீங்க, 60ல இருந்தீங்க, ஆல்மோஸ்ட் 48 தான் இருக்கீங்க. ஸோ ஹூவர் ஹஸ் நாட் ஜாயின் யூ கேன் ஜாயின் ஹியர். ஸோ சாட்ல எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, ஸோ டிப்பிக்கல் ஆந்தர். எஸ், ஆந்தர் இஸ் வாட்? என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் அது? ஸோ சி த ஆப்ஷன். பைஸ்பொராஞ்சியேட்டா, இல்லை டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட்டா, யூனிஸ்பொராஞ்சியேட், இல்லை மல்டிஸ்பொராஞ்சியேட். ஸோ ஆந்தர் அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோமே இல்லையா? ஸோ அதை பார்த்தனுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கணும். ஈஸியாக எழுதிடலாம் அந்த ஆன்சர், ஈஸியாக மார்க் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆந்தர் இஸ் வாட்? ஓகே, ஜூலியா இஸ் தேர். ஸோ யாரெல்லாம் இங்கே சாட்ல இருக்கீங்களோ மென்டியில் யூ கேன் ஜாயின் இன் மென்டி. ஸ்டில் 2 more questions are there. ஸோ ஹாய் குமரன். ஓகே, ஸோ எஸ், ரைட். Which is tetrasporangiate. So 4 sporangia, microsporangia meninges. That's why we call it as a sporangiate, tetrasporangiate structure. Okay, so யார் டாப்ல இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Okay, so still SNR. So Joshua, ஒரு ஜோஷ்வா இருக்கீங்க. So who is Max? Max யாருன்னு தெரியல. வேதா வெங்கட், ஜெனல், ஜோஷ்வா, ஹாட்ஸ்டார்ம், சிண்ட்ரலா, மது, பரத் அன்பழகன். ஓகேப்பா, ஃபைன், இட்ஸ் ஓகே. ஸோ 2 more questions.
So pick out the non-endospermous seeds. So non-endospermous illa exalbuminous nu solluvom. So what is that? Usually endosperm oda function and it provides nutrition, right? And oru sila time it is not completely utilized. Okay va? So endosperm totally utilize aayirundhuchna we call it as endospermous seeds. Okay, so right answer is non-endospermous தான் கேட்டிருக்கோம். So non-endospermous எது? Which is beans. மித்தது எல்லாமே வந்து it is endospermous seeds. Okay வா? So next question. So basically non-endospermous அப்படின்னா there is no endosperm. So அதுக்கான examples தான் we saw. Peas, groundnuts எல்லாமே ஓகேவா, bean varieties எல்லாமே these are non-endospermous இல்லை exalbuminous. So next question. So the most common type of ovule which is noticed in the monocots and dicots நம்ம discuss பண்ணோம் இல்லையா, last discuss பண்ணோம். So Sundar நீங்க தான் Bharat the Great. Okay. Okay, fine. So biology எல்லாம் book back questions எல்லாம் cover பண்ணியாச்சா? So most common type of ovule which is noticed in the dicots and monocots. Okay, so which is anatropous, that is the inverted ovule. நம்ம already சொல்லியிருந்தோம், அதே question தான் இது. Okay, so next. Okay, so last question. So யாரெல்லாம் join பண்ணுங்க. Lend it. Okay, so 45 players are ready. So யாரெல்லாம் chatல இருக்கீங்களோ you can join. So yes, the final one for today. Book back questions நம்ம already discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம்பா almost. லாஸ்ட் டேவும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், புக் பேக் 1 marks டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் எவ்ரிடே நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும் போதும் புக் பேக் கொஷின்ஸ், ஃபியூ புக் பேக் கொஷின்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த பிபிடி பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுவோம், ஃப்ரம் தட் யூ கேன் டேக் இட். ஓகே, ரிஷோ இஸ் பேக். ஓகே, டூ லேட் டு கிளாஸ். எஸ் யூ ஆர். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணியாச்சா? ஸோ லாஸ்ட் கொஷின் போகலாமா? ஸோ பரத் அன்பழகன் நீங்கள் தான் டாப்பில் இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ த லாஸ்ட் கொஷின் exalbuminous. நம்ம இப்போ தான் சொன்னோம் which is exalbuminous seeds. ஃபர்ஸ்ட் பிக் த ஆட் ஒன். ஸோ கொஷின் அதான் நம்ம ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ எக்ஸால்புமினஸ்னாலும் நான் எண்டோஸ்போமஸ்னாலும் சேம் திங். ஸோ இப்போ கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது எக்ஸால்புமினஸ் சீட்ஸ், இதில் எது? ஸோ பிக் த ஆப்ஷன்ஸ். Yes, almost groundnut, peas and beans. 12 students have answered right. Okay? Okay, so let's check the leaderboard. So இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண சாப்டர்ல இருந்து யாரு லாஸ்ட்ல டாப் வந்திருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ பரத் அன்பழகன் தான் டாப். ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பரத். நெக்ஸ்ட் ரத்னா தேவி இருக்கீங்க, பரத், மது, வேதா வெங்கட், ஜெனல், மேக்ஸ் யாருன்னு தெரியல, ஜோஷுவா பெனடிக்ட், ஹார்ட் ஸ்ட்ராம் அண்ட் சிண்டல்லா. ஓகே கைஸ், ஓகே ஃபைன். ஸோ நாளைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன சாப்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்? சுந்தர் நீங்கள் தானா அது? ஓகே ஃபைன். ஸோ நெட் எரர். ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா உங்களுக்கு? ஸோ என்னென்ன கொஸ்டினுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? மேக்ஸ் இஸ் ஜோஷே. ஓகே ஜோஷே. ஸோ let's end the class. So இன்னைக்கு எடுத்த chapters எல்லாமே clear-ஆ புரிஞ்சிருச்சா? It's okay. So next நாளைக்கும் மென்டீஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதில் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணலாம், சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணலாம்.
ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல எடுத்த எல்லா சாப்டர்ஸும் கிளியரா புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ இப்போ என்ன பண்றீங்க? ஸோ டேக் யூர் டின்னர். ஸோ டின்னர் முடிச்சுட்டு 9:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா till 11:30 யூ கேன் ரீட். ஸோ அந்த 2 ஹவர்ஸ்ல இந்த 3 சாப்டர்ஸை நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப் எடுங்க. அதில் இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தரோவா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. தென் ஸ்டார்ட் வித் புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ் எதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது போக ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்க தரோவா படிச்சிடலாம். ஓகே okay guys, done. So வேற எதுவும் doubts இருக்கா? So if you have any doubts நம்ம இந்த startingலே we have put that helpline number இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த helpline நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், ஸோ இன்னைக்கு சாப்பிட்டு ஒரு 2 hours படிச்சுட்டு யூ கேன் டேக் ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ மார்னிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மார்னிங் கிளாஸ்க்கு வரக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 சாப்டர்ஸ் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ தட் இல் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ. ஓகேவா? ஸோ 11:30 யூ கேன் ஸ்லீப். மார்னிங் ஒரு 6 o'clock இல்லை 5:30 எந்திரிச்சு இதில் ஒரு 3-4 சாப்டர்ஸ் முடிச்சிடுங்க. ஸோ தட் நம்ம ஈவினிங் செஷன் முடிச்சோன்னே ரிமைனிங் 4 சாப்டர்ஸை நைட் ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், பாய். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க், லைக் இந்த சாட்ல கேட்கலாம், இல்லை யூ கேன் மெசேஜஸ் ஹெல்ப்லைன் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ டயர்டாக இருப்பீங்க, எல்லாம் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க. ஓகே ஓகே, ஸோ கிளியரா எல்லாமே புரிஞ்சுது இல்லையா இன்னைக்கு செஷன்ல? ஓகே கைஸ், நம்ம 22 சாப்டர்ஸ்ல 3 சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த ஹாஃப் டேலேயே. ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் 19 சாப்டர்ஸை நம்ம 2 daysல முடிச்சிடலாம், ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஓகே, ஓகேப்பா. இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே இப்போ I'll send you the PDF in the WhatsApp group. Okay, bye.